അപ്പം ഹായ് ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പം കരുതും എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രോ വീഡിയോ GTA ആണ്. GTA എടുത്ത് VCT അമേരിക്കാസ് വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ലൈവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അതങ്ങ് അവോയ്ഡ് ആക്കി. എന്നിട്ട് ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ എൻ്റെ വൃത്തികെട്ട മോന്തയും കൊണ്ടങ്ങ് കയറി. അതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി ഗൈസ്. അപ്പം ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിടിലൻ ദിവസമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കിടിലൻ ദിവസമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ 2020 വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ചു ഫസ്റ്റ്. അത് തന്നെ ഒരു കിടിലൻ ന്യൂസാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗീവ് അവേ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മളിന്ന് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുനിമോൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവൻ ലൈവാണ്. അപ്പം അവൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ന് നൈറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലൈവ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ ഞാനും പോയി ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും ഇന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സെറ്റാണ്. അപ്പം നാളെ എന്തായാലും മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഗീവ് അവേ വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ലൈവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈവ് നടക്കുകയാണ്. ഇത് ടൈം എടുക്കും എന്തായാലും. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുക. അത് അടിയിൽ കിടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും സംസാരങ്ങൾ നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്കും പറയാം. പക്ഷേ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ സെറ്റാവേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാവട്ടെ. ഇവന്മാരെ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ താഴെ എന്തൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെന്നി കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മെന്നി ഉറങ്ങിയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ. നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു VCT വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ് ഇടുന്നത്. അതും പാതിരാത്രിയാണ് നമ്മുടെ ലൈവ്. അതാണ് ഒരു വെറൈറ്റി. മനസ്സിലായില്ലേ? ആർക്കും ഈ സമയത്ത് ലൈവ് ഇടേണ്ടി വരത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ലൈവ് ഇടേണ്ടി വന്നു. ഫസ്റ്റ് വാച്ച് പാർട്ടി. എന്തായാലും സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 2:30 മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്. എനിക്കറിയാം. ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങളടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊരു മൈൻഡിൽ തന്നെയാണ് വന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എൻ്റെ അളിയ ഇന്ന് സത്യം പറയാൻ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചിരിച്ചൊക്കെ നനച്ചൊരു ഗുഡ് ഡേ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഗുഡ് ഡേ ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ല, നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ സന്തോഷമായിട്ടും ചിരിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ ആനന്ദമൊക്കെ ഉണ്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ രായൻ്റെ കുറേ സീരിയലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് റീൽസിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് വർക്കലയിൽ നിന്ന് രായനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. എൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ചേട്ടൻ പോകണോണ്ട് വണ്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രായനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ രായ എന്നെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് രായ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രായൻ്റെ ഡ്രൈവിങ് നിങ്ങൾ കാണണം. ഇതുപോലെ ഒരു തീട്ട ഡ്രൈവിംഗ് ഉള്ളൊരു പട്ടീനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് രണ്ടിടത്തു നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ട. രണ്ടിടത്തു നിന്ന് ആദ്യം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മാമൻ ഇത് സ്കൂട്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടിച്ച് പയ്യൻ കൊണ്ട് ബാക്കി ഇടിച്ച് കയറ്റി കൊന്നെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അങ്ങേര് ഇന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വീഡിയോ ഇല്ല, ജീവിതം തീർന്ന് അവിടെ നിൽക്കാതെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് എങ്ങനെ ഇടിക്കായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര വല്ല ഈ ഒരു 1 മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇടിക്കായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നിർത്തിയത്. അതൊന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതും കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീണ്ടും പോയി ആറ്റിങ്ങിൽ എത്താൻ നേരത്ത് ഒരു ചേച്ചി കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോണ്. ചേച്ചീനെ ഇവരങ്ങ് കുറ്റം. ചേച്ചി എന്തിനു കാണിക്കുന്നത്? വണ്ടി ഇങ്ങനെയാണോ ഓടിക്കുന്നത്? യവൻ തീട്ടം, യവന്റെ ഓട്ടിപ്പ്. എന്നിട്ട് അവൻ ചേച്ചീനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. ചേച്ചി ഇങ്ങനെയാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? ചേച്ചി ഇതെന്തൊരു കാണിക്കുന്നത്? ചേച്ചി റോഡിന്റെ മധ്യത്തൂടി പോണ ചേച്ചി എന്തിനും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവസാനം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വണ്ടിയുടെ മൂലത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കയറ്റാൻ പോണു ഇവൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് പുഴുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ച് പുഴുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ തെറിവിളി ഇനി എടുത്ത ചേച്ചിമാരെ തെറിവിളി എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൂടി ഇന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അന്ന് അത് കേൾക്കും ഉറപ്പിച്ച്. ഞാൻ അവരെ തെറിവിളി കേട്ടിട്ട് ഇത് പുഴുക്കാരാണ് എൻ്റെ വിധി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവസാനം മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് വിസിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോയി ആറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് പച്ച വരാതം കേൾക്കായിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങിൽ മറ്റേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തെറി വെക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ് കേസ്. അതായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ. രായൻ
ഒരു ചേച്ചിയുടെ വണ്ടിയുടെ മൂലത്തിൽ കൊണ്ടിടിക്കാൻ പോയി. കാർ ഓടിച്ചത് ആള് തേർഡ് ഗിയർ ഇട്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായേ? വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തി വളച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്നത് തേർഡ് ഗിയറിൽ വണ്ടി എടുക്കും. ഞാൻ നോക്കിയോ എത്ര വട്ടം, ഒരു വട്ടം പോട്ടെന്ന് പറയാം. ഇവൻ തേർഡ് ഗിയറിന്റെ ആളാണ്. തേർഡ് ഗിയറിലോട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഗിയർ മാറ്റൂല. പിന്നെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് പിടിച്ച എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാം ഓടിക്കാൻ അതിന്റെ ആണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഞാൻ ഷൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഷൂസ് ഇട്ട് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന്. ഷൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വൃത്തിയിട്ട് ഓടിപ്പോ ഓടിച്ചത്. കാരണം ഇപ്പൊ നോക്കാൻ ഷൂസ് ഊരിയിട്ട് ഓടിക്കും. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഞാൻ സാറേ ആറ്റിക്കലി ഇറക്കി അവന്. അങ്ങോട്ട് വന്നത് ആറ്റിക്കലി ഞാൻ ഇറക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി മതി ഓടിച്ചത്, എനിക്ക് പേടി വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. സാറേ അവനെ ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ അല്ലാതെയാണ് ഓടിച്ചത്. എന്തിനു പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ. ആള് ഒരു നിമിഷം സിറ്റിയിലോ ആളൊരു ദിവസം സത്യം ആളൊരു ദിവസം സിറ്റിയിൽ ഒരു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സിറ്റി ഡ്രൈവറായി മാറി. ഫുൾ പക്ക കോൺഫിഡന്റ്. തേർഡ് ഗിയർ ആള് തേർഡ് ഗിയറിലേ പോവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറയണം ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗിയർ എന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന്. നോൺ ഗിയർ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഇട്ടുണ്ടോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നോൺ ഗിയർ വണ്ടി ഒരെണ്ണം എന്റെ ഉണ്ടെന്ന്. അതും കൊണ്ട് ഞാൻ വരാണ്. അതാകുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല, ഈ ഗിയർ മാറ്റണ്ടല്ലേ എന്ന്. ഞാൻ എന്തിനു പറയാൻ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് രായ ഉറക്കം വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രായ അവിടെ നിന്ന് തൂങ്ങുന്നു. രായന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തൂങ്ങുന്നു ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് കല്ലമ്പലം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം മേടിച്ചായിരുന്നു. തരും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ആള് പാവമാണ് സത്യം പറയാല്ലേ. അതൊക്കെ പോട്ടെ. ഞാനിങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് സരക്കെ സുഖമാണ്. ഡെബിൻ ബ്രോ സുഖം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് അപ്പൊ അറിയാലോ. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മുടെ ഇജി വേഴ്സസ് ഫ്യൂറിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് വരുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കൊരു പോൾ ടേക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു പോൾ ടേക്കാം. ഹൂ വിൽ വിൻ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്? കീബോർഡ് അടിച്ചു. ഹൂ വിൽ വിൻ? അത്രയും മതി. ഓവറാക്കണ്ട. ഇജി ഫൂറിയ തെറി വിളിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലേ. യു ആൻഡ് എൻ്റെ ടി വി എന്നെ എന്തോ ആരെ തെറി വിളിച്ചോണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ജീപ്പ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു തെറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. എനിക്ക് തെറി വിളി എന്നും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വയസ്സ് GYRO തെറി വിളി ആയിരിക്കണം. GPAY നോക്കുവണ്ണ. അവനാണപ്പ അയച്ചേട്ടാ. യു ആൻഡ് എൻ്റെ ടി വി ഇൻസ്പയർസ് ആൻഡ് മേക്സ് മീ റിയലി ഹാപ്പി ത്രൂ മൈ ടഫ് ഡേയ്സ്. ആദിത്തി അനിൽ, thank you for the 100 rupees bro. Thank you so much bro. ഇന്നത്തെ കളി ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ത് കളിയല്ലേ ഇന്നത്തെ മാച്ച്. എന്റെ അമ്മ, ഞാൻ സത്യം പറയാല്ലേ, ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു Sendo bem sincero, eu nem vejo assim os trash talks, eu não abro muito rede social, então isso aí não me afeta, nunca me afetou, mesmo quando eu vejo assim de tabela, eu não me afeta não. Imagino que para os meninos também não. TBH, never really read those things. I don't go online looking for trash talk, and it doesn't bother me. ഇന്നത്തെ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ടായി. ഞാൻ സത്യം പറയല്ലേ, ഒരു വലിയൊരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാച്ച് കാണുന്നത്, ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചൊക്കെ. കാരണം എനിക്കെന്തോ പണ്ട് നമ്മുടെ സച്ചിനും സേവാഗൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിലുള്ള ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പയ്യെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. പ്രജീഷ് ബ്രോ ഈജിന്ന്. പ്രജീഷ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് സ്കോർ നോക്കി. പിക്സലാമിൻസിലെ തസ്ലിം ബ്രോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് സ്കോർ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യ 43 റൺസ് ആകുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് പോയി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചോ തീർന്നു, ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയി, ഇനിയിപ്പം കളി കാണാതിരിക്കുന്ന എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്രജീഷ് ബ്രോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ 500. ഈജി വിൻ ചെയ്യും സുഖം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രജീഷ് ബ്രോ. ഈജി വിൻ ചെയ്യോ നമുക്ക് നോക്കാം.
ഫ്യൂരിയപ്പോൾ കീഴിലാണ്. ഫ്യൂരിയപ്പോൾ ഇത്തിരി വിഷയമാണ്. പഴയ ഫ്യൂരി അല്ല. ഫ്യൂരിയുടെ മറ്റേ ഇവൻ വിഷയമാണ്. കലിയിൽ അവൻ വിഷയമാണ്. ആ അപ്പം ഞാൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്? ഒരു ടോപ്പിക് മറപ്പി. അയ്യോ ഞാൻ ടോപ്പിക് ഗൈസ് എനിക്ക് എസ്ത്രീയുടെ വീഡിയോ ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രതീക്ഷ പോയതിനു ശേഷം വീണ്ടും കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി നോക്കി. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 16 ഓവർ ആകുമ്പോൾ 140 റണ്ണോട് അടുപ്പിച്ചായി. എന്തോ ആ റേഞ്ച് എന്തോ സ്കോർ 130 140 റേഞ്ച് ആ റേഞ്ചായി. അപ്പം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കോഹ്ലി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കളി എടുത്ത് വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്തു. നേരെ കളി തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യ 175 ആ റേഞ്ച് എന്തോ അടിച്ചു. 774 175 എന്തോ അടിച്ച്. ഓ ഇതെത്തി നോക്ക്. പ്രഡിക്ഷൻസ് നോക്ക്. ഇത് മൊത്തം ഈജി തന്നെ കേട്ടാ. ഇതില് ഒരു ടീം ഒരുത്തൻ മാത്രം ഈ മൊട്ടത്തലയെ മാത്രം KRUവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടാ. മൊട്ടത്തലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പറഞ്ഞേട്ടാ മറ്റേ ടീമിനെ. ഓക്കെ എന്തായാലും നോക്കാം, നമുക്ക് ആ സമയമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ കേസ് ഞാൻ ബൗളിങ് ആദ്യമേ കണ്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിംഗ് ആദ്യം കണ്ടില്ല. ഞാനൊരു 4 ഓവർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കോർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 22-2. 4 ഓവർ 22-2. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ തിരിച്ച് പിടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്ത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 12ാമത്തെ ഓവർ ആവുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്മാർ 100 റൺസ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്തിന് കോപ്പ് നടക്കുന്നത്. വിചാരിച്ചു ഇവർ ജയിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് പോയതാണല്ലേ. ഞാൻ ഒരു ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റേ അക്സർ പട്ടേൽ വന്ന് ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞു. കളിയാ ഞാൻ അത് കണ്ട് ഇതിന്റെ മൂഡ് പോയി. അവർ എന്തിനീ കാണിക്കുന്ന മറ്റേ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വീശോട് വീശ്. അവ 6 4 6 4 6 4 6 എന്നും പറഞ്ഞ അടിയോടടി. എന്തിനു ചെയ്യാൻ പണ്ണി എറിഞ്ഞ് തോറ്റെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കളി തോറ്റ്. ഞാൻ കളി തോറ്റു. പക്ഷെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ വന്ന വിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കളി മാറിയ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പൊന്നെ. രോമാഞ്ച മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. രോമാഞ്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്യാച്ചൊക്കെ എന്ത് ക്യാച്ച്. അത് സ്കൈഡാ ക്യാച്ച് എൻ്റെ പൊന്നെ അത് വിഷയം. അതേപോലെ ബുംറയുടെ ഓവർ എന്തല്ലേ ഒരു മില്ലറിനെ അവിടെ നിർത്തി. മില്ലർ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ 3 ബാളിൽ 1 റൺ മില്ലർ ആകെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ഫസ്റ്റത്തെ 3 ബാളിൽ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ്. നമ്മളെ മാച്ച് തുടങ്ങാൻ പോയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് അറിഞ്ഞ ഇതൊക്കെ വേൾഡ് കപ്പ് ഡിപ്രഷൻ ആയി. 2020 വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മളെ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണലിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട്. അത് 50 ഓവർ, ഇത് 20 ഓവർ. മനസ്സിലായില്ലേ സരക്ക്? സത്യം ഇന്നാണ് ഒരു ഫുൾ മാച്ച് കണ്ടത്. ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാണ്ടത് കുറച്ചു നേരം മാച്ച് കാണുന്നത് ഇന്നാണ്. ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണത്തൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര പടി. ഞാൻ സെമി ഫൈനൽസ് പോലും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കും. കളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ന് കാണൂല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ആ വിരാട് കോഹ്ലി റിട്ടയർ ആയത് ഇതിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അടുത്ത റിട്ടയർ ആയെന്നല്ല, അവൻ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് കാണത്തില്ല. മനസ്സിലായി? അടുത്ത ഇതായിരിക്കും അവന്റെ അവസാനത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. എടാ ഇത് ഡെർക്കല്ലേ? തുടങ്ങി സാറാ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തരാ സാറാ. പവൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ധാരാളം വരുന്ന ഫൂറിയാണ്. ഫൂറിയ വരുന്നു. ഇതെന്താ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരെല്ലാരും പഴയ മെമ്പർഷിപ്പിനെ കാണിച്ച് മറ്റേ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്നത്? റിട്ടയർ ആയ 2020 റിട്ടയർമെന്റ്. 2020 റിട്ടയർമെന്റ് പറഞ്ഞ് അല്ലേ? അല്ല, എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കോഹ്ലി ചെയ്ത റൈറ്റ് ഡെസ്റ്റിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വെച്ചാൽ ആളുടെ നല്ല ടൈമിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാൽ ടീമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 1-2 വർഷമൊക്കെ കോഹ്ലിക്ക് കളിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് കാണും. സ്റ്റില്ല് കാണും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അങ്ങേരുടെ ഒരു മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം ടൈമിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് 2020 പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച്
മനസ്സിലല്ലേ, കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് പേസ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ. കോഹ്ലിക്ക് പ്രായമായി. ബെന്നി വരേണ്ടതാണോ? ബെന്നിനെ കണ്ടില്ല. ബെന്നി വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല കിട്ടോ കോഹ്ലി എന്തിനാ ഇപ്പോഴേ റിട്ടയർ ആവുന്ന? ചെറിയ ചെറുക്കനല്ലേ? ചെറിയ ചെറുക്കനെ എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് വിചാരം? 35 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറുക്കല്ലല്ലോ. രോഹിത് ആൻഡ് വിരാട് ബോത്ത് റിട്ടയർഡ് 2020. മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? മറ്റേ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നാ? എന്നിട്ട് ഇല്ലല്ല, അവരെ സീനൊന്നുമില്ല. അണ്ണൻ കലാശക്കോട്ടിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തത് പോലെ. എന്താടാ എനിക്ക് അമ്മായി ഉണ്ടേ. ഇവരെ പേര് മറന്നുല്ലേ? അമ്മായിയുടെ പേരെന്തിനായിരുന്നു? അയ്യോ, അമ്മായിയുടെ പേരെന്തിനായിരുന്നുടാ? ഈജിയുടെ കോച്ചിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അമ്മയുടെ പേര് മറന്നുപോയി. കോച്ചല്ല, പേര് പേരെന്തായിരുന്നടാ? അയ്യോ, ഈജി അതൊക്കെ ആരാണെന്ന്. ഈജി അവരുടെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു ബ്രോ. ലൈക് VCT ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഷാങ്ഹായ് അല്ല, VCT കഴിഞ്ഞ VCT ചാമ്പ്യൻസ്മാരായിരുന്നു. ഓ, അപ്പൊ ബൈൻഡ്, ലോട്ടസ്, ഐസ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, ബൈൻഡ്, ലോട്ടസ്, ഐസ് ബോക്സ് ആണ് ഡിസൈഡർ. ഓക്കെ, കൊള്ളാം. മാപ്പുകൾ കൊള്ളാം. മറ്റേ വിശച്ച് മാപ്പുകൾ. ഐസ് ബോക്സ് എനിക്ക് കാണാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത മാപ്പാണ്. സോ ബൈൻഡും ലോട്ടസും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള മാപ്പുകളാണ്. സുമതി അമ്മായി എന്താ പറയുന്നത്? അമ്മായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ എടാ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത്? അണ്ണാ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, ബ്ലൈൻഡ് റെബൽ ആൻഡ് രോഹിത് ഗുരുനാഥ് ശർമ്മ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് താതിൽ അവന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൂട്ടിക്കുന്നില്ല. ഇതല്ലേ ഡെർക്ക്? അപ്പൊ മറ്റവരാരാണ്? ഡെർക്കെ വേറെ, ഡെർക്കെ FNC, ഇത് ഡെർക്ക്. എനിക്ക് പേരറിയത്തില്ല ആൾക്കാരുടെ. ഇതിനകത്ത് കലീലെന്ന് പറഞ്ഞിടത്തുണ്ടോ? വിഷുവാണ്. ഇവൻ നേച്ചർ, ഇത് ഡെർക്ക്. സൂപ്പർമാൻ ആണല്ലേ അത്? അപ്പൊ ഇന്ന് ആരെ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഡെർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിക്കില്ലായിരുന്നല്ലേ? ആരെ മാറിയില്ലേ വിട്ടു? അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവര് ഏജന്റ് എടുക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല എന്താ കാണാൻ പറ്റൂല? അത് കണ്ട സ്ക്രീൻ കണ്ടത്. വിഷയല്ലേ? പക്ഷെ ഇതൊന്നും, ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ VCT അമേരിക്കസിന്റെ ഒന്നും അത്ര വലിയ ഇതൊന്നും അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫൈനൽസ് വരുമ്പോഴാണ് ഉമ്മാരെ വീട്ടിൽ ഇതാവുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല. കണ്ട, അത് ഓൾറെഡി എടുത്തതിന് ശേഷമേ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓരോ ഏജൻസിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ്, ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ. ഉണ്ടാ ഫെയ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓ, ഡുവൽ ഇനിഷ്യേറ്റർ, റൈസ്, വൈപ്പർ, ഒരു സ്മോക്ക് കൂടി വരും. ഇപ്പോഴത്തെ ബീറ്റ് ഡുവൽ ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണോ? ഡുവൽ സ്മോക്ക് അല്ലേ? അല്ല, ഡുവൽ സ്മോക്ക് ബൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? ബൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡുവൽ സ്മോക്ക് കളിക്കുന്നത്. ഡുവൽ കൺട്രോളർ, ഡുവൽ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു ഡുവലിസ്റ്റ്. ജോഗേമോ ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വിഷയമാണ്. ഓൾറെഡി ഗെയിമിൽ കയറി. തിരക്കെ ചെറുതായി രോഹിത്തിന്റെ ഫേസ് കട്ട് ആണ്. അവന്റെ ഭാര്യ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാണക ഭാര്യ എന്റെ മോന്തേലെടുത്ത് എറിയും. ചുമ്മാ ഇത് ഓരോ ഭാര്യ ചാണക ഭാര്യ എടുത്ത് എറിയും. എന്തിനു പറഞ്ഞത്? ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജസ് ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് വരെ എന്തോ ഉണ്ട്. ഇത് സൂപ്പർ വീക്ക് ആണ്. സൂപ്പർ വീക്ക്
feels so freaking good to be back to kick off Super Week with a matchup like this where we've got so many different expectations. Fury is coming off of their first win ever. Baby Bay And they're riding their high off of face അല്ലായിരുന്നു Baby Bay face അല്ലായിരുന്നു guys. Yeah, and it's going to be cool compositions already. I മിന്നിനെ കാണാനില്ല കേട്ടോ. മിന്നി വലിയ വാഗ്ദാനം തന്നിട്ട് പെരഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ഡോട്ട കളിയാണ് അവിടെ. ഡോട്ട കളിയാണ് ജോലി. Omen that they're running now. Yeah, exactly. I just in general, Superman, he's playing these more aggressive controllers, wanting to take fights and take things into his own hands. And when you have a player like him on your team, why not put him in these spots where he can take 50-50s and win them most of the time? Sure. Enable your star players to go off and do what they do. We'll see how that plays out. EG on the attacking side, Bind. Where are you? You see the kind of tail that they've had throughout the season, sitting at 3-3 as we enter. As we're actually a second step into 5-14 വാച്ച് എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കും. ഓ അപ്പൊ മാച്ച് തുടങ്ങി. സൈറ്റിലോട്ട് നമ്മളെ പിള്ളേർ എൻട്രി എടുത്തു. ഇജിയുടെ പിള്ളേർ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പിക്കാർ എടുക്കും. ഓ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തു. ഓ പിടിച്ചു. സത്ത് ജാഗമോ. ഓ വാട്ട് ഡിങ്കാടാ. ലോയാണ് ഇവനെ എടുക്കണം. നൈസ്. ഇവൻ ചത്ത് ഇറക്കി ചത്ത്. 3v2 1v2 1v1. ഓ നൈസറാ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരെ കേൾക്കുന്നത് ഫ്യൂരിയ ഇവരൊന്നും ഫൈനൽസ് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ടീമാണ് മനസ്സിലായ. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജസിൽ വരും എന്നിട്ട് പോവും. Flanking and basically flipping the bomb's not planted for Superman there. So yeah, he wasn't able to clutch that out and Khalil he had a ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി കണ്ടോ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല. കഴിവുള്ളവന്മാരാ. You and I often talk so much about രാജേഷ് ബ്രോ ഹായ്. on Bind as the defense it's miserable. Right, you got flashes in your face. You have mollies all റൈസ് no way to really feel comfortable. ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് പോലെ ഒരു കില്ല ഏജന്റ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. റൈസിൽ നമ്മളങ്ങ് അടിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി വൺവേഗ ഇട്ട് നിക്കുന്നുണ്ടാ. ഞാൻ എന്നെ ഓടിപ്പോയി നോക്കിയേനെ. അത് സത്യല്ലേ. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കാണണോ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കിക്കോളെ. ഓടി ഒരു ഫ്ലാഷ് കൂടി വരണമല്ലോ. ഓ എന്റെ കാലിൽ വെടി കിട്ടി കേട്ടാ. ഓയ്യോ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ കേറിയില്ല കേട്ടോ. അവൻ TP ഇത് അമ്മര് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ നോക്കി ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് വലിയ യൂസൊന്നും ഇല്ല. ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സീനൊന്നുമില്ല. തെറിവിളി മാത്രം അലോഡ് അല്ല. ബാക്കി നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സീനൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ EG ഫാൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. കാരണം ഫ്യൂരി അങ്ങനെ അധികം ഫാൻസ് ബേസ് കുറവർക്ക് അധികം ടോപ്പ് ലൈക്ക് സെമി ഫാൻസ് ഒന്നും വരാത്ത ടീമായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഫ്യൂരി നല്ല ടീമാണ് ഈ തവണ. സത്യം പറഞ്ഞ ഞമ്മരുടെ ഇവ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഖലീലെന്ന് പറയുന്നവൻ. അവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓമൻ്റെ അടുത്ത് അടിച്ച് അടിയാണ്. ഓ ചത്ത്. ഓ ഈ ഇക്വറൗണ്ട് പിടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടോ. 2 ഗണ്ണ് കിട്ടിയ മാർക്ക്. ഓ സത്യം. 1 HP അവനെയും പിടിച്ചു. രണ്ടുപേരെ പിടിച്ചു. ഇവനൊക്കെ പിടിക്കും. ഇവനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ തോറ്റ്. എടേ ഇക്കോ റൗണ്ട് പോടാ. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഫൂറിയാത്. അണ്ണാ ക്യാം എന്നാ ഞാൻ ക്യാം ഓണാക്കിട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ല. നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ക്യാം പോയാ ഇല്ലല്ലോ. when you're going to thrifty someone with I think there was one ghost and then just so many things happen for you. CSK Exactly what happened for EG. എന്റെ പോലെ CSK ഇറങ്ങണം. എന്തൊരു CSK എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? അവര് ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കാറുണ്ട് പുറം അല്ലാതെ. ഓ നൈസ് നോക്കിക്കൂടി 2 പിക്ക് എടുത്തു കേട്ടോ അവൻ. പക്ഷെ ആ ഗണ്ണ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ഗണ്ണ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്പാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഗണ്ണ് കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗണ്ണ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഓൾറെഡി ആള് നോക്കിക്കാണ്.
That'll cause a freeze to the round for EG. മൂന്ന് പേര് എന്തായാലും ആ കണ്ണ് കാടി ഓരോ കണ്ണ് കൊടുക്കത്തില്ല. I guess you could say. ഒരു ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടാ. Hookah gets no info at all and still very quiet from the side of EG, and I like what Fury are doing. ഇവര് തോക്കെടുത്ത് എപ്പുറത്തെ പണമിൽ എറിഞ്ഞൊന്നുമില്ലേ. Why not move as a pack? You have all info now that no one's short A. VG take a little bit too long. They might miss their opportunity on this free B site. ക്യാമ്പ് പോസ്റ്റ് മാറ്റണോ? ഓക്കെ അത് എവിടെ വെക്കണം? There's really nothing to watch it. There's nothing to cover for it. EG must be cautious here. ക്യാമ്പ് പോസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാന്ന് പറയാം. അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ So disastrous, I imagine. ഈ റൈറ്റ് വേറെ Planted in the middle പക്ഷെ of കില്ല് this കാണാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെ വെച്ചാൽ might be bad for EG. We'll see right here. Nice jiggle from Superman. Paranoia with പിടിച്ചു a little bit more. കണ്ണ് കിട്ടി കേട്ടാ, കണ്ണ് കിട്ടി. Noswar will fall. ഒരാളൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നെ. പിടിച്ചു Well, he had it. മൂന്നുപേരില്ലോ. Instantly hits the ഈ ground. ഷെറിഫ് വെച്ചാൽ ക്ലച്ച് ചെയ്തുള്ള അവസ്ഥ All ആലോചിച്ചു. by his lonesome. A 1v3 with the sheriff in hand, no armor to speak ഇല്ല of. പറ്റൂല. And if you somehow get past the 3 members of EG that are still standing, സ്മോക്ക് കിട്ടാ അവന്. you're gonna have to hope, pray that there's enough time to get the defuse down, and that's just not Top gonna be the right. case. So Evil Genius to stabilize in the face of Noswar and his silliness and the eye over the top and the smoke and the aggression at the beginning of the round, managed to settle the round. Good awareness from Superman specifically. I mean, that jiggling along, using the paranoia, A-pop getting off. It's going to show in a second. This flood of kills from that eye. And you imagine now EG are going to be Okay, it's okay now. In the future. Okay now. Something I want to talk to you about, Doug, is, you know, Khalil had this breakout performance against 100 Thieves in his last match. Plus 21 in the series. That's nuts. And it's going to be a battle of in this series. I truly believe it, especially on a map like mine. These controllers can really take over the game. Superman's already on the way to doing that. Look at this fast, aggressive. Crash paving the way and the paranoia out. They've gained so much space. I mean, they're not even really fighting for backside anymore. They have it was nowhere near it. തിരിച്ചൾട്ടിട്ട് കേട്ടാ, അത് വിഷയം. പിടിച്ചു പണി. എടാ ഇവരെ കവർ ചെയ്യുന്നവനെ ആദ്യം എടുത്താ സെറ്റ്. അതെന്താ They haven't even made their way past pipes അടുത്ത ആൾട്ട് വീണ്ടും ഇത് പെട്ട് പണി. so good, and Jogmo's just better. അവൻ രണ്ട് വിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തു. Two of his own. ഡേയ് എന്തിനു നടക്കുന്നല്ലേ? Yes. Take a small step back with the spike planted. Havoc should be able to hold it to half, and it's going to fall into A-pop. The 1v2, the spam through the അവൻ പിടിച്ചറാ. ഈ റൗണ്ട് പോയണ്ടാ. 2 apiece. എന്റെ ആളിയാ കില്ല് കിട്ടി, പക്ഷെ റൗണ്ട് പോയി. അവൻ നൈസിന് ആ കിക്ക് വന്ന് അവിടെ നൈസിന് അങ്ങ് മണ്ണിട്ടങ്ങ് പോയി. കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? VCT ഒക്കെ കാണണം. ആ പുഷ് അവിടെ സത്യം. ഇവന്മാർക്ക് ഓടിയാലും റീകോയിൽ ഇല്ല, പറന്നാലും റീകോയിൽ ഇല്ല. എന്റെ മാത്രമൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് കളിക്കറിയാം. അത് വേറെ അതിനൊരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ട്രിക്കുണ്ട്, ഒരു കാര്യം. അതിനൊരു നാക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ട് തലയിൽ ഓരോപ്പോ വെടിയാകുമ്പോ നമ്മൾ തല വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വന്ന് ഈ റൗണ്ട് എന്നിട്ട് തോക്കും. ഈക്കോ റൗണ്ട് തോക്കും. അതാണ് ഇവന്മാരെ സ്വഭാവം. ഇവിടെ ജയിച്ചിട്ട് ബൈ ഇല്ല. അടിപൊളി, നല്ല അവസ്ഥയല്ലേ. എടാ അത് നൈസ് കേട്ടാ. അയ്യോ വെട്ട്. അയ്യോ എടാ ഈക്കോ റൗണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ അവര്. പ്ലാന്റ് ഇടിനെ ആക്കി കേട്ടാ വിഷയം. 2v2 രണ്ടുപേർക്ക് കണ്ണ് കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി. ഇതവ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. ഇതവ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ലോ. ചെയ്യണ്ടേയാണ്. ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കണ്ട് എന്റെ ഫ്ലാഷ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒരു ഫ്ലാഷ് വരും. അവനെ കണ്ടാ സൂപ്പർമാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല.
റിസോർട്ട് വൈസ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാം എന്നെങ്കിലും വാച്ച് ഒക്കെ വിത്ത് റിസോൺ ബ്രോ എനിക്ക് ഇതിൽ പറ്റൂല. എങ്ങനെ വെടിവെച്ചാലും ഗില്ല് കിട്ടൂടെ? നോക്കിയാടാ അവൻ വെടിവെച്ചതുണ്ടാ അതും ഗില്ല്. ഓ അവൻ ഒരു പിക്ക് എടുത്തിട്ട് അവന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. മാമി പ്രശ്നം മാമി ഈജിയുടെ കൊച്ചാണ്. എന്നാ ജോഗമാണ് സിറ്റുവേഷൻ എസ്കേപ്പ് ആവാതെ കണ്ട. അവനും എസ്കേപ്പ് ആയി, മറ്റവൻ ഒരു പിക്കും എടുത്തു. ഓ ചത്ത്. എടേ അവൻ ചത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഇതൊക്കെ ESP അല്ല. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച്, പക്ഷെ അവൻ ഓടിക്കൊണ്ട് വെടിവെച്ചിട്ട് ചത്തതാണ് കോമഡി. അവര് ചോദിച്ചതാണ് ഓടി വെടിവെക്കുന്നത് എന്ത് കളി ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓ ചത്ത് പണി. ഞാൻ പറയണേ ഈ എന്നിസെട്ട് ആറാണിക്കള് മൊത്തം പിക്ക് എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാ. സേവ്. സെറാ ഫാൻസ് കണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. റൈഗർ ഗെയിമിംഗ്. ഷാൻഡ്രോ വെൽക്കം. ഫുൾ ഫാൻഡ് ആണല്ലോ. എടാ ഈ ഫാൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ ആ സാധനം, എന്റെ പേരെന്താണ് ആ ഫാൻഡിന്റെ? റീകോൺ ഫാൻഡ്. അത് തന്നെ. അത് കിട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഗൈസ് അതുപോലെ ഒരു സൂപ്പർ സാധനമല്ല. സൗണ്ട് ട്രാക്ക് അല്ലടാ. അവൻ അവിടെ വെടിവെച്ച് സ്പാം ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഒരുത്തൻ. അപ്പം അവൻ തിരിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ട് വെടിവെച്ചതാണ്. പക്ഷെ അതും കൊണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കണ്ടാ എന്തൊരു വെടി ഇതൊക്കെ കണ്ടാ. ഇവ സ്പാം ചെയ്തതാണ്. കള്ളീനെ കലീലിനൊക്കെ എടുത്ത് കെട്ടിയെന്നാ. അപ്പൊ കളി തീർന്നിട്ടില്ല, അതൊന്നും ആലോചിക്കണം. അവൻ ഫോമായ വിഷയമാണ്, ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും. അവന്റെ കളി ഇന്നലെ കണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അവന്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ മാച്ച് കണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കലീലിനെടുത്ത് കെട്ടി. സെന്റിൽസ് രണ്ട് ഇനിയാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. അടുത്ത അത് കഴിഞ്ഞ് സെന്റിൽസിന്റെ. നാളെ നമ്മുടെ ഇവരുടെ മാച്ച് ഉണ്ട്. ജി വേഴ്സസ് ഒരു ടീമും അതേപോലെ ജെൻജി വേഴ്സസ് ഒരു ടീമും നാളെ ഉച്ചയ്ക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി വേണോ വേണ്ടോ? PRS മാച്ച് മറ്റന്നാളാണ്. അത് മെന്നി ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മെന്നി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മെന്നിയിലേക്ക് വരാം. Nothing found. So EG now with the numbers advantage, still choosing to play the map at a different pace, a different flavor. Really good game planning right now from the side of EG. No, best of 5 ആണ്. Best of 5 അല്ല, best of 3. The work from Potter, all the prep. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജസിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം best of 3 ആണ്. Should get info off this Skydog that there are a lot of players in the site here. Joshua up on the rooftop. Doesn't even need to get the first blood. Apop running in. And now Joshua satcheling forward clearly. കലീൽ മോനെ അടിയുടെ ഐറൗണ്ട് പ്ലീസ്. കലീൽ അത്തല്ലേ. കലീലിനൊക്കെ പറഞ്ഞു. സാൻഡ് ഈ റൗണ്ടിൽ ഇവരെ ഉള്ളു ഒറ്റയ്ക്ക് വീണ്ടും. They're just getting absolutely overwhelmed. Furia just can't handle this B hit coming out of EG. So I wouldn't be surprised if EG keep ending B for the rest of this half until they get stopped. BGS later ആണ്. BGS ഞാൻ കാണാറില്ല. എന്തിനു കാണുന്നു? So Furia choose to save here. One I over didn't to get the next round. You take a quick look at the money situation for the defensive side. It's not great. So we'll see how things look moving forward. I also wonder, Dre, given kind of where we are in this first half, given how എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് maybe there's a time out of foot, knowing that there's a little bit of time to talk at the end of this round too. നമ്മളെ സെറ്റ് ആക്കാം. Need to do a timeout. ജെൻജി ഇപ്പോഴത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. അവരുടെ മാച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് It's just it's getting out of hand. അടുത്ത You gotta figure out how to control this B side. I mean, maybe you gotta play a little bit more aggressive, control B long. ഇതല്ല ഒരു മാപ്പ് കൂടി ഇവരുടെ രണ്ട് മാപ്പ് ഫസ്റ്റ് മാപ്പാണ്. Gun survive from the side of Furia. That was the silver lining, man. They needed that. There's that timeout. ടൈം ഔട്ടൊക്കെ വിളിച്ചു കേട്ടോ. ഇവിടെ പരിപാടിയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. കലീൽ പോകണം. ഹലോ
didn't really pan out in his favor. EG. He just got timing. And he was only on the sheriff, like you said, so he can take a little bit more of a risk. And yeah, to be അടുത്ത fair, സെൻ വേഴ്സസ് KRE ആണ്. KRE പഴയവരല്ല കേട്ടാ. KRE കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഹാഷ്ടാഗ് overwhelming with their site. ടോപ്പ് 2 ടോപ്പ് 3 എന്തായിരുന്നു അവന്മാര്. APOTH, he was the one that was the star of the show. Joshua was just a body bag. ഷാങ്ഹായിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അവന്മാര് ടോപ്പ് 2 ടോപ്പ് 3 ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. സെന്റിനൽസ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. As we again think about Fury and their trajectory walking. സെന്റിനൽസ് അതെ ഫൈനൽസ് സെന്റിനൽസ് വേണം എന്റെ റെഫറല്ലേ ഗൈസ്. എന്റെ ഒരു ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനൽസിൽ PRX വേണം, സെന്റിനൽസ് വേണം, ജെൻജി വേണം, പിന്നെ ആരുണ്ട് ഇവന്മാർ EG അത്യാവശ്യം നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. EG വേണം, പിന്നെ ആരുണ്ട് ലൗഡ് വേണം, ലെവിയേറ്റൻ വേണം. അവന്മാരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടീമുകളൊക്കെ ലഭിച്ചത് ഇതെല്ലാം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ടീമായി. പിന്നെ ഇത് FNC വേണം, TH വേണം. അവന്മാരൊക്കെ വരണം. അവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷയമായിരിക്കും. ഇത്രയും പേർക്ക് വരാൻ പറ്റൂല, അത് വേറെ കാര്യം. അല്ല ഞാൻ പറയണേ ഇവരൊക്കെ ഇത്ര ഈ ടീമുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മെജോറിറ്റി വന്നാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ കാണും. അതല്ല നമുക്ക് അറിയുന്നവരാകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി അയ്യോ പണ്ണി ഒരുത്തന്റെ അർക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഓടല്ലേ ഓ ഇത് ചത്ത്. ഇത് പണ്ണി ഇവൻ വണ്ണു കൺഫേം വണ്ണു. ഇവന്മാർക്ക് ഇൻഫോ കിട്ടി, പക്ഷെ ഇവന്റെ ഇൻഫോ ഇല്ല. അതാണ് സീൻ. അവന് മിനിമം 1 പിക്ക് കിട്ടും. അവന്റെ പട്ടി വഴി തെറ്റിപ്പോയി. ഒരുത്തനെ തിരിച്ചെടുത്ത് കരീനെ പോലെ അരിടാ. ഓ നേച്ചർ 1 HP ആണ് കേട്ടോ. ഇന്നബിൾ ആണ്. നേച്ചറിന് ആദ്യമേ എടുത്ത സെറ്റാണ്. ഇല്ല സീനെന്താ 1 HP ആണെങ്കിൽ ഇവന്മാരടിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇവർക്ക് 1 HP 160 HP ഒക്കെ കണക്കാണ്. 150 HP 1 HP കണക്കാണ്. ഇവരൊക്കെ ഹെഡ് എയിം ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഹെഡ് എയിം ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളിക്കും. നമ്മളെ പോലെ അവന്റെ ബോഡി ഇട്ട് പിതുക്കത്തൊന്നുമില്ല. 100 Thieves പോരാ കഴിയും. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 100 Thieves പഴയ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല. 100 Thieves ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഷോക്കാണ്. G2 സെറ്റാണ്. ലെവ് സെറ്റാണ്. ലെവ് കൊള്ളാം. ലെവ് സെന്റിനൽസ് വേണം. പിന്നെ ലൗഡ് നല്ല ടീമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവന്മാര് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഒറ്റ ഒരുത്തരാണ് ഹുക്ക് കളിക്കുന്നത് ഇവൻ മാത്രം. നമ്മളാണെങ്കിൽ 3 പേര് ഹുക്കേ പോയിട്ട് 3 പേരും ചാവും. അവന്തോ ഒരുത്തരെ സ്പാം ചെയ്ത് കൊന്നു. അവനെ സ്പാം ചെയ്ത് കൊന്നു അവിടെ. അവന്റെ പട്ടി കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടാ. അവന്റെ പട്ടി കൊള്ളത്തില്ല. ഓ ഫുള്ള് കറങ്ങി എത്തി പയ്യൻ. ഇവന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ സെറ്റ്. പിത്തൽജി അല്ല അത്. അവൻ പിത്തൽജി ആയിരുന്നെ പറയുന്ന കൊല്ലും. ടീം തോറ്റിട്ടിന്റെ വരും. ഇപ്പോഴൊന്നും വരത്തില്ല. ഓ അത് കഴിയായിരുന്നു. വലിയ കളി കളിച്ചതാണ്. പെട്ട് ഇവിടെ 1 back ഇട്ട് പണ്ണി ഇവനെ കൊല്ലി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 2-7 GG. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജി ഇപ്പൊ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കേട്ടോ. സീരിയസ്ലി പറയാം.
അത് ടീം മാറി ടീം മാറിയതിന് ശേഷം സ്റ്റേജ് 1 അവര് അവസാനം സെറ്റായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവര് അതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവര് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കൊടുക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അറ്റാക്കിലൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ധൈര്യം കണ്ട കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഡിഫൻസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് അടിച്ചാൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ലാനും കാണൂടാ മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പ്ലാൻ കാണാം. ഓപ്പ് എടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പ്ലാൻ കാണും. വെറുതെ ഒന്നും എടുക്കൂല. എന്തൊരു ഇതൊക്കെ നീ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മോളിൽ കയറിക്കുന്നവരെ പണ്ണുള്ള സ്പാം. Yeah, and EG's whole idea was to take showers off of that Viper's pit to maybe bait a rotation out. Furia right now, they're doing a really good job of keeping 3 players towards B, but now getting a little antsy. സത്യം പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്നവന് നെഞ്ചുവരൊന്നും മരിച്ചുകൂടി. ആ ഇപ്പുറത്ത് ഇവർ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, റൈസ് നോക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബി ആണ് 5 പേര് എത്തി കണ്ടിട്ടില്ല. I have so many options here too. If they want പട്ടി വിടും. Nature's util to clear the pit and then pounce. Different ways that they can approach this problem. A little bit of spam. വള്ളി പിടിച്ചു. Derek down to 7 HP now. Still alive though. Repositioning. ഫ്ലാഷ് ഇപ്പൊ വരും. ഹീൽ ചെയ്തോളാ. എന്തിനാ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് അടിച്ചു. നൈസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞായിട്ട് പോയിട്ടു. ട്രേഡായി. ജാഗമോ ചെയ്യാനല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു ചെയ്യാൻ? എന്റെ അതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല. ഒറ്റ അടി കളി മാറി. Jajimo might get caught out here. Barrel should be seen if Havoc goes out wide left. As I say that, he takes the head-to-head. Ooh. Crispy shots onto one. Still a 1v2 waiting on the other side. Note that Derek has no armor from nature as Havoc falls. Another round the way. ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? അവൻ പട്ടി വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടിക്കാതെ പോടാൻ സമയം കൊണ്ടൊക്കെ കയറി അടിക്കാനുള്ള പൈനൊന്നും നമുക്ക് വരില്ല. പട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കും എപ്പോഴും. അല്ല നമ്മൾ പറയും പട്ടി പിടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അടിക്കാന്ന് പറയും. ആ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മള് വാ തുറക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല. കൊന്നാ വാ തുറക്കൂല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് മാച്ചൊക്കെ ഇടയിൽ നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ വാ തുറക്കൂല. Vct Americas സെൻ കപ്പ് കൊണ്ടുപോയല്ലേ ഇപ്പൊ? അതെ, ഏതാ മാച്ച്? നീ അവസാനമായിട്ടും മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് സെന്റിനൽസ് കൊണ്ടുപോയെന്ന് Vct Americas. അത് വേറെ പഴയ സെന്റിനൽസ് സെസാമൊക്കെ ഉള്ള സമയം. അത് കിടില ലൈനപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ സമയത്ത്. അന്ന് സത്യം അന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കാരണം അവന്മാർ ആ സമയത്ത് എല്ലാരും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ബാക്കി ടീമുകളൊക്കെ ടെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ദൈവോട് ആ സമയത്ത്. കാരണം ടെൻസിന്റെ കൂടെ ഒന്നും എയിം ബാറ്റിലൊന്നും അടിച്ചിരിക്കാനുള്ള പ്ലേസ് അത്ര സെറ്റായി വന്നിട്ടില്ല. Even though they had number advantage, they got squandered very early on. Apoth is going to get this down. He's going to have his ult. Nade was danger close, but now can take a step back and remember that overall strike on mine now almost secures the round. ഈ നാശം പിടിച്ചവനാണ് കുറെ റൗണ്ടുകൾ പിടിച്ചെന്നു. സൂപ്പർ അൾട്ട് ഉണ്ടടാ അവന്മാർക്ക്. അതെന്തൊരടി അതൊക്കെ റിക്കോൺമാന്റെ തന്നെ. എന്നാലും അത് എന്തൊരടി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ ക്രോസ് കയറി പോകണ്ട. 14 കില്ല് 14-6. ഷസാം യൂട്യൂബർ ആണോ? എന്റെ അളിയാ കാൾമി ഷസാമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ പൊന്നു ബ്രോ എന്തിനൊക്കെ പറയുന്നത്? സെൻ ഷസാം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ ഉണ്ട്, ആളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മെന്നി ഫ്രാഡ് കേട്ടാ.
watching Jogamo. വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് മുങ്ങിയല്ലേ മറ്റേ ഇത് കളിക്കാൻ പോയി കാണും ഡോട്ട Over all of these years, and I think just appreciating some of the little things like that third kill in that 3K. വൺ സൈഡഡ് And there was no ബൈൻഡ് മാപ്പിന്റെ ആയിരിക്കും അടുത്ത കളി ആയിക്കോ anything like that. With അത് സത്യം ബൈൻഡിൽ അറ്റാക്കിങ് കീഴിലായിട്ട് കളിക്കുക എന്നത് അറ്റാക്കിൽ തിരിച്ച് കമ്പാക്ക് അടിക്കുന്ന സീനുകൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. And speaking of his growth, I mean, even in the beginning of this season, right? Stage 1, kickoff, everything like that. I mean, he was struggling. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. A slump Always I've never seen him go through. ഇപ്പോൾ MIBRലാണ് MIBRൽ കയറിയവൻ Out of it, and he's back to looking like a superstar once more. ചസാമ്. He looks great. I mean, when he's locked in, when he's in the flow state, it's something wonderful to witness. I mean, this whole map, mind you, it's just the first map, and yes, it's just the first half of the first map, but this feels like it's been a flow state for EG from round, what, 4? Yeah. 5? Yeah. Something like that. They've just found the weaknesses in the defense for Fury, and they have abused it every step of the way. Yeah, abusing the Fury site, പിക്കാണ് and then all of a ബൈൻഡ് sudden doing a pace ആ change, സമയമുണ്ട് like you ചില കളികൾ അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ മനസ്സിലായി down randomly. Look at നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആവല്ലേ കളി തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്താ അറിയോ that. If only he knew. ഇപ്പം G2 അറിയാലോ ഫ്യൂരിയെ ബൈൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവര് ബൈൻഡ് പഠിച്ചിട്ട് വരും മനസ്സിലായോ We got E2 for അല്ലേ, those of EG. you who are watching at home or listening or hearing Sorry, the, EG. EG ക്ക് is അറിയാം likely to do ഫ്യൂരിയുടെ this മാപ്പ് MIBR എന്താന്ന് as soon as we ഇതൊക്കെ get ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ലൈവ് കാണുന്നത്? it's been all EG. നിങ്ങളൊക്കെ മാച്ച് മാച്ച് കാണുന്നവർ തന്നെയാണോ അതോ എന്റെ അടുത്തുള്ള സിസ്റ്റർ കൊണ്ട് ലൈവ് കാണുന്നവരാണോ? I mean, the mass MIBR ബ്രോ ഇതിനകത്ത് ടീമാണ്. Well, Superman, Made in Brazil. He had at the beginning of the map. I think he was 9-1 Yeah, he was. at one point. ലെവിൻ something ബ്രോയുടെ like that. He was just ഇതൊരു farming. ചിയേഴ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുന്നു അടിച്ച് പെരഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലേ പെന്നി. ഓ മൈ ഗോഡ് Stepping up and delivering, but അവിടെ this EG ഇതെന്തൊരു project, I don't want to go back to last year. പെൻസിന് മുഖത്ത് വണ്ണം വെച്ച പോലെ ഒരുത്തൻ But the more I look, the more we touch, അല്ലേ? റേസിസ്റ്റ് just ഡേയ് ഞാൻ എന്ത് റൈസിസം പറഞ്ഞതില്? he looks like one of the best EGs. അതിലെന്താ we've seen. റൈസിസം? Yeah, it's അതിൽ റൈസിസം അല്ല അത് കറക്റ്റ് അല്ല. അത് കറക്റ്റ്. these last two നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവന് ഇച്ചിരി മുഖം ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻസ് ആവും. കറക്റ്റ് ആ ലുക്ക് ഉണ്ടോ അവന്? Honestly, they were making Viper look useless right now, and I think that's a key factor in this series. Is that I don't think you're going to see ഇഷ്ടം കണ്ട് കാണ വേണ്ടത് Viper on many maps anymore. Well, so എന്തൊരു right before Shanghai, the big Vendettas gaming. മെന്നി നാളെ ഇടുന്ന മറ്റന്നാളുണ്ടെന്ന മെന്നി no longer pick up PRX വെച്ചിടുന്ന അതോ ജിയുടെ ഒക്കെ വെച്ചിടുന്ന? like we've seen them do a couple of times. It's just not the same anymore. And so now we're seeing teams Sentinels last America Champions ആണ്. Shanghai was, will that happen? Will there ലാസ്റ്റ് അമേരിക്ക ചാമ്പ്യൻസ് അല്ല ബ്രോ അത് some of those changes? But I want to ഇത് hear your thoughts now that we have a little ലാസ്റ്റ് അമേരിക്ക ചാമ്പ്യൻസ് അല്ല അതിന് ശേഷം ഇത് ഷാങ്ഹായിക്ക് മുമ്പുള്ള ഇതില് അവരല്ല ആയത്. done. What are your thoughts on the Viper changes? Are we going to see more teams move ഒരു away? ക്വാളിഫൈ We ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. will. I think that orb. ഐ തിങ്ക് അത് ലൊവായിരുന്നു കെയറി ആയിരുന്നു ഏതോ ഒരു ടീമാണ് I ആയത്. think that's a huge nerf that it's just tough to make it work. Now there are still some teams മിന്നറ്റ് like ഓഫ് വാച്ച്പാർട്ടിന്ന് G2 കണ്ടു or വന്നു. still, and it's just because their macro game with that ഒറ്റ എണ്ണ അത് so good. എനിക്കിത് അതൊക്കെ It's ടീം just, വേണമെന്ന് I don't പോലും know, അറിഞ്ഞുകൂടാ. being able to ഇങ്ങനെ be നിങ്ങൾ so, സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. maneuverable with that orb. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കും നമ്മള്. Pick it up, throw it നാളെ വാച്ച് പാർട്ട് കാണും ലെവിയത്തൻ മാച്ച് ഉണ്ട്. or for the retakes. I feel like it's really difficult. നീ to തന്നെ make ഇട്ടോ that ഞാൻ work വരാന്ന്. because if the enemy team is able to identify where അത് your പറ്റൂല orb is, വെന്നി വിടണം you kind of നമുക്ക് know മാറി മാറി ഇടാം. where you're set up. അതെന്ത് പരിപാടി? And there was already അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മളെ ടൈം ഡീൽസ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. lean in a little bit വെന്നി ഇട് more. ഞാനും വരാം. I think ഏതൊരു ദിവസം we'll ഇടാം see ഒരു ദിവസം teams വെന്നി ഇടും. start to move away from it. ഇനി നാളെ രാത്രി ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Controllers are in the പറ game. നേരത്തെ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് I just feel like അതനുസരിച്ച് the പ്ലാൻ game is ചെയ്യാം. in a really good place when it comes to agent diversity. I am being told we are under a minute away. സെന്റിനൽസ് ലാസ്റ്റ് UCT മാറ്റർ ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് അമേരിക്ക അല്ല. ട്രബിള് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആണ് അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടാ. അവനാണ് ഇവിടുത്തെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന പേരാണ് ഇവിടുത്തെ. Now I'm being told അവൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റത്തില്ല. so that doesn't really feel fair. I don't know whose fault that is. തമിഴ്നാട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്താ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് This one, we'll take it. തെറ്റായ തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്ന പയ്യനാണ് അവൻ. But Trey, I am Nandu bro, thank you so much for the 100 rupees. Sarakanda, thank you so much, thank you so much. They've burned everything they have. Is this we want to secure 9-3 because we feel really good about the second half, or what? How do you interpret this? I mean, in my opinion, it's the last round of the half. It should ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രീമർ ആയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക. I am interpreting this the next match, next round, Fury if win it will be a 3-9 or if the EG wins it will be 2-10. When can Fury do a comeback? വായിക്കാത്ത വരലിട്ടാ
I don't know what they can really cook up to seal അണ്ണാ this round away. പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല എന്നൊക്കെ വരായിരുന്നു അവന്. Hi Absol bro, welcome to my stream and we are having a watch party over here. You can join with us. ഇത് വാലറന്റിന്റെ കോപ്പ അമേരിക്ക ആണോ? അതെ അതെ അതെ, ഇത് വാലറന്റിന്റെ കോപ്പ അമേരിക്കയാണ് കറക്റ്റ്. ഗെയിമുള്ളതിന്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്ന നോക്ക്. ഈ റൗണ്ട് ഇവനങ്ങ് ഇഫ് ആവണം അല്ലേ? നോക്കിയാണ് ഇത്രയൊക്കെ വെടി വെച്ചിട്ട്. അവനെ പിടിച്ച് എന്തൊക്കെ ധൈര്യപ്പോള് കത്ത് അവൻ ഡി പി അടിച്ച് പണ്ണി ഒന്നും രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടാകും പോയി ഡി പി അടിച്ച്. ഇവന്മാര് ഭയങ്കര ഇതറ കോർഡിനേറ്റഡ് പ്ലേ ആണ്, മനസ്സിലായി? യൂട്ടിലിന്റെ കൂടെ കേറുന്ന ഇത് കണ്ട നമുക്കൊന്നും യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ച് ചാവത്തുമില്ല. ഞാനാണ് യൂട്ടിലിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓടുന്നത്. ഫ്ലാഷ് ഇട്ട അതിന് മുമ്പിൽ ആള് പോകും. മറ്റേ പ്രോസർ വേറെ എവിടെയാണോ യൂട്ടില് വേണേ കൊന്നോട്ടെ. ഈ കളി പറയുന്നുണ്ടാ? പിടിച്ച് പട്ടി പിടിച്ച്. ഓ ക്യൂട്ടല്ലേ അത്. ഓ 3-9 ആയിട്ടുണ്ട്. ചലഞ്ചിങ് ആണ്. കളി അങ്ങനെ വൺ സൈഡ് ആക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. ചലഞ്ചിങ് ആണെന്നാണ് നമ്മളെ ഫ്യൂറിയ പറയുന്നത്. ഇഷ്ടാണത്തില് ഞാൻ അങ്ങനെ അയ്യോ ഉണ്ടാതിരി ഞാൻ പോകും. ചാനൽ മാറിപ്പോയി പോകുന്നു. ദിസ് ഇസ് you have to learn English, okay? തറയെ കൂടി ഒടിച്ച് തലയെ കുളിച്ചുണ്ട് അവിടുത്തെ. പണ്ട് ഞാൻ വാലിന് തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നയനായിരുന്നു. അവൻ അന്ന് ഗോൾഡായിരുന്നു. അവ ഇതേ സെയിം അടിയായിരുന്നു. പിന്നെ മനസ്സിലായി അവൻ എയിംബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ നീ ആ ബണ്ടിൽ മേടിക്കാനുണ്ടോ? ഏത് ബണ്ടില്? പിന്നെ കൂട്ടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ചേച്ചിന്ന് വിളി. മാമിയുടെ പ്രായം അവർക്ക് പ്രായമുണ്ട്. ബോസ്റ്റന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടാ? എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത്? സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ടീമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ബ്രസീലിൽ നിന്നൊന്നും ഉള്ളതല്ല. ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ടീമുണ്ട്. ബ്രസീലെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തല്ല, അവര് ഒരു വേറെ പേരുകളിട്ട് ലൗഡൊക്കെ അവ കാസ്റ്റർ. ഇത് കോച്ചാണ്ട്രാ ഈജിയുടെ കാസ്റ്റർ അല്ല. ക്യൂട്ട് ബണ്ടിൽ. മാമി ക്യൂട്ടാണോ? ഇവനൊക്കെ സൂപ്പർമാൻ സ്കിൽ പ്ലെയർ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, കൊണ്ടുപോയി. സെന്റിനൽസ് മാച്ചാണ് ആരൊക്കെ കാണും കേസ്? ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ കാച്ച് ചെയ്യുന്ന 510 പേരില് സെന്റിനൽസ് മാച്ചാണ് ആരൊക്കെ കാണും? ആരൊക്കെ കാണും? ഈ മാച്ച് ആയിരിക്കും അടുത്ത മാച്ചോട് പ്ലീസ് ജയിക്കണം. എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. എന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് സെന്റിനൽസ് മാച്ച് കാണാം. Came in with such high hopes after besting 100 Thieves. That just feels like so long ago compared to where we are now. EG up 6 rounds here. We'll see what the second half holds for us. And as we talk so much about the Viperless comp on the attacking side, where do you see എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. You're going to see some one ways, you know, most notably probably Octa. ഞാൻ ഉറങ്ങി വീഴുമെന്നൊക്കെ. ഞാനില്ല ടെൻസ് ഹേറ്ററാണ്. ടെൻസിനെ ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നീ ബ്രോ. അവൻ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്ത? അവൻ ആരടുത്തും ഒരു ഹേറ്റിന് പോവാത്ത ഒരുത്തരെയൊക്കെ ഹേറ്റ് ചെയ്ത വൈ ബ്രോ വൈ? Maybe they can slow things down here. They've gotten the spike down. You're right. They've gotten the space they were looking for with no thanks to that molly. Plant എടുത്ത്. Now they're going to have to figure out how to retake the showers control. This is nicely done by EG. They know they're going to have to clear this space out. You got to be cautious. Ready? Or Superman's just going to അവ കണ്ടൊരു കാണൂല പാവം.
ജാഗ പോയി റൗണ്ട് പോയി റൗണ്ട് പോയി. This retake is Wait, in full effect right now for EG. Jajimo going for more. Derek getting havoc in the wraparound from APOC. Protocols on protocols. Clinical pistol round win for EG. It just doesn't get any better than that, Dre. It really doesn't. Wow. They played that. അതെന്തൊരു അടിയത് ആ അടിച്ചത് പറന്ന് വന്ന് തല പോലെ കാണാതെ അടിച്ചിട്ട് പോയി. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാവുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ആ അടി എന്തിനു നോക്കുതാ അവൻ എന്തിരിയാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവന് അറിയാൻ വേടിയാ പോടാ ഇറങ്ങി അതൊന്നും അറിയാൻ വേടിയൊന്നുമല്ല അവനെ ഇവരെ അറിയാതെ പോയാലും അങ്ങനെ കൊള്ളിക്കാൻ ഒത്തിരി പാടാണ്ടത് അവരെല്ലാം അടിച്ചു കയറി കേട്ടാ. Oftentimes you see that mosh pit land outside of showers because you have pressure coming in through showers to crunch him in. It didn't seem like there was any corralled in there. ഓ ഒരുത്തിനെ കിട്ടി Pretty notable gun advantage here on the side of UG. അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോണു. And an outlaw. But Furia have gone on walkabouts. The flash is മൂഞ്ചി ഫ്ലാഷ് മൂഞ്ചി ഇവിടെ ഒരുത്തരൂടെ ഉണ്ട്. ഇവനെ എടുത്താ കളി കിട്ടി. made this competitive. Things have gotten messy. APOC the last line of defense. അയ്യോ രണ്ടുപേരെ എടുത്തറാവൻ പാട്ട്. Scrappy round so far from Furia, and Havoc having all that A control makes Furia Khalil Mon flanking through shower. That's the revenge എടുക്കാനുള്ള ടൈം. Both these players, Jajimo and Superman, were in shower in the previous round, so it's probably കിട്ടി കാണും. ഇവിടെ ഇത് വെച്ച് അടിച്ചാ പോയി ചത്ത്. No, it's so tough. ഇത് വെച്ച് അടിച്ച ചത്ത്. The guy that goes ആരാണ്? for the bomb, tries to defuse. കലീൽ ഫോം ആയിട്ടില്ല. Still a molly here as well to play around with. Time's running down. Nice. Very nicely done. I think oftentimes സൂപ്പർമാരെ ഓടിക്കോ ഗട്ടി പൊക്കെ ഓട്. and then push in through spawn in conventional manner, and oftentimes it's disastrous to look at, right? Oftentimes it falls flat on its തിരിച്ച് അതേപോലെ പിടിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിസ്റ്റൾ റൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചു അല്ലേ. ഇവൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി ഫ്ലാഷ് ഇടാനെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. Easily could have just gotten 1-for-1, but Furia needed this round. They definitely need this. Any type of life to bring this back. After too long time watching me your live. After long to watching me your live അണ്ണ. നീ എവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത്? ട്രിക്കിയുടെ കൂടെ പഠിച്ച പയ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സീറ്റ് വഴി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. Personal English coaches to everyone. Just $100 only. $100 ഉള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ എന്റെ ലൈവ് ആണ്. ഉറപ്പായിട്ട് കാണില്ല. അവരൊക്കെ പുറകെയായിരിക്കും. ഇതിലെ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടീം ഉണ്ടോ? ഓ ഏഷ്യ കപ്പ് അല്ല, ഏഷ്യ കപ്പില് ഉണ്ടോ ഇന്ത്യന്ന് ഒരു ടീമുണ്ട്. ജി ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഒരുത്തം മാത്രം ഉണ്ട് അത്രയുണ്ട് ഇന്ത്യ. ലൈറ്റ്നിങ് ഫാസ്റ്റ്, ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ നാട്ട് വെളി പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അണ്ണനെ കാണിന്റെ മേളിൽ കുത്ത്. കണ്ണിന്റെ മേളിൽ കുത്താൻ അണ്ണനും ഓ മറ്റേ ഇവരെ പോലെ കുത്താനാണ്. I feel like Derek in that spot when he was stuck in CT, that is always an option that he can, push. Maybe take a little bit more of a passive angle and wait for your teammates to be to rotate into you. So this is a little bit of fundamental stuff. അത് മറ്റേ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു പ്ലെയർ കണ്ണിന്റെ കൊണ്ട് സ്റ്റഡ് കുത്തിക്കുന്നു. Ellsworth very quietly 14 and 13. No one else on his team has double-digit kills. He's been so consistent since joining Furia. Yeah, he's been great. It just hasn't really been. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ എബിലിറ്റി എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും ലാസ്റ്റ് വരെ. നല്ലതാണ്. Send Busio into retirement. ഇവരെ ആദ്യമേ തീർത്തിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ? Poor guy. അതേ തീർത്തിട്ട് അതൊക്കെ അവന്മാർക്ക് പ്ലാൻ കാണും. ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ വല്ല കൊച്ചായിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ടീം. MW satcheling forward, getting a little bit of high ground. John was lit up. Look at the discipline out from EG though. We're gonna need to run that. See it in 4K slow-mo, the whole thing. That's ridiculous. That's insane.
Meanwhile, Oh, ganda. the Paranoid's going to buy a bit of time. Very nicely done from Superman. Jog him over the top with the Guardian. Superman will fall. Thrash not really able to fly very much. Keep an eye on this. It has all the makings. Still 2 rifles in the hands of the attack as all of the members of the defense have arrived. Oh, ഭാഗ്യം. ഇല്ല ഇപ്പൊ കൊടുത്തേനെ. പട്ടി അടിച്ചത്ത്. ചത്തില്ലേ? Are they going to be able to get back into this? A sheriff in the hands of Derek. A guardian now for nature. That's a big upgrade. But time is short. അവിടെയൊക്കെ വാൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടടാ. അല്ലല്ല വാൾ ബാങ്ക് ഇല്ലല്ലേ. ഞാൻ തോറ്റെന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടാ. ഞാനും വിചാരിച്ചു അടിച്ചെന്ന്. എന്തോ ഭാഗ്യം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ അടിക്കുന്നത്. 60 FPS ഇല്ലല്ലേ? ഒന്നും മറന്നു. Couldn't get all together. What a ridiculous shot. Dude, what? Yeah, literally. Dude, what indeed? Like, I mean, even getting that second from Derek there on the wide swing of Khalil. സത്യം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അടിക്കാനേ സ്പ്രേ പോകും. Really came down to nature just whiffing that Guardian shot on the player that was 1 HP, but just like that, already answering, taking out NCR, who we've been priding so much in this match. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കാണാപ്പാടാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവന്മാരെ. ഈ കളി എന്ത് നടക്കുമെന്ന് ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമോ? അങ്ങനെ കളിക്കുന്നല്ലോ ഉണ്ടല്ലേ? Try to get any type of punishment on a mistake of EG side to bring this. അവര് ലാസ്റ്റ് 30 സെക്കൻഡിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അത്ര നേരം അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല. നമ്മളാണ് ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഇൻഫോ എടുക്കൂ. മറ്റേ ബോക്സിനെ മൂട്ടി പോയി ചാടി അതുവഴി ഒരു വെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യോ ചാടുന്ന വഴി. അയ്യോ just really nothing Fury can do to bring this one back. I mean, ഇവരുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ ഇറക്കി ഇവർക്ക് കണ്ട അവന് ടെൻഷന്റെ ഒരു കട്ട് തോന്നിയില്ലേ എനിക്ക്? അങ്ങനെ ഉണ്ടപ്പോ കണ്ണാടി വെച്ചിരുന്നപ്പോ ഇവനല്ല കലീലല്ല അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോത്ത് അത് തന്നെ That's the kind of proactive play that we want to see on teams. ആരെങ്കിലും ബഫ് ഉണ്ടോ? ബഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഇപ്പം ഐസോനെ ബഫ് ചെയ്തു. ഈ മാച്ചിന്റെ ഐസോ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അല്ല ഏജന്റിനെ ബഫ് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു. അല്ല അത് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടോ? അല്ല ടെൻസ് കട്ട് മീൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവനെ കോച്ച് മിനിറ്റ് എവിടെ കോച്ച് അടിച്ച് പേരഞ്ഞെന്തരോ കിടക്കാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തൊരു കളി കേസ്. ആ ബ്രിംസ്റ്റോണോടെ കളിച്ച കളി ഉണ്ട്. അവൻ എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? അവിടെ വന്നിട്ട് അവൻ വന്ന് ഒരു കില്ലും എടുത്തിട്ട് ഒരുമാതിരി ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെ അൾട്ടിട്ടപ്പോ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ നീ അവിടെ അൾട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോയി. You don't want to get too loose with those, but you can afford to give something up like that, even if it's just a 1-for-1. So, early info എടുക്കട്ടെ. ഉമാരൊക്കെ ഇതില്ലടാ. And pistols around, and he's already taken so much damage. കിട്ടി. ബഫ്സ് ഇല്ല, ബഫ്സ് ഉണ്ട്. Maybe NZR, who's sitting on light armor and a sheriff. Nice. I think part of the problem is there's no real on the other side of this. It's not like he has satchels to break crosshairs and let him Naswar or something else fall behind him. That's a very good point. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ എടുക്കാന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ഈ മാച്ചിലുണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചത്. Who knows how many reps Furia have had, or any teams have had against an Omen on Vine. It's been so long. Hit ആണത്. It's been so long. ഈ സൂപ്പർമാൻ ഗാഡി മാറ്റി കളിക്കുന്നു. അടിക്കും. സമ്മതിച്ചില്ല. ഡിനേ ചെയ്തു. അതെന്തിനാ കാണിച്ചാ?
Man, that ഇത് shit's good. എന്തുകൊണ്ടാ ഗാഡി മാത്രം കളിക്കുന്ന So nasty. ഈ ഈ സൂപ്പർമാൻ പുള്ളിക്ക് 10-35 വയസ്സല്ലേ? Most players would panic and just shoot the ball അറിഞ്ഞൂടാ. at them. അങ്ങനെ But പറയല്ലേ the നമ്മളെ boys മെന്നിയൊന്നും that അത്ര just shoot the വയസ്സില്ലേ players in the back of it and then അങ്ങനല്ല break it on വയസ്സ് accident. എത്രയെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. Shoot അതാണ് bodies. Look at this. പട്ടിക്കൊക്കെ പട്ടി വില So steady. അല്ലേ? പേടിച്ച പട്ടിക്കൊക്കെ ഒരു പട്ടി വിലയല്ലേ എടുത്തത്. His dream, but on the side of Fury, പട്ടീനെ അടിച്ചു വന്നവരെ അടിച്ച്. to the right. Yeah, It's so worried about you. 5-12 ഇനി ഒരു കംബാക്ക് APOP is just ready വളരെ പാടാണ്. that last round. ഓ ഇറങ്ങിപ്പോയൊക്കെ അടിക്കുന്നു. Now EG dialing up the pace once ഏതോ സ്മോക്കി കൂടിയൊക്കെ ഒരുത്തന്നെ പാതി HP പോയി. gets the tags over the smokes. That's actually ഇത് അമ്മാരെ മറ്റേ പെടുത്തി കേട്ടോ അവിടെ ഇട്ടന്ന്. And then the response too from Superman with അമ്മാര് ഓടി അമ്മാര് കാര്യം മനസ്സിലായി. നടക്കൂടാ പ്ലാനിങ് ആണ് മനസ്സിലായി. അമ്മാര് പലിഞ്ഞു വിടുന്നു. they have nowhere else to go. You have to go back in. സത്യം ജാഗമായിട്ട് സാധാരണ അവൻ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നു. added satchels up. No, ഓ എന്ത് എസ്കേപ്പ് അല്ലേ അതൊക്കെ. പട്ടി പിടിച്ച് the prowler hunting him down. Superman ഉയ്യോ a small step back as ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് വഴങ്ങി കൊടുക്കും. എന്നെ കൊന്നോന്ന് പറയും. you gotta keep a close eye on the fight on the other എടാ side. എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാ ഇവന്. സത്യം പറയാല്ലേ He's unbelievable. ഇവന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഫാൻ്റെ ഇത് വാൻഡലാണോ ഇത്? Round 3 in this one. വാൻഡത്തിന് ശബ്ദമുള്ള വാൻഡല. V5 or not. He's gonna get his one, maybe even his two, but a stun courtesy of Evil Geniuses. 13-5 Dre. ഫസ്റ്റ് കളി പോയി കേസ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം. And Superman ഇവര് 2-0 ജയിക്കും എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചേ. ഇത് PG 2-0 ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കളി കണ്ടിട്ട്. അറിയാ ലോട്ടസ് അറിയാ This is an EG ഇവരുടെ തന്നെ that looks really refreshed ഇവരുടെ ഒരു ഇവിടെയാണോ? അത് ഇല്ലല്ല മറ്റേമാരെ ഈജിയുടെ on the side of Furia. ഈജിയുടെ വെപ്പാണ് അടുത്തത്. ഇത് ഇവര് വിക്കിയ വെപ്പാണ് ഇവര് തോറ്റത്. മൈൻഡായിരുന്നു മറ്റേ സൂറിയ വിക്കിയ വെപ്പ് സൂറിയ തോറ്റ്. To be on the other side of this break, that is Evil Genius. സൂപ്പർമാൻ എന്ന പേര് വിട്ടിട്ട് അവൻ സത്യം അവൻ ഒടുക്കത്ത സൂപ്പർമാൻ കളി തന്നെ. അവൻ സത്യം ഒരു എയിം ലാബ് കളിക്കുന്നു. അവനാണ് ഈ കളി സത്യം പറഞ്ഞ ജയിപ്പിച്ചു. അവനും ഈ ജോഗമോയും ആടിയുണ്ടോ കരിയില്ല ചെറുത്തോട്ട് ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് എന്തൊരാടി ഇത് നോക്ക്. പറ്റിയില്ലല്ലേ ഞാൻ വല്ലവെങ്കിലും പോയണേ അവൻ സ്പോട്ട് തന്നെ കൊന്നേനെ. ഇതോ അവൻ കിടിലായിട്ട് കളിച്ചോട്ടോ. ഇത് എന്തറാ ഇതൊക്കെ ഇത് എന്തറാ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവൻ ജീവിതം വെറുത്ത്. പിന്നെ ആ അടി കൊണ്ടാൻ വെറുത്ത. ഇതൊക്കെ നോക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ആ ടാപ്പൊക്കെ എന്തിന്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മറ്റേ 400 വെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിട്ട് വരുന്ന ചാവുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അല്ല സരക്കെ ഞാൻ അനീഷ് അലി ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ GPAY. പറഞ്ഞു ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മളെ പോലത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് പോയാൽ ഇവർക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗെയിം പ്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ഇവർക്ക് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ നമുക്ക് കുഴപ്പം എന്തെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മളെ റീഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് വെടിവെക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. നമ്മള് കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ വെടിവെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോ അവർ തിരിച്ച് വെടിവെച്ചല്ലോ. അതാണ് പ്രശ്നം. അതൊക്കെ എന്തടിയാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ. എന്താ ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ. സെന്റിനൽസ് മാച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ ബ്രോ. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെന്റിനൽസ് മാച്ച് ഓട്ട വരികയായിട്ട് തുടങ്ങും. Red Bull gives you wings. അതിലും പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു. സൂര്യനെ പറയുന്നത് കേൾക്കപ്പെട്ടത് സൂര്യാന്ന് കേട്ടാ തോന്നുന്നു. എന്താ ബ്രോ പ്രശ്നം? അവരെ പേരിനെ വെച്ച് കളിയാക്കുന്ന എന്തിനാ ബ്രോ? എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നോക്കണേ. ഹാൻജി നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരിങ്ങനെയാണ്. ഹാൻജി അത് മറ്റേ വേർഡല്ലേ പഞ്ചാബികളല്ലേ. പഞ്ചാബി 2 minutes 58 seconds ഉണ്ട്. 2 minutes 58 seconds ഉണ്ട് കേസ്. നിങ്ങൾ പറ. അടുത്ത മാച്ച് കാണണം എനിക്ക്. സ്കിപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തിനാ അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ആടും കൂടി. ആടിന്റെ ഇടയിൽ ആട്. നിങ്ങളൊക്കെ വാലന്റോറിൽ ഏത് ടീമിന്റെ ഫാനാണെന്ന്? വാലറന്റിൽ വാലറന്റിൽ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് വാലന്റോറത്തായി പോയി വായിച്ചത്. വാലറന്റിൽ ഏത് ടീമിന്റെ ഫാനാണ് ബ്രോ? ഞാൻ സെന്റിനൽസ് ആൻഡ് PRX. അതാണ് എന്റെ 2 ചോയ്സ്. ഇവർ രണ്ടിൽ ആര് വെച്ചാലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. സെന്റിനൽസും PRX ഫൈനൽസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ
ആര് ജയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒരിച്ചിരി ഒരു പൊടിക്ക് സെന്റിനൽസിനാണ് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ. ടെൻസിനടുത്ത് എന്തോ ടെൻസ് ഭയങ്കര ടെൻസ് എന്തോ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അവന്റെ ഗെയിം പ്ലേ വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര കാമാണ് ആള്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭയങ്കര ഒട്ടും ടോക്സിക് അല്ല, ഭയങ്കര കാമാണ്. കൈഡിയും അവനും ഉള്ള ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം കൊണ്ടും ആള് ഭയങ്കര നൈസാണ്. അതെല്ലാം കാണുമ്പോ ഇഷ്ടമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ആദ്യം തൊട്ട് കഴിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് സച്ചിന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് സച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വരുമെന്ന് പറയുമല്ലോ. അതേപോലെ ടെൻസ് ആദ്യം തൊട്ടേ കളിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് വാലറന്റിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് സിനാറി കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടെൻസിന്റെ കളിയാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ടെൻസിന്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ പിന്നെ അതുമല്ല ഇവന്റെ ലൈവിൽ നമ്മൾ എപ്പോ പോയാലും എപ്പോഴും ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും. അത് സത്യം. അവന്റെ മാച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 90% മാച്ചും അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും MVP. നല്ല കളിയായിരിക്കും. സ്വിഗ്ഗി താങ്ക് യു ടീം ഇന്ത്യ എന്ന് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചേക്കുന്നു. ഞാൻ ടീം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ. ഞാൻ കളിക്കാറായി പോലെ കീപ്പർ ഞാനായിരുന്നു. സ്റ്റെമ്പിങ്ങും ചെയ്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തരാമെന്നായിരിക്കും. 2 മിനിറ്റ് ഇല്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരു റൈഡ് പോകുമോ? നെയിം ഐ ആം ആർട്ടിഫാക്ട്സ് തന്നെ. ഇല്ലടാ സോറിടാ, താല്പര്യമില്ല. ഒരാവശ്യമില്ല. തീട്ടമാരി എറിഞ്ഞു പോ മയില്. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അവന്റെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഡീസന്റ് റിപ്ലൈ ഇതാണ്. ഇതിനും താഴോട്ടാണ് സാറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രേ പറയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യമാണ് ഞാൻ അവനോട് വേറെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടെൻസ് ആൻഡ് കൈഡേ ഫാൻ. നാട്ടിലെ ടെൻസ് ആൻഡ് കൈഡി ആരെന്ന് ചോദിക്കേ. പക്ഷേ അവര് റൈഡ് വേണോ ജീവിതത്തിൽ ലൈവ് ഇടാത്ത പട്ടി. എന്റെ അടുത്താണ് ടെൻസും കൈഡിയും. ഞാൻ പോയി കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നിന്റെ അടുത്ത് 5 മണിക്കൂർ അതും ഫ്ലൈറ്റില്ലെന്ന്. അതും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയി കണ്ടാ കല്ലില് കണ്ട കല്ലിന്റെ വെടി നോക്ക്. കണ്ട നല്ല വെടി കണ്ട കലിയിൽ. ഇത് സീനാണ്. ഫോം ആയില്ല. ആ കില്ലം കളിയാണ്. ഈ ജോഗ പോണ് തെണ്ടി. സൂപ്പർമാനൊക്കെ ഇത്ര ഫോം ആയ ഇന്ന് കുറെ ശേഷം ഇന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര അടിക്കുന്നു. മാമിയുടെ സന്തോഷം. എന്നാ അക്കന്റെ സന്തോഷം. അക്കാന്ന് വെച്ചാ ചേച്ചി. ഗൈസ് ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് ഇടണേ. നീ ധൈര്യം ഇട്ടോടാ. എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് നിന്നെ രണ്ട് തെറി വിളിക്കുമ്പോ. നാട്ടിലെ ടെൻസ് വെന്നിയുണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങള് ശരി അതാണ് ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഗെയിം പ്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഒരു കോമ്പാണ് ഉദ്ദേശം. നമ്മള് VCTയുടെ ഹിന്ദി വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഹിന്ദി കേരള എയർലൈൻസ് ആൻഡ് KJ മീരാരി. ചേച്ചിയെ കാണാൻ ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോന്ന്. ഇടേ അവർക്ക് നല്ല പ്രായം ഉണ്ടാ. ആ പുള്ളിക്കാരി ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധി. വൺ വേ ഒക്കെ ഇട്ട് പഠിക്കുന്നോടെ സരക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ അവിടെ കളിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതുപോലെ ഞാനായിരിക്കും കോച്ച് സരക്കിന്റെ അടുത്ത്. എന്റെ പൊന്നു കൊട്ടു എന്തായാലും ഒന്ന് കാണിക്കും. അല്ല ഞാൻ സരക്ക് ദേശത്തിൽ പെട്ട് പറയണം. കെവിനെ അതേതാ പൂച്ചക്കുട്ടി? എന്തൊരു എനിക്കൊന്നും ചാറ്റ് വെക്കാൻ സമയം താന്ന്. നാച്ചുറൽ എൻട്രിയുടെ പേരിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ജനസിസ് അല്ല ജീനിയസ്. ജനസിസ് അവന്റെ
പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോ നോക്കി വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അത് വായിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ 3 സെക്കൻഡ് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു 3 സെക്കൻഡ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നീ വേറെ പേര് വായിക്കോ? ചേച്ചി എന്തോ പറഞ്ഞു നമ്മള് കേട്ടില്ല. ചേച്ചി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? വേറെ പറഞ്ഞ സെറയുടെ കോച്ചാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറയ്ക്ക് കോച്ചിങ് തരാൻ അറിയാത്തോണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് തരക്കേന്ന് പറയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതല്ലേ ടൈമോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാനിരുന്ന് മൈക്കിക്കൊടുത്തു ഇനി എല്ലാം കുട്ടൻ്റെ കയ്യില്. ഓക്കെ ബൈ. സരക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി, ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി, ഒന്ന് ബ്രീത്ത് ഇനി കളി തെറ്റത്. സറക്കെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ബേറ്റ് ചെയ്ത കളി, രാത്രി കഴിക്കാൻ അല്ല കൂടെ ഉള്ളവരെ ബേറ്റ് ചെയ്ത കളി സരക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ. പബ്ജി പീസിൽ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ലൈവ് ഇടാൻ തോന്നും, ബട്ട് അതില്ലാത്തോണ്ട് സോളോ കളിക്കും. എടാ ആർട്ടിഫിസ് നീ എന്തിന് നീ ആ കളിയിൽ നിർത്ത് പ്ലീസ്. എന്തിനു നീ കളിക്കുന്ന പബ്ജി പി സി? എടാ വല്ല ക്യാരം ബോർഡ് മേടിച്ച് വെച്ച് കുഴിയിൽ മറ്റേ കോയിൻ തള്ളിയിടാൻ നോക്കടാ പോയി. അതെന്താ ഇന്ത്യയില് ഗെയിമിംഗ് ഒരു ജോബ് ആവാത്തെ? ബ്രോ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കോമാളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോക്കറത്ത് മറ്റേ മണ്ണത്തര കാണിക്കേണ്ട തോന്നുന്നുണ്ടാ. ഇല്ല രാത്രി 3:30 ഇരുന്ന് ലൈവ് മറ്റേ ഫേസ് ക്യാം ഇട്ടിരുന്ന് ഉറക്കമില്ലാതിരുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്ര കാണിക്കടാ. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ S4 ഗെയിമർ? S3 ഗെയിമറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് S4 ഗെയിമർ. ബുദ്ധിയില്ല. താങ്ക് യു ഇന്ത്യ. എനിക്കും സോറി ഐ മീൻ കാനഡ എന്ന് റിപ്ലൈ ഇടാ അവന്. any space up, and we actually just heard in the interview the coach talking about how they felt like they had to give them a lot of their space. ഞാൻ നിർത്തില്ല. ഒരേ ഗെയിമിനെ നശിപ്പിക്കുക ഒരേ പിഴച്ചവന്മാരല്ലേ. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ അത് തുടങ്ങി അടുത്ത ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ. കാര്യം പറയട്ടെ, ഇവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു നേച്ചർ കോൾ ഒക്കെ വന്ന എന്തോ ചെയ്യും ഇവര് പോവോ കളിക്കുന്നത്? ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന പോവാന്ന ബാത്റൂമിൽ പോവാനാണ് അവർക്ക് ഈ ബ്രേക്ക്. പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പൊ കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ബാബുമൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജ് ഒരിക്കലും പോവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളവന്മാരൊന്നും ഇവിടെ എത്തത്തില്ല. മനസ്സിലായേ? ഈ കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആപ്പി ഇടാൻ മുട്ടുന്നവന്മാരൊന്നും ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തൂല, ഒരിക്കലും എത്തൂല. ടെക്നിക്കൽ എറർ വിളിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാബുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? കോമ്പി കളിക്കുമ്പോ തന്നെ മനുഷ്യ തലപ്പിരാന്ത് എടുക്കും. എന്റെ കൂടെ കളിച്ചാ പിന്നെ ബാബുവിന്റെ കൂടെ ഗെയിം കളിക്കായിരുന്ന ബാബുവിനെ പോലെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ല. ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പോലെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയില്ല. പുലിക്കോട്ടിൽ ഏഞ്ചൽ ജേക്കബ് പാമ്പേഴ്സ് കാണുമെന്നൊക്കെ. ഓ നിയോൺ സൈഫർ ബ്രീച്ച് കയോ ഓമൻ നിയോൺ കയോ ഓമൻ ബ്രീച്ച് സൈഫർ ഡ്യുവൽ ഇനിഷ്യേറ്റർ കൺട്രോളർ ഫെയ്ഡ് സെയിം തന്നെ കേട്ടാ. അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളൂ ഫെയ്ഡ്. കയോക്ക് വരെ ഫെയ്ഡ് വന്നു ഇവിടെ. ബാക്കി സെയിം ആണ്. അതാ അപ്പോത്തിന് കട്ടുണ്ട്. ഗോഡ് ബാബ്സ് ഈ പേരിൽ ഗോഡ് ഇടുന്ന എല്ലാ സത്യം പറയല്ലേ ഇതുവരെ ഗോഡായിട്ടേ കണ്ടിട്ടില്ല. ഗോഡ് മറ്റേ ഗോഡ് ബാബ്സ് ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്തിനാണ് സാറാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നമ്മള് പോകും. നമ്മളവിടെ ഒരുമിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ടെൻസ് കളിക്കുന്ന വിസിറ്റി ടൂർണമെന്റ് നമ്മള് പോകും. ടെൻസിന്റെ നമ്മള് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും നിൽക്കൂല. അവൻ ആദ്യമായിട്ട് ടോക്സിക് ആവുന്ന എന്റെ അടുത്തായിരിക്കും പോടാ ഉണ്ടാവാനെന്ന് പറയും. വെറുതെ അതെ ജെറ്റ് മെയിൻ അല്ല ജെട്ടി മെയിൻ പോടാ. എനിക്ക് വെട്ട ജെറ്റ് അസാമാരിക്ക് തൊട്ട് കളിക്കാനേ അറിയൂടെ. ജീവിതത്തിൽ കളിക്കാനൊരു ഏതാണ്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്യൂറി ഐ എ മെയിനിൽ എല്ലാരും കൂടി 5 പേര് കൂടി ഇതിപ്പുണ്ട്. നോക്കാം
കേറി നിരങ്ങേടി മറ്റേ ഇവന്റെ നിരങ്ങേടി എന്തൊരു അടിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഒരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഓ പിടിച്ചു ഇവരെ പിടിച്ച് അപ്പോത്തിനെ പിടിച്ച്. അവൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടാടാ, അവിടെ ഇരുന്നോളഞ്ഞു. പക്ഷെ അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടില്ലതാ ഉള്ള, ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കണ്ട അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാ, ട്രാപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഏയിലാണ് അമ്മാരാ. ബീന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ അമ്മമാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല. ഇത് സീ കേറി അവന്, സീ കിട്ടി. അവൻ ലവ അറിഞ്ഞില്ല, അവര് സ്ലോ ആക്കിയതുണ്ടേ അവ അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഈ സീനെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വരുമെന്നുള്ളത്. ആ കണ്ട് ഇവനെ കണ്ട അവൻ ഇറങ്ങി, കാരണം അവനെ പിടിച്ചോ മനസ്സിലായി. അയ്യോ ഓ അവനെ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇത്ര ടൂയിട്ടു. എടാ അവനെ ഷോട്ട് മിസ്സാക്കിയതായിരുന്നു ഒരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു. അവൻ തന്നെ പറന്നു മറ്റേ തലേ കൂടെ മറ്റേ നിരങ്ങി ഇറങ്ങി. അശ്വിൻ ബെർണാഡ്, അശ്വിൻ ബെർണാഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ കേട്ടോ. ആ ചട്ടമ്പീസിലെ അശ്വിൻ ബെർണാഡ്. വെൽക്കം. അവൻ മറ്റേ ഇതിന്റെ ഫാനാണ്, വിസിറ്റി ഫാനാണ്. സോറി വിസിറ്റി ഫാൻ എന്ന് വാലറന്റിന്റെ ഇതിലെ മൊത്തം കാണാറുണ്ട്. നമ്മളെ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ ജോർജിയ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടതുള്ളൂ, മറ്റേ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മളിത് കണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഞാനും സാറേ. Just have to go and clear or bait out some of the utility. ആർട്ടിഫിക്സ് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാ, നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഒരു ഗുണവുമില്ല. ആർട്ടിഫിക്സ് എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഞാൻ പിന്നെ വരത്തില്ല, ഞാൻ അൺസബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ടോ. അതൊന്നും കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ, ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓ പിടിച്ച് കാലിക്കെട്ടി കാലിക്കെട്ടിട്ട് അടിക്കാൻ ആരും ഇല്ലേ. ഓ പിടിച്ചു വീണ്ടും അടി കിട്ടി. റീകോയിലില്ലേ കണ്ണിന്. നമ്മളടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയല്ലേ മേലോട്ടൊക്കെ പൊങ്ങുമല്ലേ. കരിയിലേ പോനെ അടിയടാ. കണ്ണ് കാണാതെ വെക്കുന്ന വീഡിയോയിലെ ഫോൺ നോക്കിക്കോടെ. ഓ പെട്ട് കേട്ടാ. അത്രേ ഉള്ളു, കലിയില് വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കളി കാണാം. പക്ഷെ അണ്ണ കരിയില് ചെറുപ്പിട്ട് മാത്രമേ അടിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ കരിയിൽ ചെറുപ്പ് മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറയോ, കണ്ട് കളിക്കണ്ട. സെന്റിനൽസിന്റെ കളി കാണാൻ നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവും, തീരാ നഷ്ടം. ഞാൻ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര മണിയാന്ന് അറിയാമോ? രാവിലെ ഒരു 5, 6 മണി 7 മണിയാവും. 6 മണി എന്തായാലും അവക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അണ്ണാ എന്താ ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത പാവം പയ്യരുന്നു. Key information characters like a Fade, Gecko, or a Sova, they have to use 2 flashes to take that C control. എനിക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇതേപോലെ നിയോണിനെ പോലെ ഓടാനുള്ള കഴിവിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഓടിയല്ലേ. അതെന്ത് ലോജിക്കാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ? ഇപ്പൊ ഓടാലോ, എനിക്ക് ആ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിച്ചാ മതിയല്ലോ. നീല കളർ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി 2 സൈഡ്. ഞാൻ നീല മുടിയൊക്കെ കെട്ടി മറ്റേ എനിക്ക് വാളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റണം.
അപ്പുറത്തുള്ളവര് വാളിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നേരെ വിടണം അല്ലെ? എങ്ങനത്തെ കഴിവുകളായിരുന്നു സത്യത്തെ. എന്നിട്ട് നിരങ്ങി കയറണം, ലൈനത്തോ നിരങ്ങി കയറണം. ഗോ ഗോ ഗോ. ഞാൻ അങ്ങനെ തെറിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടോ അപ്പുറത്തുള്ളവരെ. കൂടെ ഉള്ളവരടുത്ത് it's so tough to play against. And it's this game of cat and mouse that you have to use. You know, how do you use your മുടിയൊക്കെ പിന്നെ കേട്ടി ഓടണം. have been so popular in VCT lately is because you want to have the actual site if no one's there to deal with that retake. അത് വേണ്ട. ഓമന്റെ അൾട്ടിന്റെ കഴിവ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ആവാൻ എനിക്ക് മറ്റേ മതി റെയ്നയുടെ മറ്റേ ഡിസ്മിസല്. അതാകുമ്പോ കാണത്തില്ല, കാണാണ്ട് കയറി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറെ സാധനം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചേച്ചി അത് ഒരാളെ കൊല്ലണം, മനസ്സിലായോ? ഇതിനെ കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവൻ. എന്താണ് വൾഗർ ലാംഗ്വേജ് റെക്കോർഡ് അടിച്ചില്ലേ? സോറി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് റിയൽ ലൈഫിൽ കൊല്ലണ്ടേ, മനസ്സിലായാ? ഞാനേ ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് ബ്രാക്കറ്റില് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അസെൻഡന്റ് 1 അസെൻഡന്റ് 2 എന്നല്ലേ? സാറൊക്കെ അസെൻഡന്റ് ബൂസ്റ്റഡ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് റാങ്കായിരുന്നു. എന്നാ ഓക്കെ. സാറാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കാര്യം ഇങ്ങോട്ടിട്ട് ഞാനാണ് കെട്ടി താരെ കെട്ടി കക്കാന്നല്ലത് യൂറോന്റെ അൾട്ടാണത്. അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് 2 സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓടാ. അത് ശരിയാണ്. വീട്ടിലൊരു ടി പി ഇട്ടിട്ട് നേരെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഓടണം. താരം എടുത്ത് നേരെ ടി പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തി. സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. Sharu Thomas bro, thank you so much for the 10 euro. Thank you so much bro. Sarakanda thank you so much bro. Thank you so much for the 10 euro. പിന്നല്ല എന്തൊരു കമന്ററിയാണ് സാറേ. I mean, EG are just in a really good spot here. Meanwhile, for Furia, they have the Rolling Thunder. You imagine they're going to try to play around. We've seen them test the water, see a lot. This last EG 4-0. This time a bit of a different look. The ultimates right now for EG. ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി സൈറ്റിലോട്ടാണ്. എങ്ങനെ പറയണം, സി സൈറ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ അറ്റാക്കേഴ്സ് എല്ലാം പോകുമ്പോ ഇവിടെ സൈഫർ മാത്രമേ ഒന്ന് ബെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അടിക്കുന്നു. സൈഫറിനോടെ പണി, സൈഫർ തീർന്നു. പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അവരെ കൊണ്ടുപോയി. ഒരുത്തരെ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും സി സൈറ്റ് നമ്മളെന്തായാലും നമ്മള് അറ്റാക്കേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ഫൂറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും സീറ്റ് തള്ളിയൊന്നും പോണില്ല. എല്ലാരും ബാക്ക് സ്റ്റാബ് നോക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ നമ്മള് നാടൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? ഓ ചുമ്മാ അല്ലാട്ടാ അൾട്ട്. ഓ മരണം തോറ്റ കേട്ടാ. കളി തീർന്നു. അളിയോ തീർന്നു, ഒരു കുടുംബം തീർന്നു. അവന്റെ അൾട്ട് ഏസ് രാഷ്ട്രത്തോ എവിടെ കഴിഞ്ഞു. ജീവിതം ഇല്ലാതായി. ഒരു അൾട്ട് വിട്ടിട്ട് മറ്റേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഇങ്ങ് തീർന്നു, കളി തീർന്നു. എന്തിനു പറയാൻ, ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ പറഞ്ഞാണ്, അല്ലാതൊന്നും പറയാൻ. അങ്ങനെ പറയരുത്. നമ്മളെല്ലാരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മളെല്ലാ ടീമിനെയും.
Anna Cloud9 tens or Sentinels. I mean, I've seen clips. Sentinels. No, Cloud9 tens. See, അങ്ങനെ tens അതിലല്ലേ hit ആയി വന്നത്. അല്ലല്ല, ഞാൻ സെന്റൻസ് കണ്ടപ്പോഴേ കണ്ടു തുടങ്ങി, അതുകൊണ്ടാണ് സെന്റൻസ് Cloud9ലാണ് വന്നു തുടങ്ങിയത്. നീ C9ലുള്ള ടെൻസിനെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയ്യേ ഭയങ്കര തന്നെ സൂപ്പർ. അണ്ണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തൊട്ട് കളിക്കരുത്. എടാ പോടാ ഇറങ്ങി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, സാധനമില്ലാത്ത സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട്. അതറിയോ സ്റ്റീവൻ, അതറിയോ എന്തുവാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സിമുലേറ്റർ അല്ലേ, അതാണ് അവന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. അതിനാണ് അവൻ തുടലേന്ന് പറഞ്ഞത്. അവന്റെ DP ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ജോഗമൊക്കെ പ്രാന്തറേ, ഇവൻ എന്തോ വന്ന് അടിച്ചു ഇവിടെ ഒരു അൾട്ടിട്ടോണ്ട് പോണുണ്ട്. അവന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു. ഈ സാധനമല്ലേ അപ്പുറത്തുള്ളവൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഓ ചത്ത് 3v3 കമോൺ. കലിയിലെ എടേ 7-0 EG അവന്മാരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് പണ്ണുന്നു. ഇത് അതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ വല്ല ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മതി, എനിക്ക് മതി. ഞാൻ തോറ്റ പോലെ പ്രഖ്യാപിക്കും. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഇടയിലാണ് ആ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളത്. അവിടെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ അവര് കമ്പാക്ക് അടിക്കാൻ നോക്ക്, ഇതൊക്കെ നോക്ക്. ഒരു കംബാക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ പറ, ഒരു കംബാക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. 5 വരെയൊക്കെ വരും. 12-5 വരെയൊക്കെ പോകും. 12-5 വരെയൊക്കെ സത്യമല്ലടാ, ഇന്ന് കല്ലിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ബാഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ഇടയിൽ അല്ല. സാധാരണ അവന്റെ ടീം മൊത്തം കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കലിയിൽ നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. സത്യം വേറെ ഒരു എനിക്കൊന്നും അവനെ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. അവനൊരു ടീം ഓൾറെഡി എല്ലാരും ചത്തിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട് അവരെ. അതാണ് തോന്നുന്നത്. ബീരോട്ടാണ് സൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബി ട്രിപ്പ് പൊട്ടിക്കാൻ നേരത്തെ പൊട്ടിക്കുന്നു. വന്നു പക്ഷേ അല്ല അവന്മാരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഇവനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളി കിട്ടി. പക്ഷെ ഇവൻ ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഉണ്ട്. ശരിയല്ല, സൈഫർ ഇല്ലടാ അവിടെ. ഓ അവൻ അതാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടാ. ഇയോണാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒന്നിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു ജാഗമോനെ പിടിച്ച് അവിടെ വാൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് കൊന്നു. അടുത്ത ചാവും ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അവനൊന്നും ചെയ്തില്ല. 46 ഒന്നും ചെയ്തില്ലടാ. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? An unwinnable position for Furia. ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ശരിയാവും. ആരുടെ നീ ഇവനെ കലിയില്ലേരിയോടെ പറഞ്ഞത്. സൂപ്പർ. മോസ്റ്റ് യൂസ്ലെസ് ഈസ് ആസ്ട്ര ഇൻ ഗെയിം ആൻഡ് IRL. നമ്മള് വിശന്നിരുന്ന് കളിക്കുമ്പോ വേറെ, ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറ് ഉറച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ വേറെ. എടാ ഇത് നമ്മളെ ഫൈവ് സ്റ്റാക്കും അപ്പുറത്തെ മറ്റേ സിംഗപ്പൂർ ഫൈവ് സ്റ്റാക്ക് വന്ന പോലെ ആയിപ്പോല്ലേ. അല്ല അല്ല സ്പോൺസേർഡ് ആയതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡ് അവര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് റെസ്റ്റർ കണ്ടോ? അത് ചിലവർക്കുണ്ട്.
provide a little bit ഇവരുടെ of ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും Dre, whose eyes do you go towards? On that Furia roster, when you go, okay, somebody needs to deliver. It's got to be Khalil or MW Zera. It has to be. Hey, Sarakata Sukoda, He's really trying his best. സീരിയസ്ലി ഹാർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. നോ വാല്യൂ ഫോർ മൈ കമന്റ്. ബൈ. സിനാൻ മേലോട്ടിലെ ഹേഡ് കിട്ടാ. നീ വല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണാൻ? കാണാത്തൊന്നുമല്ല, സരക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് കാണാത്തതാണ് ഈ പ്രശ്നം. സിനാനെ എന്തിനാ കണ്ട വിശേഷം? നീ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു. സമാധാനിപ്പിക്കാനായാലും ചോദിക്കുന്നില്ലേ സാറാ, ഇതിലല്ലേ കാര്യം. അതത്ര എളുപ്പം. ഓ പിടിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെടാ പോണ ഒരുത്ത നോക്കിയാണ്. എടാ എടാ അതൊക്കെ എന്ത്, അതൊക്കെ അതൊക്കെ ആ റൗണ്ട് കണ്ടാടാ, സൈഫർ കളിച്ച കളി കണ്ടാ? അല്ല അവൻ അമ്മമാരുടെ കോർഡിനേഷൻ കണ്ട. ബീന്ന് ഡോറ് തുറന്നിട്ട് അവന്മാരെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടാക്കിട്ട് നിയോണിനെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു കൊന്നു. ഈ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുവാണ്, അതാ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി. അല്ല ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. അവര് ബൈ $40-50 അത്യാവശ്യം പറ്റാണ്. റിയലി സാർ ഫേക്ക് ഈസ് എവരിവെയർ. ഐ മീൻ ആ ടിക്കറ്റിന് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ കയ്യിൽ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ സെലസിസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ നല്ല വിലയായിരിക്കും. അല്ല ആണോ, അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? എടാ മൂലന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളത് അവൻ. എടേ ഇവന്റെയൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും കൊല്ലടാ അവരൊന്ന്. എടാ അവരെ കൊല്ലാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലടാ, അവനെ കൊല്ലാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കലീല് കവോൺ. അത്രേ ഉള്ളു. നൈസ്. ആ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിക്കളഞ്ഞു. 5v3 കളി മാറി. പേരെടുത്ത് ഏറെടുക്കണ്ടെന്ന് പറ. കുറച്ചുകൂടി ടഫായിട്ട് വരണം, എന്നാലേ കളി കുറച്ച് ദിവസം. അതെന്തൊരു ഷൂട്ടറാ അടിച്ചത് ഗാഡി വെച്ച്. മുർഷി താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 Saudi Riyals റാ. താങ്ക് യു ബ്രോ. മുർഷി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബഗ്മാനെ ഹായ്. നമുക്കുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയാൻ ശരിയാണ്, പക്ഷെ അവരവിടെ അവരുടെ ഒരു മെന്റൽ പ്രഷർ എന്തോരം ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു. ഇവന്മാരൊക്കെ ടോപ്പ്. നമുക്ക് കാണാം, അത് കിടിലം വിഷു. എടാ പിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അവര് പ്ലാൻ എടുത്ത് ഒന്നും പറ്റില്ല. EG genuinely looked like they were just having fun. എന്താടാ 360 ആയിരിക്കും. It's fundamentally incorrect. ഈ ഇവര് റീപ്ലേസ് കാണിക്കുമ്പോൾ 360 ആയിരിക്കും, എന്തായാലും 360 ആയിരിക്കും. In the C choke where people like to smoke and maybe flood in as the retake's coming through. Sinane, thanks for the 20 rupees ra. I mean, they just got re-ulted for free. You don't want to. എടേ ഇതാ വന്നറേ ഇവൻ. അവ കണ്ടോരുമില്ല, ഒരു തന്റെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്.
that Havoc was around him, though. Now he spots him. APOF falls. Oh, nice shot. Couldn't grab the rifle though. Whoa! He doesn't need the rifle. Disgusting. Someone give the man a corpse. അതൊക്കെ ആണ് Found a 1v1. കണ്ണെടുക്കാത്തത്. Spotted now. Spikes out of reach. A weapon upgraded. A need. ഓ And Havoc delivers the Red Bull punch for Furious. They get their second. Nice round from him. He finessed around his cage. 540 hits ആണോ 540 hits ആണെന്നാ രാവിലെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്ത് Vicinity, but മിനിമം എന്തായാലും 360 ആയിരിക്കും 540 ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ക്ലച്ച് എടുത്തിട്ടേ ഇത്രയും ക്ലച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കുക ക്യാമറയുടെ ഫിറണ്ടി എന്നിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം എഴുതി കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ചിരിക്കുന്ന വരുന്നു ചില്ലായിട്ടല്ലേ But some reason for excitement. മൈഗ്രേഷൻ പോയി മൈഗ്രേഷൻ പോയി Kind of got away from him there. Probably shouldn't have gone that way. But again, a 10-2 half VG brings us to Liz for an interview with a familiar face on the stage right now. Liz, take it away. ചേച്ചി പ്രഡിക്ഷൻ നടക്കോ 10-2 കംബാക്ക് കംബാക്ക് അല്ല എനിക്കൊരു 10-5 വരെ പോകുന്നത് അല്ല 12-5 വരെ പോകുന്നത് ഇതാരെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഏതോ 360 ആണെന്ന് സ്പീഡ് പറയുന്നു 540 ആണെന്ന് വേറെ ആരോ പറയുന്നു. Yeah, I mean, it is 100% the same AG as last year. The players might be different, but a lot of the way that they play has stayed the same, and I think you can attribute that to Christine. And it's been honestly magical watching a couple of my friends like Apoth, you know. I mean, it's so cool seeing some of my friends play on the big stage, bro, and watching them play well. അവന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ Awesome. You can't even ഹെയർ വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് Now, you're playing with Winthrop University right now in the North American Challengers League, and you've been pretty transparent that you guys you believe that you guys are not at the level that you want to be at. Coming here and seeing this, is this inspiring? Is this, oh, I'm going to steal that strat? Yeah. Am I allowed to ഈ swear? ചേച്ചിനെ കാട്ടി ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ആൾ മോണ്ടസോ സെറ്റ് 144 ഹെഡ്സ് എന്തിനാ Not been the best season. ആ Realistically, ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എന്തിനു നെയിൽ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ട ചേച്ചിയുടെ നെയിൽ നോക്ക് സരക്കെ നല്ല രസമില്ലേ 240 ഹെഡ്സ് ഒന്നുമില്ലടാ 240 ആയിരിക്കും 360 ആവാനാണ് ചാൻസ്. നോക്ക് നോക്ക് we got Baby Bay fucking കണ്ട casting നിങ്ങൾ the same കണ്ട guys. എന്തിനാണ് നഖത്തിൽ എന്തിനാണ് തേച്ചേക്കുന്നതാണ് നെയിൽ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ ചേച്ചി കണ്ട All right. So, ചേച്ചിക്ക് last question for us, വല്ലാത്ത back to പ്രശ്നമാണ്. Baby Bay and Doug. You did say that, but it's okay. It's okay. ആ അതൊക്കെ അതെന്താണ് നല്ല രസമില്ലേ കണ്ണില് ബ്ലൂ കൊണ്ട് വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് കളർ മനസ്സിലായോ For the people who might not be watching Challengers right now, what would you want to say to them so they can tune in and watch Winthrop, you know, watch KSM, watch your fellow North American നീലപ്പരുമാന and do not swear. യൂറോപ്പ് ഒക്കെ 240 ആണ് എന്നെ പസഫിക് റീജിയൻ 360. Yeah, no, I think you should check out the 2-2 soon. I think you should. വീട് ഇവിടെ റിസർച്ച് നടത്തിയേട്ടാ പോയി. Like the region as a whole is very competitive, both like considering like the LATAM regions as well in challengers. I mean, the talent comes from somewhere, right? Exactly. Well said, bro. Being able to see the upcoming talent play before they get to the big stage, I think is one kind of cool because you kind of scout them yourself, and two. ഊണ് വെക്കി വന്നാ കളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊരു Yeah, it's pretty good. Well, speaking of more Valorant, we have a game to get back to, so thank Pretty you so much, good. Surface, but friends, please take it away. Thank you so much. Yeah, he 540 ഹെഡ്സ് ആണ് അവര് മുടിയല്ലോ എന്നാ ബ്രോ എന്തൊരു ബ്രോ പറയുന്നത്. I mean, he asked ahead of time too. ഇവിടെ ഒരു ഇത്രയും വേൾഡ് വൈഡ് ഗെയിമിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇജി ജഗമയുടെ 78% ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സക്സസ് വന്നു. 78% എന്റെ അമ്മോ. success rate for Jawjimo. That's not too shabby. 17-9 on the Neon. 17-9 to be honest. What I'm impressed by is 17-9 അപ്പുറത്തുള്ള ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ 9-11. up there and supporting him to get those ഒരു പേടിയുള്ള പോ നോക്ക്. triple doubles in their own way. ഇല്ല ട്രിപ്പില്ല അവനങ്ങ് എൻട്രി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊടുത്തോട്ടോ എന്റെ ഓ ഇവനെ പിടിച്ചു. ഓ ആ പോത്തിന് അടി കിട്ടി. എന്റെ അളിയ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഒറ്റക്കൊക്കെ പോയി കൊല്ലാണ്. ആ ടൈമിൽ അവൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരൊരു വിഷയം കേട്ടോ സൂപ്പർമാനെ പണി സൂപ്പർമാനെ പിടിച്ചു. ലോകമോ എന്റെ ബാക്ക് ട്രൈ ചെയ്തടാ. കലിയിലെത്തി എന്നാ ഓർത്ത് നോക്കിയ 540 ഹെഡ്സ് 1 പിങ്ങും വെച്ച് കളിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി വേണോടാ.
converting പിന്നെ that കഴിവും വേണം. to havoc and spawn. Maybe അതാണ്. you flip sight at that പിന്നെ point പറഞ്ഞ് because you're worried. സത്യത്തെ ഈ that ത്രീ your ഒരു Sentinels കാര്യമില്ല down. കഴിവാണ്. But Superman, he got the bomb planted, but he was stuck in such a bad അതെങ്ങനെ മരിച്ചു spot. സൂപ്പർമാൻ ഇപ്പൊ? ജർമ്മൻ മല്ലു ഹായ് ബ്രോ. You know, going top side, or putting that 1140, out there, he's gonna get stunned by any type of utility that Birds ആണോ? Furia had. So I That's think it, that was cool, really tough and a really good push onto the A main area for Furia. Really good job. Main Saw it there on the Furia. reaction cam. Still have a couple of reasons to smile. Furia. 3 to be exact. സരക്കണം അതൊക്കെ സരക്കണം. പുറിയാ. And you imagine, barring shenanigans, we'll have a fourth. ഈ ഷെറിസ്കിനുള്ള Got 2 bulldogs and a phantom. ക്യൂട്ട് അല്ലേ? മറ്റേ ഇതല്ലേ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത്? ഇത് അതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു താമരയുടെ സാധനം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി വേറെ എന്തരം. അതും ക്യൂട്ടാണ്. എനിക്കത് ഫുൾ ഗേൾ ഒരു ഗേളി ടൈപ്പ് രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ചിറങ്ങിയല്ലേ? അതൊക്കെ പഴയ സ്കിൻസ്. സത്യമാണ് പഴയ സ്കിൻസ് ഇത്തിരി വിഷമാണ്. വയലന്റ് ആയിരുന്നു പണ്ടത്തേക്ക്. ചാടായിരുന്നു. It looks scary. It does. Oh. It looks uncomfortable. You're absolutely right. Yeah, it doesn't look clean or confident from Furia, who have the gun advantage. EG slowing things down for just a moment. കലിയിലെടുത്ത ബുള്ളോക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി ഷെറിഫ് പോലെ കളിക്കാൻ പറയും. Not fully sold, Kali. wanting to hit C. I imagine here how much of this is them just trying to draw out a mistake from Furia. And honestly, in a lot of ways, we saw that a number of times on the previous half. Letting Furia do these unforced errors and then punishing with it. നോക്കല്ലോ. And honestly, you kind of need that if you're gonna thrifty someone like this. കളിയാ അവൻ പുഴുത്ത് കേട്ടാ. That was just a really clean hit. Out the ഒയ്യോ. kills traded back. വൈരില്ലേ? Rifles down. Superman on the swing. എടാ ഇത് ത്രോ ആണ് സത്യം പറയാല്ലേ. ത്രോ ആണെടാ ഒന്നും പറയാല്ല ത്രോ. Now you can say it. സത്യം കേട്ടാ. വൈ ഏതായി കളിക്കുന്നു. We set it up perfectly. Furia didn't look comfortable. Even though they had gun advantage, they're kind of scared, timid, taking some of these fights when they have the gun advantage. And then the repositioning to play close angles against a breach fade. ആ ത്രോ ആയിപ്പോയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്തേലൊക്കെ കണ്ണു മേടിക്കായിരുന്നു. I don't understand. രണ്ടുപേര് ഗോസ്റ്റ് വെച്ച് കളിക്കുന്നു. Play off of our trips. അതാ ഗോസ്റ്റ് വെച്ച കളിച്ചു. Winning guns. ഏപ്പോത്ത് പോയി അടിച്ചണ്ടാ. On his own. It's insane. ഏപ്പോത്ത് പോയി അടിച്ചണ്ട. സൈഫർ പോയിട്ട് രണ്ടുപേരെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് അതിന്റെ ഇടയില്. Like what do you do? ഏപ്പോത്തിന്റെ ഗോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു into that last round. പോയി ഇനിയിപ്പോ വലിയ പാടാണ്. Fight happening right now. So maybe I'll get to that in a moment. അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ 13-5 വല്ല പോകും. Finds value with it. MW with nowhere to go. Has to dash out. A bucky in hand. 85 HP. And another reposition. I mean, Egypt's still knocking on the door of this thing. The flash is out. Trying to find behind mound. Oh. Great from Hey. oh gosh. Ace. ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? Ace. The one tap. I power race for Furia. Four. ഇപ്പൊ അങ്ങ് ടാപ്പ് കളിക്കുവോ? അതും എന്തിനടി ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നത്? And they need it. They desperately need it. Very quickly. റൗണ്ട് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോ ആൾ ആംഗ്രി മനസ്സിലായി. PC every single time. ടാപ്പ് Takes place. Shout out to the homie Havoc for giving somebody out there a brand new PC. Very nicely done. And again, reasons to smile. So that is what we should have been seeing on the round where you have gun advantage. But he just wants to make it hard on himself and do it against a team with full utility and 5 guns. I guess he just deals better under pressure. It's more fun though. Like that, yeah, I guess. But just to go back to what I wanted to get to about how Furia got ecoed during this EG timeout, and this timeout is again probably just to slow things down for them, understand that they have a lot of lead, blah, 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 right? Yeah. But to break down that eco round loss for Furia, this is where the KO just falls off. They knifed Jojimo A early on. മാച്ച് ഫിക്സിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ. എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ബ്രോ. Because they're able to lean there because they know it only എല്ലാ റൗണ്ടും ഇതുപോലെ അടിച്ചിരുന്നേൽ ജയിച്ചതിനെ കഴിയുന്നത്. കൽക്കീവർ അല്ലേ? reaction on the defensive side and tag multiple players. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ടാക്ക് പിടിക്കാൻ സ്ഥലമല്ല. മൂന്നേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും തൊട്ടി. താടിക്ക് വരെ ടാറ്റു ആണ്. അടിയിൽ താടിക്ക് വരെ കരുതലടി ടാറ്റു അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. All of a sudden, you see rotating off the C side, and now it's a 5v2 hit, much like Bind, and we're in bad spots, not being able to play off of each other. You're playing against breach in a close angle. Jojimo's not gonna make a mistake and not clear a corner. As I say that, he probably will do that in this round, but you know, so is life. He didn't even have a chance to clear the corner. He's able to respond back and punish MW. എന്തിനത്? ഓ
Ray Charles. ഇതിപ്പോ അവര് രണ്ടുപേര് വയലില്ല കേട്ടോ. ഫ്യൂരി കോട്ടെ. ഫ്യൂരി ഇറങ്ങി അടിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ previous round. 1v2 ആയി. An ace now left in a 1v2. ഹാവ് ക്ലച്ച് ചെയ്യും. ഒരു ഏസ് അടിച്ചതിന്റെ ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആള്. ഇത് ചുവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 1v2 on the other side. First both spotted. The first one dealt with though. Now the cage should provide some cover. ഇത് ക്ലച്ച് ചെയ്യണം Reposition for the ഉറപ്പാണ്. Sentinel. Nature managed to get the spike. Still has a minute left on the clock. There's plenty of time to think this one through. ടൈമിംഗ് ക്യാം വെച്ച് പിടിക്കാനുള്ള മനസ്സ്. Cam cleared. അവ ഏയ് പോ ഉറപ്പാ. Still trips on A. ഇനി മിക്കവാറും ഏയ് പോകും തോന്നുന്നു. ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. ഓടിച്ചെന്ന് കയറും എന്തായാലും. Very quickly, have to note here as that first trip gets tagged. Nature has no armor, so it won't take much from Havoc for him to win out this 1v1. You mentioned he was the spark. ഇത് അവൻ ക്ലച്ച് ചെയ്യണം ഉറപ്പാണ്. ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് അവന് ഉറപ്പായി. മനസ്സിലായോ? കാരണം അവൻ ഇൻഫോ ഉണ്ട്. കുറെ ഇൻഫോ ഉണ്ട് അവന്. ഒന്നേ മെയിൻ അല്ലേ സൈറ്റ്. അവൻ ട്രീ കയറിയിട്ടില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പായി. Slowly, methodically clearing every single ടൈമിംഗ് കണ്ടോടാ. എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ആ ടൈമിങ്ങിന് പിക്കുന്നല്ലേ? ഇത്ര നേരം പീക്ക് ചെയ്തില്ല, എന്നിട്ട് ആ ടൈമിങ്ങിന് തിരിയുന്ന ടൈം തന്നെ പീക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ? അതൊരു ലക്കും കൂടിയൊക്കെയാണ് കൈൻഡ് ഓഫ്. അതെത്ര വെച്ചെന്തായാലും കാര്യമില്ല. ഇത് നൈസായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ. ബ്രീച്ച് കൂടെ അവിടെ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. I mean, he could have been anywhere at that moment. Havoc, he's trying his best. എത്ര പെട്ടെന്നാ കളി മാറുന്നത്. സത്യം. Just not enough. The KO. പെട്ടെന്ന് value that I think Fury imagined it would be getting. കളി മാറിയില്ല. ചില റൗണ്ട്സ്. അതാണ് മനസ്സിലായി. അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്ടാ കളി മാറുന്ന മനസ്സിലായി. ഒരു റൗണ്ട് മാറുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ജോഗമോ ഭയങ്കര നല്ല. എടാ നിയോൺ അൾട്ട് ഭാഗ്യം ഇവന് കിട്ടുന്നില്ല. MW ജോഗമോ തന്നെയാ ബെറ്റർ നിയോൺ. അല്ലടാ MW ഭാഗ്യം. അവോക്ക് മാത്രം 2 വിക്കറ്റ് എടുത്തു. കലയില് മാത്രം. ഇത് കൺഫേം മരിച്ചറാ. എന്തായാലും ഞങ്ങള് അത് ഈ ആംഗിളിൽ സ്പെക്ടറിനാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷേ ഇനിയാണ് അങ്ങോട്ട് എന്തിരുത്. He's got a paranoia. No smokes though. And as the last one. Flash into TP. Or as the next one dissipates. അപ്പുറത്തെ സൂപ്പർമാൻ now decides to go. Really nice setup for the position. ഈ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർമാൻ കേട്ടോ. Nice, but Nature will get caught. And now Khalil has no idea where Superman is. Look at where he's playing this man. അയ്യോ, അവൻ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തെന്നാ സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ. പക്ഷെ ആ സ്മോക്ക് ഈ വിട്ടെടുത്തു. അതാ കോമഡി. ഏത് പ്ലാന്റ് പിടിക്കുള്ളതാ? ആ സ്മോക്ക് കരിയ വിട്ടെടുത്തേ. അല്ലല്ലേ. ഓ അതപ്പം ഫേക്ക് ചെയ്താണ്. മനസ്സിലായോ? അവൻ്റെ അത്ര കയറുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട്. നൈസ് ട്രൈ. സോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് എന്തായാലും EG ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-0 ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ. ഡോമിനേറ്റിംഗ് മാച്ച് ആയിരുന്നു അത്. EG കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറച്ച് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചു. അടുത്ത മാച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. സെന്റിനൽസ് വേഴ്സസ് KR. ഇതപ്പോ നമുക്ക് അത് 750 വാട്ട്സില് 12-4 ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ ബോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ബോൾ ഇടാം. 82% EG ആണ് ജയിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും EG തന്നെ ജയിച്ചു. സോ അടുത്ത ബോൾ ഇടാം നമുക്ക്. ഈ ബോൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെ ലൈക്ക് നമ്മളെ ഈടാ 4-11 ഇരുന്ന് 500 പേരൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം. Who will win? അത് അറിയാതെ നോക്കിയതാണ്. എന്റെ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ ശരി.
will either be born or they will die. And for evil geniuses, this is such an excellent start. Taken out let's not forget, Fiora took out 100 thieves. I mean, but the way that EG just... Hey Rashid bro, welcome. Hey Rashid bro, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? You wouldn't believe it at all. Ninvalde lecture, man, OG code. Hey, AJ code. Hi. Send for sure. Love from London. Apu bro, hi. Monu, hey, Monu, hi. Monu, bro, are mod ആണല്ലേ? മിന്നിടാണ്. ആരെയുടെ mod ആണല്ലേ? Pikachu, hey. Pretty much. There's a lot to look forward to for you. എന്നാ VCT ഇന്ത്യ ഒന്നും ഇല്ലേ? VCT ഇന്ത്യ എന്നല്ല, VCT ലോട്ട് പസഫിക് റീജിയനിൽ ഇന്ത്യൻ ടീംസ് ക്വാളിഫൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കളിക്കാം. പസഫിക് റീജിയനിൽ ഇപ്പൊ ആകെ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമേ ഉള്ളത് GE ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഇത് വരുമ്പോ റവനന്റെ ആടിക്കും ഇനി മിക്കവാറും അടുത്തതിലോട്ട് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. റവനന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ കാരണം ഇത് ജയിച്ചത്, ചലഞ്ചേഴ്സ് ജയിച്ചത് റവനന്റാണ്. അപ്പൊ അമ്മമാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഇതില് പസഫിക്കിന്റെ ക്വാളിഫയേഴ്സിന് ചാൻസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Absolutely incredible from you. I mean, we saw it last week, but today was just insane, different. And you said you haven't drank caffeine for 3 days. You're kind of all over the place. So how do you feel right now? I'm a little jittery, you know, but എന്നാ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീം ജയിക്കൂല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ KRന് എടുക്കാം. ഇതൊക്കെയായി. And he just said like he just saw the EG that he played with last year, you know, coming together, you know, the Potter method. You played on both iterations of EG. Can you corroborate that and like say like yeah, like I do see a lot of Now the exciting match Sen Vs Kru with different players. yeah, especially Hey Niso bro, എവിടാണ്? 7.99 Saudi Arabia. Niso bro, thank you so much. കാണാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എവിടെയാണ്? her ideas and how she teaches the game, you know, it's പ്രധാനമായല്ലോ. benefit all of us, and I think that she does a great job at it, and you can see it from all the boys, like they're firing all cylinders now, so yeah. Well, everyone's in fantastic shape. Potter said Yoga was inside with the neon. the first map. സത്യം EG എടാ സെന്റിനൽസിന്റെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? EG ആയിട്ടായിരുന്ന? ആരായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്? ആരായിട്ടായിരുന്നു? അല്ല NRG സോറി NRG ആയിട്ടായിരുന്നു. Has to go match by match. We gotta grind it out until we, you know, make it to the top again. That's it. സ്പാർക്ക് 5:30 അല്ലേ മാച്ച്? അല്ലല്ല, ഈ മാച്ച് തീർന്നിട്ട് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു 5-10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആണ്, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തുടങ്ങും. ഇതുകൊണ്ട് സോ വരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത ടീം വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാം. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ടീം വരും. തേർഡ് മാപ്പ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ തുടങ്ങും. അടുത്ത KRU വന്നുണ്ടോ? ബാക്കിൽ കണ്ടാ KRUവിന്റെ ടീം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ സെന്റിനൽസും ബാക്കിൽ വരും ഇതേപോലെ. I saw the sparks myself towards the end of champs, and then now I'm seeing it like day by day, match by match, and yeah, I think it's getting there for sure. Do you think you are the best Neon in the world? I don't know about that. I don't know about that yet. Okay, Americas? Nah. All right. Completely fair. For you, is the Neon a must pick now, or is it kind of, it just fits? Because you picked the Raze before on Bind. Yeah. Is the Neon the must pick now because of her buffs, or would maybe if the buff hadn't happened, we would see you on the Neon, you know, in stage 2? I think it depends map dependent and how the person is feeling that day as well. Like you could probably slot in the Raze for most of the maps that I play Neon, but I just like to play Neon sometimes when I'm feeling it, so yeah. And you're feeling it because you're absolutely Sentinels back എത്തി. അവരുടെ റേസാണ് കുറച്ചുകൂടി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ചില മാപ്പ് കോൺഫിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ വെറുതെ കളിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സീക്രട്ട് ലാബ് ഈ ചെയറിന് എത്ര രൂപ പറയാമോ? ഭയങ്കര റേറ്റ് ഉണ്ട് സീക്രട്ട് ലാബിന്റെ ചെയറിന്. ഇരിക്കുന്ന കസേരയൊന്നുണ്ടോ ഏതോ? പക്ഷെ സരക്കിന് ഗെയിമിംഗ് ചെയറിനെക്കാട്ടി എനിക്ക് സത്യം അതെ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. ഹായ് പിങ്ക് ചെയർ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ബ്രോ. ടെമറ്റ് നല്ല പ്ലെയർ ആണ്. ഗെയിമിംഗ് ചെയർ അല്ല ഇഷ്ടം എനിക്ക്. ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇടുന്ന ചെയർ, അതില് ഒരു പില്ലോയും വെച്ച് 2 പില്ലോ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. യഹിക്കോ ബ്രോ, ടെമറ്റ് ഈസ് ഒരു നല്ല പ്ലെയർ ആണ്. ബട്ട്
കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഭവമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതില് ബ്രോ ഇമ്മോർട്ടൽ 3 ആണ്, നല്ല എയിമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ടീം വർക്ക്, ഇവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നിയോൺ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ ജയിക്കുന്നത് നടക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ സാധാ കോമ്പറ്റി റാങ്കും ഈ പ്രോ സിനാരിയോ വേറെ സിനാരിയോസ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും. അത് ഈ പ്രോ സീരീസ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ സാധാ റാങ്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ. വേറെ ലീഗാ അവർക്ക്, കാരണം അവര് മറ്റേ ഫുൾ സ്ക്രിംസും കളിച്ച് ഫുൾ ടൈം അവര് ചിന്തിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഒരു ചിന്തിക്കാമല്ലേ സാധാരണ സംഭവം അല്ലേ? അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യും, അവര് ഭയങ്കര രീതിയിൽ കളിക്കും. അവര് യൂട്ടിലിറ്റി യൂസേജ് വേറെ ലെവലാണ്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈഗോ ഇഷ്യൂസ് കാണുമോ? വരുന്നതൊക്കെ കാണും, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എല്ലാ ടീമും ഓപ്പോസിറ്റ് വിത്തിൻ ടീമാണ്. സ്വന്തം ടീമിന്റെ കാണത്തില്ലേ? ടീമിനകത്ത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീം നമ്മളിവിടെ പോകില്ലല്ലോ. അതിപ്പോ മറ്റേ ടെൻസിനെ ഡോലിസിന് മാറ്റിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ തോന്നാം. പക്ഷെ ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തോന്നൂല, മനസ്സിലായ? അവര് പാവമായുണ്ട്. അത് ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റണം, മനസ്സിലായേ? പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എനർജി എടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാം ഡീമണെ നീ ചട്ടി കളിക്കണ്ട സോമനോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീമണെ ഈഗോ അടിക്കും, മനസ്സിലായ? അല്ല അവര് പക്ഷെ ഓൾറെഡി എനർജിയുടെ അകത്ത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീമൺ മാറിയാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ജെറ്റ് മാത്രമല്ല, മാപ്പില് ബ്രിമ്മ് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആസ്ട്ര ലോട്ടസിലെന്തോ ആസ്ട്ര കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമില്. ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ മാപ്പ്, ലൈക്ക് വേറെ ഏതോ മാപ്പിലും ബ്രിമ്മാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ള. ലൈക്ക് ഇത് ഫ്രാക്ചറിലും ബ്രിമ്മ് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി മാപ്പുകളിലൊക്കെയാണ് ജെറ്റ് കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില മാപ്പുകളിൽ റേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെയോ മാപ്പുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കളിക്കും. എല്ലാ ഒരു ഇതെല്ലാം കളിക്കും. രാവിലെ രാവിലെ കൂത്താട്ടം എവിടെയാണ്? 52,000 രൂപ നിന്റെ ഉണ്ടാ? 1000 രൂപ എന്നിട്ടാണ് 52,000 രൂപ പട്ടി. പട്ടീന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ, വേറെ പറയില്ല. ഡീമൺ വൺ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. സെന്നോട് പൊട്ടിയപ്പോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ അവനെ എൻആർജിന്ന് അവനെ മാറ്റിയായിരുന്നല്ലേ. എൻആർജി പഴയ ഡാനെ പോയല്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ എൻവി യായി പോയ യായിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് അല്ലേ എൻവിയുടെ ആ ടീമാണെന്ന്. വിക്ടർ, FNS, ഈതൻ. FNS ഇന്ത്യക്കാരനല്ലേ അവൻ? എന്തോ ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ എന്തോ. അയ്യോ അവൻ ചേംബറിന്റെ നെർഫ് ചെയ്തിരുന്ന ബഫ് ചെയ്തിരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലേ. അയ്യോബേ അവൻ എന്താ ഹെഡ് ഹണ്ടർ വെച്ച് അടിക്കുന്ന അടി. Sim, a gente vai jogar contra eles e é um time que a gente não jogou contra ainda. Acho que tô bem excitado pra jogar contra eles. Even sticking, twisting, turning. Not enough for Kru is a team that's very powerful. It's a really good team from Latam, and they also have a Brazilian there, the Heat, and he's a really good player. I've played against him a lot, so yeah, it's gonna be a hard match. Hey, Shashi. Asu പറഞ്ഞട്ടാ ഹാർഡ് മാച്ച് ആയിരിക്കും. ഹീറ്റ് കിടിലൻ പ്ലെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Começou muito bem no campeonato, ficou 5-0, depois perdemos para Leviathan e após isso a gente foi para os playoffs. E a gente não teve uma semana muito boa de treino, acho que isso complicou um pouco a gente não tava treinando tão bem. A gente também acho que a gente usa isso para aprendizado e agora acho que a gente vem muito mais forte nesse próximo stage. Estamos treinando muito, se dedicando muito ao jogo e മറ്റേ വന്നായിരുന്നടാ. കറിയല്ല, കറി വന്നില്ല, മറ്റേ ഫ്രൈ ആണ് വന്നത്. ഇത് നോക്ക് സ്ഥലം നോക്ക്. മുതുക്കല്ല നമ്മുടെ ഇത് കാർണിവല് സെറാ, ഇത് നോക്ക് കാർണിവല്. നേരെയാണ് മുതുക്ക്, അതറിയാം. Here, folks. Welcome back. We got ourselves a full house for this one. It's going to be Sentinels taking on Kru Visa, of course. Golden Boy here. And let's go ahead and start things off talking about Kru, because we haven't seen this team. We didn't see them in week 1, but on top of that too, we have a Kru team that started off the season. അവന്റെ പേരെന്തിന്? കെസ്നി ടൂഡി പേരല്ലേ?
അല്ലേ absolutely എനിഡൂന്ന് dominating the വരും addition of മിക്കവാറും. heat really Snitsud revitalized എന്നറിയോ? this Snitsud. roster. But it was their last 3 games where they lose twice to Leviathan, get 2-0'd by G2 as well. Their stage 1 crumbled in like less than 8 days, maybe. Yeah, it went from being 5-0 to losing those 3 games in a row that you're talking about. And I think the biggest question now is for a crew that ended in disappointment, who have now had a lot of time to come back and prep to watch other teams at Shanghai. With this meta shift, there is a lot of questions as to what they're going to look like, because they have had all that time to prac a ton and really reinvent themselves for stage 2. Yeah, and actually what I found interesting there in that piece was hearing how Kru kind of had a bit of a rough practice week as well, and that really affected them in the long term there. So, of course, you're looking to see the team kind of turn things around a little bit moving into stage 2, but let's talk about whether or not we are concerned, though. Whoa. Standings I don't under. want to say it, but like a Kru slump, potentially? Like, I don't, of course, so there's a lot. ഇല്ല ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാ, ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്തോ ഇത് എടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ്. ആ സെന്റിനൽസ് കാരണം ഇത് ജയിച്ചില്ലായിരുന്നോടാ, ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജയിച്ചായിരുന്നല്ലോ. 9 ഉണ്ട്. Recuperate, know what they lost, and know how to kind of counter all that. I feel like they're in a much better place, in my opinion. Oh, we're hoping they figured it out. Yeah, I hope they figured it out. I feel like as a team, they had the fundamentals and they had the firepower. It was just a matter of like execution. Yeah, now you have to have a good 2 months of practice, right? Yeah, I mean, it's a long time. And for Kru, I think the biggest question for me is, are they going to get onto the meta stuff? Are they going to be playing the Neon? Are they going to be trying to innovate? Or are they going to go back to the same old fundamentals? KRU മെസ്സി നഗര ഓണറാണ്. ഓണറല്ലോ ലൈക്ക് KRUവിന്റെ എന്തോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തോ പോസിറ്റീവ് മെസ്സിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പാർട്ണർ ലൈക്ക് ഓണറാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. We're getting a leg up on them because I think they became a little. ലെവ് ഒരു നല്ല ടീമാണ്. ഓർക്കസ് എനിക്ക് വലിയ അറിയത്തില്ല. പ്രോ പ്ലെയർ ആണോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താണ് I think it is primarily because of the way the meta is shifting, right? I think in stage 1 it was much easier to play a macro game that was based almost entirely around lurking, right? Like when your Jet is allowed to lurk and it wins rounds for you, that tells you the sort of pace of the game, much slower rounds. But with people playing double initiator now, with the breach and the Neon really taking off, you have to be so clean on the execs. And to be fair, that was something they were working a lot more into their game plan. It wasn't so one-dimensional. That has still not been their biggest strength. We'll have to be very strong at are those set pieces. I think they need to make champions. ഓണറാണ് തോന്നുന്നു. മെസ്സി സ്പോൺസേർഡ് ആണ്. KRU അല്ലേ? അഗ്വേറോ ഓണറാണോ? ഓക്കെ. Into the playoffs here, so it's not necessary for them to just kind of scrape by. But if they want to be the best they can be, I think they really need to try some new stuff. സിക്കൊക്കെ ഈ ടീമിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാടുമില്ല. അത് വേറെ Of course, but let's go ahead and hear from Coach Adam of Kru to see what's going on for the team as we get ready for today's matchup. So Kru Sergio had a GYRO. strong year at first. They've dropped 3 straight. So how are we going to bounce back for stage 2? I think that our motivation to try to 6 or more time and have a new opportunity to കാണാറില്ല. There have been a lot of duelist changes coming into the new patches. You have a star duelist on your team, Kesne, who's sitting over there behind the camera. Is this the patch where we see him on the Neon, on the ISO? No. We tried out and it's not our style. Are you wanting right now? Yes. Okay, well, thank you so much. Well, now I don't know what to believe. എന്തിനു പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? So good. I believed it. I was like, you know what? That makes sense. Yeah, no, I mean, എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചത്? ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? Feeling is that they actually won't play new stuff. I would be surprised. പുതിയ ഏജന്റ് ആരോടോ? ഐസോടെ ആരോടോ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ കേട്ടില്ല. Massive change in how they've always played the game that I think would be surprising, but I also think it might take teams by surprise. I think you're trolling, and I think they've had all this time. Of course they're going to have new stuff. Of course. I mean, I think they're going to have new stuff, but I don't think it's like revolutionary or like Reina, ISO. Oh my god. Reina and no, you genuinely are hard selling this Reina thing. That's the genuinely. That's the if there was a player I would want in either of those agents. What do you think, Brenna? Do you think that is the case here? Okay, I think Kesnet definitely has the ability to play Neon, and I think as a team,
Okay, I talked a lot last stage about Heat being such a good util player, good support player. I feel like they can bring that over and just level up their game by putting Kevin on the Zoomies characters. I feel like that's definitely something Kru can do. To that like Zoomy style. I don't know, like you contrast it with a guy like Zekken, who I think has always played that really quick style. He's playing some of the Neon in the past. I think has the potential for that. I feel like Kevin has always had a bit of a slower, more passive style. It reminds me a little bit of like how Cryo plays. It is interesting though that both of Zekken's games last week were on the Rays. We haven't seen that Neon out of him yet. True, but just to go back to Mimi's point, we saw Sadak on the Neon, and it wasn't bad. No, I think it was just solid. He was facing Jogma. Almost He had a slow Rise 25 times, most played. Rise 9 times. It could be similar. Not bad, yeah. If they have Almost their foundation set, they have their execution, they have their really good support players. I almost wonder if they would ever want to experiment with putting Heat on. Hey, hey. If Keswick still wants to play the attack side. Second. That's true. He was ridiculous for his first time playing. Number second. It would be a little disappointing to see Heat off of that row after how good he was at the start. But he was always a duelist player. But he was always a duelist Second player. With Elizabeth, and hear what he has to say. Hi, Zekken. So last week we saw you on the Rays. This week will we see you on the ISO, the Neon, or any other agent besides Rays? That's not up to me. I guess it depends on the maps, but I've been having a lot of fun playing all three of those agents the past few weeks, so we'll see. Well, why didn't you play the Neon, which I think a lot of people expected you to play last week, or even the ISO? My Rays was just feeling good that week, and on those maps we play a lot of Rays, so just sticking with it. Best of luck, homie. All right, so of course we'll see. Control role here today, but Tension. after the Sentinels team had one hell of a run, they got like tense like entry എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരുപാട് വട്ടം മനസ്സിലായി ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ആ റോള് കുറച്ച് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നിയോണ്ടായിരിക്കണം. They look like a refined operation over there in the Sen camp. They looked really solid, I think, coming out here. They didn't make massive changes like implementing Neon on every map. They didn't take the EG approach. But I think where they tried new comps, it was really well put together. I like the deadlock ideas they showed on their map of Lotus. I think Sunset, this little change, switching out the KO for the breach, added a lot and set Zekken up super well. They looked drilled. All the players were in form. This looked like second ഒന്ന് very strong ആയി. I feel like second ഏത് ടീമിനാണ് കളിച്ചത് guys? because I felt like AGR Renzo അവിടെ Exit എന്ന് പറഞ്ഞ play where it was like not solid എന്തര്? ground. You know what I mean? Like I feel like as a team they weren't as put together. exit was the second half of Sunset, where I actually thought they were calling a really good attack side. To their credit, I feel like Sentinels have a really good solid understanding of how they want to play. And I love the idea exit പണ്ടുണ്ടായിരുന്നടാ. exit പണ്ടിലുള്ള ടീമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇല്ല. exit ഇപ്പൊ ഇല്ല. I feel like that's super important when it comes to duelists, but Tense Omen കളിക്കുന്ന പോലെ ആരും കളിക്കും അങ്ങനെയില്ല. Tense Omen ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അഗ്രസീവ് ഓമൻ ആണ്. ടെൻസിന്റെ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ബാക്ക് വലിഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ഓമൻ അല്ല. Strength of Sentinels is their mid-round calling, specifically out of John QT. In this round, it opens with a fight over rubble control, where they get a very early pick, but in classic John QT fashion, they don't accelerate from this. And one thing they they see that the baby door here gets spammed down to and what John reads some kind of a trap play set up in this grass area. So he calls for his team to reset into the round, and we're going to fast forward. Last match John Kutti lock ഒക്കെ എടുത്ത് കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു ലോട്ടസ്. And they're going to bait out this fight into grass, and they do that. ഞാൻ എനർജിയുടെ മാച്ച് കണ്ടായിരുന്നു. Now he hit the door, and he actually sent a crouch nade at baby door. Second John Kutti വന്നപ്പോൾ ടീം സെറ്റ് ആയി. അതെ ജോൺ ക്യൂറ്റി സെക്കൻഡ് വന്നപ്പോൾ ടീം ഇവര് കുറെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അത് സെറ്റ് ആവുന്നത് ജോൺ ക്യൂറ്റിയുടെ ഐജിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവര് ആരെ മാറുപടി വെച്ച് കളിപ്പിച്ചു നോക്കി, പിന്നെ ആരൊക്കെ വെച്ച് പറ്റും എന്തോരോ പെട്ട ടീം മറ്റല്ലേ. Some barely dodges the C's, so he ends up surviving. But even after that, Sentinels ബ്രോ ഇറക്കമില്ലേ ബ്രോ? വാച്ച് പാർട്ടി ഈ ടൈമിലാണ് ബ്രോ ഈ മാച്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ടൈമില് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വേറെ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ.
close to no fights. Like they just got a kill. Cryo okay, etc. No, and I think to go back to your point as well, Map 1 when I was watching Map 2 Lotus Sunset ആണോ? അല്ലല്ല അത് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിന്റെ it was a game that in large part was won by a lot of rounds like that from John QT on both these maps. I liked the deadlock. I think their ideas to execute with it, where they're throwing the wall over, was really, really good. This is Sen that I think made some mistakes in that NRG series, sure, but they, I think, got that win and now have an opportunity to heat up. And stylistically, I feel like they play pretty well into Kru as well. Yeah, it was a lot of the micro plays specifically that were called that made it play out really well. And I feel like just comp-wise too, it just worked out perfectly. Yeah, it's very, very clear the work that has been put forward here by Sentinels and Ender. If anything, it just means that everyone's just going to have to... പണ്ട് പാൻ കാർഡ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പാൻ കാർഡ് വന്നായിരുന്നു. അവിടെന്ന് സാസിയും പാൻ കാർഡ് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. A force to be reckoned with, but their opponents are no slouch whatsoever. It's Kru versus Sentinels. Let's send it over to the... നോക്കാം. അപ്പൊ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോണു. സുഗ VCT പേര് കണ്ട സുഗ. അതെ KR Kru. ഇതൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ള പാട്ടാണോ എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കയറി വരുന്നോണ്ട് എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സംശയമുണ്ട്. തസ്ലിം ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 rupees. ഇതെന്തിനാ ഇത്? ബ്രസീലിന്റെ നിനക്ക് എനിക്കൊന്ന് ബ്രസീൽ എന്റെ അങ്ങോടത്തെ ഏതോ സ്ഥലം തോന്നുന്നു. അറിയാൻ വേ ഇനി സ്പാനിഷ് ആണോ എന്തോ അറിയാൻ വേ ബ്രോ. ബ്രസീലിൻ്റെ അകത്തുള്ള സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലാംഗ്വേജ് അതാണോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ വേ. അല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻ ആണ് അതോ അറിയാൻ വേ. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓ സ്പാനിഷ് ആണല്ലേ? കോച്ചിന്റെ പേര് എന്തിനായിരുന്നു? അയ്യോ മറന്നുപോയി. പേരെന്തിനായിരുന്നു? ഇയാളെ പേരെന്തിനായിരുന്നു? ഓ ഏതോ സെന്റിനൽസ് അലർന്ന് നടക്കണം. ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ആണല്ലോ. ഇച്ചിരി എനർജി ഒക്കെ വേണ്ടേ ഈ പരിപാടി കഴിക്കുമ്പോ? വെറുതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? Sentinels versus GYRO. Meanwhile, for Kru, an unknown entity coming into this one. But what we do know about this team from stage 1 was that they ended it with a 5-1 record and look absolutely... late ആയോ? ഇല്ല സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് ആയതേ ഉള്ളൂ. Come on, let's go. കലിപ്പരല്ല കലിപ്പര പടാറേ. കപ്ലാൻ കലിപ്പര നല്ലടാ. കപ്ലാൻ എന്നിട്ടാണ് അവൻ എഴുതിയപ്പോ അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കും. കലിപ്പരെന്ന് ഉടനെ ആവും നോക്കാതെ ഒരു കോച്ചൊരു ആരും മറക്കാതെ കോച്ച് അലക്സ്. ലോട്ടസ് സ്പ്ലിറ്റ് അസന്റ്. ഇത് ലോട്ടസ് സ്പ്ലിറ്റും ഇവരുടെ നല്ല മാപ്പാണ്. ലോട്ടസ് KRയുടെ പിക്ക് ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലല്ല KRയാണ്. അത് സെന്റിനൽസ് ഏത് മാപ്പ് ഏത് സൈഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. If I were Sentinels and I see my opponents picking this against me, I'm worried that they have something up. They know how to play against Sentinels. ഷെയർഡ് ഗെയിം മെസ്സിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ടീം അല്ലേ? എന്തോ ഉണ്ട് മെസ്സിയായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ട് സംഭവം.
സ്പ്ലിറ്റ് ഇപ്പോഴുണ്ട്. സ്പ്ലിറ്റ് ഇതിലുണ്ട്, അടുത്ത ഇതിൽ പോവും. ഈ ടൂർണമെന്റിലുണ്ട്, അടുത്ത ഇതിൽ പോവും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കോച്ച് PRSന്റെ ആണ്. ജയിച്ചാലും അങ്ങനെ ചീത്ത തുടങ്ങി. ഫെയ്ഡ്, ബ്രീച്ച്, സൈഫർ, റൈസ്, ഓമൻ. ഫെയ്ഡ്, ഓമൻ, വൈപ്പർ, കിൽജോയ്, റൈസ്. KJ ആണ് ഒരു സൈഡിൽ, സൈഫർ ആണ്, വൈപ്പർ ആണ്, വൈപ്പർ, ഓമനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സിംഗിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, അപ്പുറത്ത് ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഇവിടെ ഡബിൾ സെന്റിൽ, അവിടെ സിംഗിൾ സെന്റിൽ. ഓക്കെ, സോറി, കൺട്രോളർ കണ്ടു. ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് KRUല് 2 കൺട്രോളേഴ്സും സെന്റിനൽസിൽ 1 കൺട്രോളറും. ആരേക്ക് ഗൈസ്, come on chat. എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ടീമിനെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. അയ്യേ, ചുമ്മാ അല്ല നിന്റെ KRന്റെ മാച്ച് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. പട്ടി അഭിപ്രായമൊന്നുമല്ല, ഇത് വെറുതെ ഷോയ്ക്ക്. There's a lot to play off in terms of the playoffs and making it, but it's a bit of a stepping stone. I think you've got to take this match, one step further. These teams to actually making the top 6 and locking it in, unlike some of the other regions. Support your favorite team, guys. Support. Channel നിങ്ങൾ സ്പാം ചെയ്തു ഒരു സീനും ഇല്ല. തെറി പറയായിരുന്നു, അത് ബാക്കി എന്തോടെ പറഞ്ഞു. അർജന്റീനൻ ടീമാണ്, അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. I think a lot of people have forgotten how good Kru were earlier on this year. That 5-1 record is not fraudulent in the slightest. They had a bit of a slip up, of course, towards the tail end of stage 1, but could easily find their footing once more. We set up Sentinels, just pissed around. QT just trying to tease around. No reaction given though of the turret being broken. Shy did not start to go back over towards C once the turret was broken. Kru, in fact, grouping up for a potential B hit. Reading that that's a fake, a bit of pressure being applied by John QT on the left side of the map. Bring them down. It's nice and cautious for now from Sentinels. Wide again, hiding the intent. Now the spike making its way over towards C, still there. Kru committed. Over onto this one section. Sassy could open himself up here and potentially get punished with a horn spotting at least 2 of them. Maybe now with that information, he's going to be putting a bit of patience around. Still slowing it down. Our group not ready for the about 30 seconds left. Now, Kru are finally at least getting a few players over towards it. Shy might be ready to get a few spam. No, not bullets, not going to be sent away for the rest of this team now, but they are in position to try and flood back in. He's bought time for them. Here it is, Nade rebounding with the paranoia, sweeping through, connecting onto 2. The aftershock at least going to delay. It's a little bit out through waterfall. It's a heavy committal into the back. The side here by Sentinels, and with Zekken falling early, Kru should be set up for this one nicely. Just playing this one together and already flooding through with the kills. Kesnet leading the charge for his team with 3 of them, just leaving it down to Zelsa's Nade, forcing them out into the open, making noise already. He's got way too much to do, and Kru. first round That's a really sick pistol round by Kru. Mind games around, forcing them into C and playing the retake over there. Tricky jari karyam പറയാം. എന്നെ ചൊറിയ വരരുത്, അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അല്ല, നീ വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ എന്നെ തന്നാക്കി വിളിച്ചതൊന്നും പറയരുത്. വിഷമത്തിരിക്കുന്ന ആരും ചൊറിയാൻ വരുന്നുണ്ടോ? അത് കിടിലം കളിയാ, ഒരു കിടിലം കളി പറയല്ല. അത് ആ സെക്കൻഡ് വീണപ്പോ തന്നെ അവിടെ കളി പോയി. സെക്കൻഡ് വിക്ക് പോയില്ലേ അവിടെ, അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ കളി ഏകദേശം പോയ പോലെ ആയി. Which is odd, right? It's been a condensed season. A lot of games being played in a rapid sense, but like you said, Brent, they went out fairly early on in stage 1 playoffs, especially for a team with a 5-1 record. So they missed out on Shanghai and then had a bye in week 1 of stage 2. Is there any danger here? Potentially just going to... Nah, not quite. Only 2 players still back up for Sen, John QT and Tens.
guns to do it. Back on that same train of thought. Crew have had that time off. Massive golf in terms of nice. so ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തം ഉണ്ടാവും വേറെ ആരെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. into this match, you know, there's only so much preparation you can do. Pretty much full focus needs to be on yourself almost at that point. എന്നാ ഇത് കേറി പിന്നെ നോക്കാം ബ്രോ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് കേറി വിക്യൂസിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് വേണം എന്നാലേ കളി കാണാൻ ഒരു രസം വരും. അർജന്റീന ടീം കയറണമെങ്കിൽ ജയിക്കട്ടെ എന്തിനൊക്കെ ബ്രോ പറയുന്നത്. But Kru's ideas baked into the history, the evidence base of this comp winning. Okay, bonus. And I think Kru are super happy to just lean into that, especially with how good Heat has looked. Playing an aggressive fade for them here. This is a bonus round with quite a lot of bites on the Kru side. Definitely no slouches with the weaponry that they've got in their hands. Sentinels. The ground gain now over towards C. Oh, what a pidichu. Oh, just to satchel movement is going to be given up freely. When he gets to really try and fight this one again, Zekiny's maybe overstepping himself straight through the box. One player, but unfortunately it's a 2-4. നേരത്തെ ഒരാളോട് പോയി സെക്കൻഡോടെ കളിക്കണമായിരുന്നു. വഴിയില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ കളിയില്ല. Makes it very difficult to chew through. Prowler has to be committed, and the Prowler is going to be used. It's paranoia. Oh! Response for it. As soon as they get that kill, look at this. Nice shot. By Sentinels backing away. Their plants in a fantastic position for them to play over towards Mound. This is looking like an anti-bonus here with almost nothing. There's the reveal. Tens will get picked off, but there's no chances anymore for Kru to win this one. Sentinels have got this one wrapped up nice and pretty. A break of the armor towards the end is the only silver lining. Tens മാത്രം മരിച്ചു കുഴപ്പമില്ല. A very clean round from And 2-1. അടുത്ത റൗണ്ടാണ് എന്തായാലും പ്രോപ്പർ പ്ലേ റൗണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താവും നോക്കാം. അതിലാണ് കളി ഇരിക്കുന്നത്. സാസിയുടെ തലയാണ് ഭാഗ്യം സെന്നിന്റെ. സെന്റിനൽസ് കാനഡയാണെന്നുണ്ട് വിശ്വാസം. ഞാൻ ഉടനെ കൊച്ചായിട്ട് പോകും. അല്ല ഇവൻ മൊറോക്കൻ പ്ലെയർ ആണ്. മൊറോക്കോ ആണ്. ജോൺ ക്യൂട്ടി. സെക്കൻഡ് അമേരിക്കൻ ആയിരിക്കും മേ ബി. സെക്കൻഡ് സക്കൂറൻ ഡേറ്റ് ആണോ ശരിക്ക്? I don't know. സെൻ ഏത് നാഷണാലിറ്റി? ചാറ്റിൽ നിങ്ങള് ചാറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്പാം ചെയ്തോ? ഒരു സീനും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ചാറ്റിലൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണം. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കാണാണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയാം. എന്നാലും അമേരിക്കൻ ടീമാണല്ലേ? ഓക്കെ. ടെൻസ് ആണ് കാനഡിയൻ. അതെ ടെൻസ് കാനഡയാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാനഡ. Tidy with a reset, still Sentinels will be able to persevere. A little bit of that gunplay coming into effect. So the 2v3. Maybe door open wide. Kesnet. Placement wasn't quite on point for that one. Shy takes the peek, takes the gamble, backs away now, wants to try and play this one safely. 35 seconds roughly in a round. Sentinels definitely have their chances. And John Cutie is playing mind games over here. Class peaks. They could have already got into tree though. That information just not quite good enough. Making noise. The footsteps though are gonna confirm things. They're heading away from already planned അങ്ങ് എത്തി മനസ്സിലായില്ലേ? Yeah, they're starting to leave off the side at the moment, and they didn't full clear tree. There's barely any time here for John to get onto the side. Bye. But it's gonna be Zelsis that gets the plant down. Oh! ഏതാ കവർ? Comes to his rescue. Could have been a plant now. Could have been a round win just like that, and it leaves it for Shy. ഇവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? പിടിച്ചു പേരെ പിടിച്ചു. Takes point. Flash to follow. It's too much util right in his face now. Aftershock as well, slowing him down. Trip's going to be dealt with though. Shy just needs to isolate one of these fights here, but a jiggle of the movement just offset. And he's nice round. Phenomenal movement there from John Cutie towards the end. കിടിലങ്ങള്. Disadvantage
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനന്തു ചോദിച്ച അണ്ണ വർക്കല ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? അറിഞ്ഞൂടാ. അണ്ണാ കെയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നോണ്ട് കലിപ്പൊന്നും തോന്നരുത്. ഒരു സീനില്ല ബ്രോ. ബ്രോയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രോയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനൊന്നും ഈ ട്രിക്ക് ചുമ്മാ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം. സീരിയസ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല. ആ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു കെയറിന്റെ മാച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തിനു പറയുന്നത്? ഞാൻ താല്പര്യമില്ല വിട്ടാരെ. ഇന്ത്യക്കാരനല്ലേ ശരിയാണ്. ബ്രോ ഒന്ന് നിവൃത്തു ബ്രോ പ്ലീസ്. എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ വരരുത് ബ്രോ. ബ്രോ എന്നേലും പറയുന്നു ബ്രോയുടെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. എനിക്ക് വയ്യ. ഞാനിവിടെ വാച്ച് പാർട്ടി നിന്റെ കൂടെ തർക്കിക്കാനല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് മൈര ഉണ്ടായിരടാ. ഒന്ന് തർക്കിക്കാൻ ഇരിയടാ. ടർക്കി എന്ത് നിന്റെ പ്രശ്നം? വീണ്ടും സീരിയസ് ആയിട്ട് പോണ. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരു പണി പാളോന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി ഈക്കോ റൗണ്ടാണ്. സെക്കൻഡ് വിത്ത് ആൾട്ട്. കണ്ടില്ല കണ്ട് കൊന്നു. 25 SB ആയി. സെക്ക ഓടിക്കോ. ഇവ ചാവും. സെക്കനെ തിരിച്ചു കൊന്നു. ഓ ഇവന്റെ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട്. ഫെൻസ് തിരിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്തു. എടേ 2v2 സെൻസസ് 1 SP. That's a rifle taken away. 2v2 now. Rolling thunder has to be committed. TP forwards. Tens. He's trying to get active. If you can at least take away this one player, Heat. It's becoming a bit of a problem here. Oh, crisp. Melza did manage to pick up that upgrade, but double. Nice round. Tensന്റെ 3k. 3k ടെൻസിന്റെ ഈ ഗണ്ണില്ലേ, ഈ സ്കിൻ ഈ വാലറിന്റെ ഈ സ്കിന്നിന് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാക്കിയതാണ് ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ആ റീവർ പിന്നെ പണ്ടേ എല്ലാരും കളിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മനസ്സിലായി. പണ്ടേ തൊട്ടേ കുറെ ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു. മെസ്സിയുടെ അല്ലേ കെയർ മെസ്സിയുടെ ആണെന്ന് പറ. മെസ്സിയായിട്ട് മെസ്സി കെയർ ആയിട്ട് എന്തോ ഇതുണ്ട്, കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. Interesting take here towards Rubble, right when Kru aren't really fighting this. Just two players ready to see them here with a paranoia. It's going to be used by Melza. Wants to slow this one down. against C പോകാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. Make this feel like it's an A take, and they've left John QT posted into this position for a little bit later. Could be a nasty surprise. But this is one of the rounds where Sen KR ഒരു റൗണ്ട് പോലും പിസ്റ്റൾ റൗണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു റൗണ്ട് പോലും ഫ്രണ്ട് കയറി അധികം കളിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു റൗണ്ട് ഓമനെ പിടിച്ച കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ബി കയറൂല, കയറിയ Be there as well. Second, he's taking the lead. Still, he's going to be locked down in place. Can't hit the transfer in time. Tries to swing in and find it once more. Can't got it with the reset. Now we're going to see another pivot straight over towards C. Klaus is going to be holding this out towards Waterfall. Does have a molly in his back pocket. Slowing things down now, and Klaus looking for information. Alt line. Should see it. Flash dodged. Aftershock. Evading most of it. വിഷയടി അവിടെ ടെൻസ് അൾട്ട് വിട്ടത് ഏ സൈറ്റ് എത്തുകയും ചെയ്തു. നൈസ് കളി കേട്ടോ, നൈസ് കളി. ഇവ അറിഞ്ഞില്ലേ? അറിഞ്ഞു അവൻ എനിക്കൊന്ന് സീനാരേലും പയ്യ അല്ലല്ല സീനാരേലേ ലർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ നിന്നാണ്. പക്ഷെ അവൻ ഇത് സേവാണ് സംഭവം. അവനൊരു ഡൗട്ട് സ്റ്റില്ലുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ 7 പ്ലാന്റ് ചെയ്തപ്പോഴും സീല് ഒരുത്തൻ നിന്നിട്ട് പയ്യെ ലർക്ക് വരാനായിട്ട് കളിക്കും ചില റൗണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ. അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതാണ്. Decisions made easy for Melza. Just got to save the rifle, obviously. Sitting onto the other side of the map here. Sentinels, despite the... അനന്ത് നീ ഒരുപാട് പൊക്കല്ലേ കേട്ടോ.
2-4 അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ 2 റൗണ്ട് പോയെങ്കിൽ സെന്റിനൽസ് 4 റൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പാണ്, അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് ഗൈസ്. ഇതൊരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പാണ്. സോ എത്ര റൗണ്ട് പിടിക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം തിരിച്ചും in a big way, and frustration and the crossed legs as well. Just all the body frustration across the legs. It's not quite happy with what's going on. Team still has faith in him though. Nels is going to hand over the rifle, even though it's a weaker buy round. And both teams fighting rubble. Yeah, might see a really heavy clash occurring. Kesnit, first blood. It's still a heavy committal by a couple of these crew players here. And Zekan just due diligence shown is going to be clearing a lot of these corners. Off to the back, and Zelsis is pressed forward. That's lovely. Nicely for all of these fights. Still, do they choose to fight this one? Sentinels themselves, but risks need to be taken in this instance. Still, the spike dropped down way out in the open. Spike അവിടെ അവരെ കണ്ടിട്ട് വരണുണ്ട്. ഇനി പാടാണ്, ഇനി റൗണ്ട് കിട്ടൂല. 2v4 അത് ഇവൻ 45 HP. Look at the amount of crew players just grouped up on top of the spike over here. It's ridiculous. I mean, you wouldn't be able to get that back with an open. ആര്? No, there's no chance. മൂന്നര വെടിവെച്ച് വന്നവര്. Well, I don't know. Watching a stream from Watson Advait bro. Go for man. Look at this. Yeah, double up watching baby doll, double up watching main. സെൻസസ് ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ അവൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇതില് സെൻസസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി. ലാസ്റ്റ് മീൻസ് ആ മാഡ്രിഡ് തൊട്ടാ വിഷയമായിരുന്നു. Baby doll, but it's individualistic, isn't it? What else can't really swing into it? Has John അല്ലേ ഓൾറെഡി There's no chance. ആ ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തുള്ളല്ലേ, ഒരാളെ ഉള്ള. That's a lovely round though, and Kesnick coming up with the goods. ഈ റൗണ്ട് അമ്മ ഇച്ചിരി അമ്മരെ എൻട്രി കൊടുക്കാതെ നിർത്തിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാർക്ക് ഈ റൗണ്ട് കിട്ടിയത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. സാധാരണ അമ്മര് വന്ന് കുറെ കൺട്രോൾ എടുക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് അമ്മര് സൈറ്റിൽ കയറുന്ന സമയത്താണ് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത്തവണ പക്ഷെ നടന്നില്ല. തൃഫ്റ്റി ആയിരുന്നു. അല്ല, ഒരു ഗണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇവന്റെ റേസിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വിക്ക്. Remember, they don't have an attacking Viper wall to cut up angles. Exactly. Crossfires are open. Oh. Interesting little ആരാണ് വിളിച്ചത്? insight from the team there in the team chat. സെന്റിനൽസ് ആണ് വിളിച്ചത്. I didn't see it. What was it? They were talking സെന്റിനൽസ് about ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു. the refight over towards A, like Cap was saying. Yeah. So that's gonna be in time just for the send timeout. So Cap can say it again. He can say it again. Yeah, but I think overall the slower pace of things, where Sentinels don't try to fight over a lobby, I think that was still working fairly well. John was pressuring in that area, and they were getting good information to know when to capitalize on C. I mean, and if things go into C retake scenarios, like I think സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഇല്ലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? കുറെ കളിച്ച് and they've got good layers of protocols around that, you know, sometimes pushing എല്ലാരും സെൽസിനെ വൈബ് മെർച്ചന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. Then he proved. The duo play has been there as well, like when Tens capitalized on that rolling. അല്ല, ഇവൻ ഒരുമാതിരി മറ്റേ ഭയങ്കര പ്രൊമോഷൻസ് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലേ ഇവനെ. മറ്റേ ഇവ വലിയ കയറിയ ടൈമിൽ അത്ര ഒരു ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ മാഡ്രിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽസ് തൊട്ടൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു. ജോൺ ക്യൂട്ടി വന്നേ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. Like they could be fighting over that A rubble control. Send that to util, send the cam forward now over towards C mount. It looks like they want to take the timing as Crew are still over towards A. This is all about trying to beat the defensive rotates. But the util though in the choke point. And that's the problem. Can you beat it when there's all this fight for killjoy? Big separation. Zekan is way ahead of the rest of his team here. Kesnit is already in the fight with that kill. And a showstopper earned. It's even more cascading series of events here for the Crew players. Right on top of the ball. And that's why Crew feels so comfortable fighting a rubble with 4 players at the start of the round, because they have nanoswarm setups, snakebite setups that delay that first wave of attacking utility, and then the defenders are already there by the time you get into your second wave.
Second and 10's completely isolated and shut down by Kesnet, who is now finding his moments. Once more, these options are going to be removed. It's a fault line. Middle now into the side here, but again, look at this hold over towards Waterfall. Spam and util. Sent flying here by Kru. It's waves of it. Seeking to delay with only 20 seconds left onto the clock, and Sassy at some point will have to commit to this, and when that time comes, gonna be at that disadvantage, if not already. Kesnet is ripping them, tearing them asunder still. Spraying them through and down, but 9 seconds remaining, down into that 1v2, 7 bullets. And Sassy left the spot, can't claim it. Heat was low enough, 1 kill is all that's really necessary, but time's ran short. Whoa! Now doubled up. Nice try, Sassy. Time illa nice try. A nice try by Sentinels, but this one of the been able to recover whilst down a couple of players. The 3v5 ends up being just too much for them to overcome. So you got to say, nice try. This though is how Kesnet, got back in. Oh, tense. I don't think this adjustment is going to work. Trying to find fast-paced timings. The defenders are tense DP fail. Especially when you're going up against a team as good as Kru. Kru are eager to turn the heat up. Gonna be meeting, receiving all that util. Again, they want to fight that, but the fault line just in time. No casualties on either side. That's very eager. Immediately mops up the space over towards rubble. If Kru are not fighting, I think it would be difficult without Melza playing in tree. Normally that stuff like this. ഒരു പ്ലെയർ കൺട്രോൾ എടുത്തിട്ട് Actually, I feel like they're in a worse defensive spot than they usually are, because they don't have deep A control. Very difficult for them to set up any semblance of a re-clear. Making noise now with the door opened up. Deep cage as well. We can see that this is probably going to end in a B split. And so Senna just trying to drag as many bodies over towards A as they can. This is going to be pressure on Shy. Almost like that, Melza, paranoia. Sweeps through, already to play. Sentinels into the side here, Shy. No chance for him. He can even it out with a nade, rebounding into the C's. Chung QT, narrowly avoiding it. Won't be falling. Not right now, still a 5v5, despite all of it. He sends it through, at least with the eye. Be revealing quite a bit. A reposition of 10s seems to be happening. No kills happening. Opened up as well with the door and a fault line to slow it. Klaus might get picked off, just jiggling around. And Sentinels, they do have control. Into the front section. Kru now. Straight into things here, but a Neurofeth revealing. All still with the kills. They might be able to collect it and claim it. Off angle. It's good and true. At least to find it, but time's still ticking. And the nade rebounds, lands, pushes away. No more chances at all. Sentinels. Nice. Second round പിടിച്ചു second ഏതാ കളി അല്ലേ എന്തിനാണോ ചെയ്യണ്ട ആറാണ്ടോ കളിച്ച് എടാ അത് കളി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തീർന്നിട്ടില്ലല്ലേ ഇനി അവിടെ 9 റൗണ്ടല്ലേ കളി How are you winning this retake when there's an aftershock coming through the wall and an 8 coming through the wall? It just takes them too much time. Nice. Second nice shot. How Sen used to play this post plant as well, with Killjoy mollies being thrown in and huge amounts of post plant lineups. They've really refined those B post plants. You see it now. A bit of a tussle though over towards that C-mount. ഒരു പിക്ക് എടുത്ത് ട്രെൻസ് നൈസ് അടി ഓക്കെ സൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സൈറ്റ് കിട്ടി പ്ലാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അൾട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സാസിക്ക് ഇല്ല ആവശ്യമില്ല But I think they fixed it before it was broken, to be honest with you, because this adjustment where they fought early B in round 9 and now they fought early C in round 10, it hasn't worked. Spam ഭയങ്കര തൊല്ല ഓന് കൊണ്ട് Stray shots from Shy. Hoping for a blessing in disguise there. Reveal. Get themselves through into this one already. Ten's committing that paranoia. Slowing down the step of Kru. That might help though. Versus 3 cage in their face. Same person. പക്ഷേ ടെൻസിന്റെ TP ഭയങ്കര എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. Nice. Second
ഓരോ റൗണ്ട് ഓരോരുത്തർ കളിക്കുന്നല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ സെന്റിനൽസിൽ ഓരോ റൗണ്ട് ഓരോരുത്തരും കളിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം. Crew have won the pistol and the follow-up, and then they won a thrifty to be able to get themselves back online in the middle. That's what you're seeing in the timeline there. It was second versus the world didn't matter. അതൊക്കെ മാഡ്രിഡ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡും അവസാനമായപ്പോ സെൽസിയസും അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുമാതിരി ആരും അടിക്കാത്തവിടെ സെൽസിയസ് നിന്ന് മറ്റേ 3 പേരെയൊക്കെ അടിച്ചു കളയും. ഐസ് ബോക്സിലൊക്കെ അടിച്ചു അടി എന്റെ അമ്മ സ്റ്റേജ് എടുത്ത് വെച്ച് എന്താ റീലെന്ന് നോക്കിയാണ്. ഒരുമാതിരി സി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവര് മറ്റേ ഡോറ് തുറന്ന് പണ്ണ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാണ്. മറ്റേ ഒമന്റെ എന്താ ഫ്ലാഷ് വിട്ടു തന്നെ. As soon as some util is going to be used, turret contact perhaps. Yeah, that was it. That was a trigger. They want to send it flying now forwards. And there's no response in sight for Sentinels. Oh! Second under എടുത്തു നൈസ്. പക്ഷെ അവർ ഗണ്ണ് കിട്ടിയടാ. That's beautiful. And John's got the read. A is open. So Kru with a gorgeous trap play that nets them 2, and it could have been another 3. Oh, nice. But it's not looking like സെക്കൻഡ് എന്തിനാ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കേട്ടത് കേട്ടാ ട്രക്കി. സെക്കൻഡ് ഫോം ആയില്ല അതല്ലേ കേട്ടത് അവ അറിഞ്ഞവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് അവിടെ കേട്ടത്. പക്ഷെ 4-8 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മാപ്പില് 8 ആവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു 2 ടീമിന് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്കോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട്. Fairly impossible. You just can't commit. You have to save this, even though you've got the money to buy next. Yeah, I mean, you have money to buy next, and it's the last round, though, so you might as well send something. Oh, nice. Kisner doing some damage to Time the to look at the position being played. Tucked. Safety for Celsius. Nice അല്ലേ. And a couple there to boost Celsius അവിടെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത റൗണ്ട്. Sentinels attack side on Lotus. Crew have been struggling. Second on. And ending with the C retakes. The dodge Oh. line is nice. It's custom made to just scatter those fragments from the rocket in all directions. Could have been a dismal round from Sentinels if Zek didn't turn around the fade of it just with that one showstopper. Once more, we're going to see another clash. More util is going to be accompanying it from Cruz. revealed. TP അടിച്ച് എന്തോ ഭാഗത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു. There with the punishment, Melzer lucky to be alive. 70 HP. അവനെ നല്ല കിട്ടി ഓൾ ബാങ്ക് 37 HP. And now with things quieting down over towards a rebel, Klaus pops his ultimate in this direction. Could they send this with Nightfall breach ult? Yeah. Certainly looks like exactly what's going to be occurring. There's a slight gap towards the back of the site there with a nade flying forwards. The pit's going to be going down. Still they have that util to the lake. It's there. പിടിച്ചു. Whistles right past and no casualties. Nobody falling still. Sassy തിരിച്ചോടി. സാസിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി. എവിടെ പോയി ചാവുന്നു. I mean, if there was any level of a push out through A, you look how ഉമ്മാര് അപ്പഴേ പോണേണ്. Scored the spike in case anything bad happens. Twists and turns in this. First half. Looking like they wanted to commit over towards B. കൊണ്ട് 1 HP. രണ്ടൊരു ലോ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ. സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ബി പോവും. ഇത് ബി പോവും. മനസ്സിലായി. ഈ ഏഴ് ടച്ച് ഒരു ബി പോവും. കൺഫേം. അതാവുമ്പോ മനപ്പുറം വെച്ചാണ്. പക്ഷെ അവന് SP ഇല്ല അടുത്ത KRU ലെവൽ. ആരും അടുത്ത് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വരുന്നില്ലേ? ക്ലൗസിന്റെ കളി. ടൈമിങ് എന്തല്ലേ അത്. കഴിഞ്ഞു അവനെ വാളുടെ സ്മോക്കി കൂടി അടിച്ചു. ഇവ 1 HP ആയി. ഇതൊക്കെയാണ്. But nothing to his name to really work with, just a rifle in his hands. Here's the reload, but way too many targets. Surely it's an impossibility. 4-8. First half 4-8. 8-4 at the half. Powered by that post plant play. Last game GG.
Incredible win rate for that. 8 out of 9 of their post plants they converted. ഈ പിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. Wanted to play retake against them at the very beginning of this. And Kru no slouches. Still with 4, they'll be looking to run it back on their own attack side. But I think Sen will be feeling pretty happy about that one. Oh yeah. That's insane consistency for the first half of Lotus. Well, we heard earlier from Tens about what he had to say about his squad and how they're feeling heading into stage 2. Vishem. I think it's always hard to chase the previous form you had before. So going into the next stage, I think we're just hoping that we can like bring something new into the game. Make it really hard for the opponents to read us once again, not be like an open book where people just have millions of odds on us. So I definitely think that being able to enter this next stage without a target on our back is very nice. And being able to like grind and feel like we can be like an underdog again is really nice as well. Recapturing that underdog spirit seems to be of the utmost importance to the Sen squad. They obviously let their advantages or let their position at the top of the world slip a little heading out of Madrid. അവന്റെ കീബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? Fire that hunger. ഞാൻ ഇതേ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇങ്ങനെ കിണച്ചാണ് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇത്രയും ചരിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചരിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. മോട്ടർ കീബോർഡിന്റെ പുറത്തിട്ട് മോട്ടർ ഇത്ര വെച്ചിരിക്കുന്നു. Competitive teams overall in Americas. Getting heated in the audience between these two teams. We'll see if Kru can battle back in the second half here of Lotus. Yeah, I mean, if you're looking at the team comps and how they should want to play, I think Sen will be looking to go for retakes. So we could very well end up in the game at the end of Lotus here, when most of Sentinel's success has come in the post play. And by winning the retakes on the other half. Because that, I think, is where this double initiator composition is going to fly. ഈ നല്ല പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് പ്രദേശം നല്ല ക്ലോസ് ആയിരിക്കും മോട്ടർ വയ്ക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ബാക്ക് വെക്കില്ല. അല്ലടാ മെജോറിറ്റി പ്ലേയേഴ്സും കൂടെ അടുത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ നോക്കിയാൽ ഓരോരുത്തരെ കൺവിൻസ് ആണ്. പക്ഷെ കൂടുതലും മെജോറിറ്റിയും ഇത്തിരി അടുത്തോട്ടായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. സാറൊക്കെ ടെൻസ് പ്ലേ ബിഫോർ നോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല. എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസിന്റെ ഗെയിം പ്ലേയുടെ കുഴപ്പം മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ബാക്കി പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി. അതാണ് സംഭവം, മനസ്സിലായില്ലേ? അന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് കുറവായിരുന്നു, ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ച് കുറച്ചുകൂടി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓ ഏറ്റ് പുഷ് ഏ പുഷ് ഇതെന്താണ്? ഏലി ഒരാൾ മാത്രം ട്രിപ്പും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രിപ്പ് പൊട്ടിക്കും. Trip's broken. Sentinel's going to be alerted to this one. Now Tens is very alone. Stands his ground. Is going to be beckoning them even further forward. Do you dare take the fight against him? Paranoia has to go flying forwards, at least with the nade. There's no follow-up. No one's holding that angle because, again, the util is perfect. He's got the timing. Slipped it around. Oh, no. Behind. Almost at the back. 7 seconds there to deliver. Back of multiple players. They just weren't expecting it. 3v2. Oh, squandering his chance for them. Still, it's a 2v3. 30 seconds left. 3 and Spike still there, and Senna happy to give them a bit of space. A tap at a plant. Looking to try to bait out that util. Important flash available for Zelsa. Back away from this one. Still might be able to do it. Tap goes the ghost. Double tap alongside him. Okay, 1v2. Not able to claim one of his own. 1v2 now for him. Still with a haunt. Ready there, but he chooses and opts into the gun still. Oh. QT. നൈസ് റൗണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രീതി കളിച്ചത്. സെൽസിന്റെ എയിം കൂടെ അമ്മ റീടേക്ക് ഒരു ത്രോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് എടുത്തു. ആ ലൈക്ക് 3v2 ആയ സമയത്ത് വീട്ട് അടിച്ചടാ. അവൻ തിരിഞ്ഞ് അടിക്കണ്ടേ? വിഫായി ഇത്തിരി. അതാണ് നല്ല വിഫായതാ. കണ്ടില്ല. മറ്റവൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ ക്രൗച്ച് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നോണ്ടാണ് കൊള്ളാൻ കിട്ടുന്നത്. in my opinion, but it works out for them, and that's a pistol on the board.
that is important, of course, because it ഇവൻ gets നോക്കിയാണ് ഒരു ഗാഡിയും a മേടിച്ചോണ്ടൊന്നും little bit of the momentum that Kru would have had going forwards to picking up big ultimates. Yeah, not just that. I mean, Kru. ഓ ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് മേടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഈ ഗാഡിയും So far, been off the back of the pistol round wins, thrifty wins. മോളിൽ അതിന്റെ മോളിൽ വെക്കാൻ Lose പറ്റും. this one. They haven't been looking too hot in the gun v guns. Sentinels have just been holding that down as their domain. വിഷയം സത്യത്തിൽ. It's very true. And speaking of thrifty rounds and unusual things going in Kru's direction, isn't it? Kraus has bought him a. Hi, Rebel, watching from Dubai, Karama. Hey, Sidro, hi. We saw from C9 earlier on and turned him some of the into a Chinese raid teams. boss. Yeah, he's got full armor as well. Spam and cheer for your favorite team. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. Against anybody you might have out. Spam തകർത്തു. Grouped up, they've got broken. His trip. Okay. It's a deep enough angle as well. A lot of UTIL won't be clearing it. As they contact that, they will hear it. So it's going to be broken. UTIL. Held by Zelsis. The fault line was ready for most of this round, but doesn't choose to opt into it. They're just willing to give most of the side up to Kru. Concussion need ഒരുമിച്ച് വരും. And I think Sen should be very happy playing flood retakes with this comp. Aftershock alongside the nade. Flies ഓ forward. അവൻ എങ്ങനെയാടാ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇത്ര വരെ? Sentinels. So with the cam, they're dissecting the site and ripping apart. Potentially these chances still Kru. These are the classics in hands, making the most of everything. Oh. ഓ അമ്മര് രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്ത് എടുത്തപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കളി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു. Klaus is only going to be able to come into the next round with. Well, actually, I'm not sure. Almost Sentinels. They did get the plant down and could end up making. But overall, not looking too good for Kru. Vamos, Assassin. Going to be taking a hit. അവിടെ അറിഞ്ഞവരുമില്ല. Looked dangerous for a moment there. Yeah. Klaus even managing to get a kill with his classic is going to really help his economy. He should still be able to afford a rifle. എന്തരടെ കാണിക്കുന്നത് അത് പ്രോപ്പർ അല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കളിച്ചത് ക്യാമറക്കാരെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടിട്ടു പോയി നമ്മളെ പാവേനെ. ഏതാടി ഇതൊക്കെ അത്ര എന്നെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. They don't look. കേറി മതി സെന്നാവാത്ത. Don't mention lawyers, man. I've had enough. I've had enough this year. Time out for Kru. No, it has to be the impetus, the turning point, I think, into the map, because as we've been mentioning, I mean, every round really pointing in the direction that Sentinels are going to be taking this. They've been looking sublime when it comes to the gun rounds. It's only the pistol rounds and the thrifties that have got Kru even on the board with these 4 rounds that we're seeing right now. And with the gamble that they took into Kesnet, the economy is going to be a little bit weak. They're going to have some rifles heading into this next one, but it's all on this. They haven't had a chance really to build up too many big ultimates. Heat's going to be 2 away just from the plants that they've got. But it's rough. Teams taking timeouts. ഇപ്പൊ ഇത് ബണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ബണ്ടിലൂടെ വരുമായിരിക്കും. That Sen are going to be trying to play retake mostly, and so Kru need to think about post plants, about saving as much utility as they can before they get into the site. സരക്കണ്ണ 5 കാലൊരു ഹായ് അതിനാ. Nobody's going to be meeting most of this util. Sees the nade, the fault line, it's all going to be hurt. Control എടുത്തു കേട്ടോ. Klaus should be coming this to the rest of his team. Under they've got that hard and heavy commitment. സി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്ക് വരും. Ten's playing for his life as well, just backs his way. Kesnet, jump spot, this is risky from him. There's really no support from the rest of the team. Paranoia forwards. Be safety in few of these players, there's a nade rebounded. Ten's blinded. Ten's type TP ചെയ്തത് നേടിലോട്ടായിരുന്നു. Straight towards the back of the pillar, John QT oversteps himself. He's eager to try and play off those kill trips that he had set up. ടെൻസ് നേട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആടാ. ടെൻസ് വിചാരിച്ച നേട് അങ്ങോട്ട് ഒരു വിചാരിച്ച ടെൻസ് ടിപ്പ് ചെയ്തേ. ടെൻസ് നേരെ ടിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടായി പോയി. നേടില്ലാത്തോട്ടായി പോയി. ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. You're not really expecting to win the 3v5, though obviously if you can pull it off, it's ridiculously good. Waiting for the horn timing. Now time to strike. Is nice. He's going to be brought down. Dropped in the process here in the footsteps shy. Be collecting all the stragglers off on to the flank. Oh, nice shot. Up towards the ults. That's pretty perfect from Kru. You want to be building up as close as you can to an excellent economy. അല്ല അത് ബോണസ് റൗണ്ട് ആയിരുന്നു.
They were prioritizing the plant onto Kesnet. ആദ്യമേ മനസ്സിലായി രണ്ടൊരു വീണില്ലേ പിന്നെ അത് Nightfall, don't lose a single rifle. Barely even have to rebuy the armor. I mean, flawless in every sense of the word there. These are the kind of rounds you need in order to get your feet underneath you. Gun round v gun round. Here's where the danger lies. It's going to be that clash and brawl once more. Now towards A Rubble. Sentinels seeing if they can be favoured into this one. Deep TP right now. So straight over the top. The Prowler really pushing. അടിക്കാനില്ലാതെ ഞാൻ അതാണ് ആലോചിച്ചത്. അതെന്താ അടിക്കാഞ്ഞത്? ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു കൊമൻ അവരെ സ്വന്തം ടീമിന്റെ കൊമനായിരുന്നു. It looks kind of difficult, I think, for Celsius to anchor onto the A site. I would imagine that he's just playing this spot for information and then he backs off over towards Heaven. And Sen are looking for any potential pivot towards B. As Kru, Klaus, the IGL who's picked back up the reins. Calling a very slow one here. Yeah. It's like they're anticipating it's going to be pivot over towards the B site. But I also like that Kru are not really having to use a huge amount of retail. That investment. Here it is. There's a spam there. Still being held for though, so to trade online, Celsius dropping him. That's not bad. He did some good damage over towards Celsius as well. 43 health. But like I was saying... Oh, hello. Yeah, that's an important one. That's being won and it's going to force out that Nightfall. He had that one for a rainy day and it appears that has landed here and now. Prowler forward once more. Heavy up towards Heaven. At least going to be double holding it. One way. Switch as the smokes drop. Still a 2v3 though, and the angle's not being watched for there. Not anticipated by Heat. Good patience, at least for the rifle play. Tens drop down to 45 health. But the spike ticking away. Sentinels forced to make that decision. Back in, keeping the guns for the next. Big one. Klaus still running that Guardian, which is his purchase from. അല്ല അതാ വൺ വേ സ്മോക്ക് വന്നിട്ടാ കളി മാറിയ. അതനുസരിച്ച് അത് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. ഓൾറെഡി ഇപ്പുറത്തൊരു വൈപ്പറിന്റെ ഇത് കിടക്കില്ലായിരുന്നു. അത് താന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു വൺ വേ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. കണ്ടാ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. Strange aspect to this map too. They recognize that Sentinels are playing mostly a retake style. So Kru are taking moment കൊടുത്തിരുന്നു. അതന്നെ അമ്മർക്കൊരു മൊമെന്റം കൊടുക്കുന്നു. But just been fed this really cool stat. Kru have won every single round with the Kesnet first kill, and Sentinels have won every single round with the second first kill. We'll see which way it lands. This way. Oh! With the showstopper. Second. Finds his mark and the target falls. Still it's traded out. Tens can't overextend. Still has one more TP. At least for the evacuation, they will get out scot-free. It's traded so instantly, and Sen lose mount control. Surely this is where the trend breaks down. Surely this is where Kru are still going to be able to convert in the 4v4, despite the fact it was a second first kill. It's got it. Looks like it's set up for a slam dunk right now for Kru. 1 minute. They're going to tap the door over towards A, and that's going to start to pull people off. You see, Sassy was thinking about leaving the C site. That's a noise bait as well. Just a reload and a back pedal. Hoping the Sentinels will rotate. എന്റെ കണ്ണില്ല. ഇല്ലടാ ഒരു കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് കണ്ണുള്ള അല്ല സെൽസിയസ് മാത്രമാണ് ബൈ ചെയ്തത്. There's really no chances here. 40 seconds. Prowler reveals. Now going to be aware of things here with a showstopper running forward. What? Skips right past it. Tens. Still with that smoke up, but it will be dissipating any time now. Door opened up. Feeling like they're going to pivot. Heads are revealed and Tens now knows what the job is. He's got to try and put a stop to this one. Already footsteps rumbling towards him. He beckons them in. Straight towards the side. Do you dare overstep yourself? And a 1 kill found. 12 seconds left. Gun not in sight for John. He can't really seem to deny, but at least the aftershock will. Still spraying them down. 6 seconds remain. It could come down to the minute of differences and details. Still the smoke bloomed up in his face. Dropping down. Klaus nails it. Great try from Tens on sight, but finally the trend is broken. Nice, carry nice. Kru respond with that advantage. അല്ല അറ്റാക്കിന് പാണ്ടാ അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് വാൾ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു.
ഈ പിക്കാണ് കളി മാറ്റിയത്. ആ ജോൺ ക്യൂറ്റിന്റെ പിക്ക് എടുത്തോണ്ടാ. 7 to 10 though, the gap is closing. Kru getting dangerously close now to pulling off a serious comeback. അടുത്ത റൗണ്ട് I'm going to go for the time out here, looking to adjust. I think when you രണ്ട് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഒരേ ഹാഫില് ഒരു ടൈം ഔട്ട്. ഒരേ ഹാഫില് ഒരു ടൈം ഔട്ട്. പിന്നെ ഓട്ടി വന്ന ടൈം ഔട്ട്. I'm still playing the map slowly, working it. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു അപ്പഴേ വിളിച്ചു. And when you do that, you make it difficult for Sen to group up on a certain site and get ready to flood defend instantly. സെന്റിനൽസ് വാമോസ് ക്രൂ. ഒരു സൈഡില് സെന്റിനൽസ് ഉള്ളിൽ ഇപ്പുറത്തെ വാമോസ് ക്രൂ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. വിളിച്ചു സന്തോഷായില്ലേ? വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളെ വിഷമം തരുന്നില്ലേ? വിളിക്കുന്നില്ല പരാതി This year, this is a proper clash of the top teams. It is. We were promised a real good match between these two teams. Just take a gander and peek at the standings to know that. Getting that momentum back underneath them. അല്ലല്ലോ സി കയറാൻ 7-3 തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. See if they keep the streak സി going. ആണെന്നുള്ള സി രണ്ടുപേരുണ്ട് നെറ്റ്. Probably going to be the player prioritizing the ult top. Yep, he's ഇതുവരെ പിടിക്കാനാണ് റേസ് സാച്ചിലേവ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രിപ്പാണ്. We see that counter play. Do they save it? Second, just believe holding potentially the utilize. Second Jatra just takes the fight straight up. They've flooded themselves into the site. John QT. He's trapped. He is corralled into the corner now. It's not the case. Fire on all cylinders. That's an amazing call from Kru. Zekan's on site with his nade ready to break lockdown. They use it in the plant to push back the Sen players and stop them from going for a flood defense. They've also got the Viper Orb lineup from Klaus so that they can play around that in Waterfall. Look at all the space they've gathered in Waterfall right now, playing off that Viper Orb. കേരള ടെലിവിഷൻ ടീമാണ് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഔട്ടായ നിമിഷങ്ങൾ. 5-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഒരു കിടിലുമായിരുന്നു. ആകെ ലെവിറ്റിന് ടോപ്പിച്ച ടീം അവന്മാരായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് അടുത്ത റൗണ്ട് ബൈ ഉണ്ട്. ജോൺ കൂട്ടിക്കാണ് ബൈ ഇല്ലാത്ത. And then also have that lockdown to stop the flood defense from coming through. I think that's beautifully called. Kru are so heads up, hunting down the guns. They know how necessary it is that they stay alive in the Sen players' hands. Sassy, tucked tight, up close. രണ്ടുപേരും തോക്ക് കളഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി. പൈസ ഉള്ളതിന്റെ അഹങ്കാരം പറയാം. One step ahead, expecting that kind of reaction from Sentinels. 4 റൗണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് എടുത്തു. 4-10 10-4-10-8. ഓ അതൊക്കെ എന്തൊരു അടിയല്ലേ. എന്നിട്ട് സ്മോക്കിലൊരു ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒരു കില്ലും കിട്ടി. Last stage we were bigging up that clash between Kesnit and Aspas, but Zekan always at the top of the duelist v duelist, and now the battle between the owners. Oh my! ഒരു പിക്ക് എടുത്തിട്ട് അറിയാനും. Klaus though is always going to be able to provide that secondary ability to cut off these angles, and especially ടെൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ടെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു that retake much more difficult. Zelsis is the one placed into a tricky spot. He's got to come up with the goods, and he's got Zelsis at least second up and his back. Offset with the movement. It's the bait and switch, pressing the advantage further forward. At least with the nightfall. But Klaus fell, no pick, as Sen continued to apply that pressure, and it goes down into a 2v2. I feel like Sen have been very good in these kind of positions, but they were always in the post plant previously. They always had that advantage of the spike being down. It's all been slow to a crawl. Sentinels want to take this one nice and easy now. Just the one player revealing their presence, but still doubled up side by side heat. Shy could potentially swing off. It is contact! Can't wrangle the beast. That is that rifle. John QT getting a move on. Noses down to the 1v1. Few straight bullets! Just missing. Going wide. It's Shy who dominates that fight. And now Kru, one more round to evening it up. 10-10. ഈ റൗണ്ട് കേറി എടുത്താൽ പോയി.
10 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റണ്ണില് 10-11 അവന്മാർ ലീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. Finding that opener onto Zekken, winning the Raze 1v1, winning the duelist battle, cementing his dominance late in this map. The comeback is on here. It's going to be difficult for Sen to stop. ടൈമില്ല അവനോട് ആ പിക്ക് എടുക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Connection, at least with the full line. Tens attempting to punish, just jiggling with it. He's doing the most. Only 2 drop down. What is going to be the answer from Kru here? Surely you back away if you refight this, but the spike is hard committed. Kesnick is way ahead of the curve. Stand to it. Indomitable. അളിയാ ഇത്രയും എന്റെ അമ്മ. His team goes for almost a refight. എന്റെ അമ്മോ. Tens baby, tens. Delayed haunt to set Tens up for that opening kill. Then once this machine gets posted onto the angle. അടിക്കുന്നത്. ടെൻസിന്റെ ഫേസ് നോക്കിയാണ്. Look at him, man. Another day in the office. That is a beastly round. And that only gets sent. അമ്മരണഞ്ഞ് അവിടെ അത്ര അടി അടിച്ച് അമ്മ ഒറ്റ റൗണ്ടിൽ അമ്മ അടച്ച് ടെൻസ്. The fans are going nuts, but the danger is not over. Not by any means. By any means, still. Kru are gonna look to respond instantly going into their attack timeout. Gotta love it when the ace is so good you forget the sponsor plug. This is a lot of just around Rindalla. Every now and then. And Tens has stormed the board, man, with that string of kills together. 18 now leading it for his team. All right, job's not finished. Hey, the same ace Vct Americas Tens. The other pistol round. The team though not even required for that one. There was good setup. Especially that haunt from Sassy really opened the door for Tens. Who are you picking? Inella Sridhar bro. Thank you so much for the $2.79. In some of those other situations, Tens at edire parayadu. Ice box. Sen were right there behind him. Kru are not going to fight. They've been scared off just a little. കിട്ടി ആർക്കോ കിട്ടി. ഇല്ല കിട്ടിയില്ല. ടാഗ് ചെറിയ ടാഗ് കിട്ടി. Serious damage done. ഞാൻ ചത്തുന്നു. ഇല്ല ഞാൻ അത് അവിടെ കല്ലും എന്തോ ഉണ്ട് അതാണ് കിട്ടാൻ. Celsius has a chance he gets punished now, but already with the positioning he's backed away. At least in night 4. He's going to scurry back to the rest of his team. Doesn't want any of the smoke. Showstopper. Look how well they're saving post-plant utility here, though. They still have paranoia. They still have the showstopper. Exactly. Klaus, quick little tap. Showstopper now going to be used. Up and around. The rocket against the back wall. Just about claims shut down the danger man of round 20 early on. And now there's a fast play. Pace injected here by Sentinels. We're going to try and go quick into this one. Still active. The murky depths, you're going to try and wage your way through. Make sure to hold down that tree. Not earning too much in heat. Might get tricky with it. Timing to be taken, and he does! It did! Swing! Right through the back. Just rips out a hard ascent. ഇതടാ ആ വൈപ്പർ ആൾട്ട് വന്നല്ലേ വൈപ്പർ ആൾട്ട് വന്നപ്പോ പിന്നെ ഒരു പണിയായി. ആ ടെൻസ് എത്തത് അത് ഭയങ്കര ലക്കായി. They're not going to flood defend, they're going to flood retake, they're going to wait for the plant to go down. And that gives you a time to do stuff like this. Now, having said that though, we've seen control okay. One an ace, one powered by ults. You're not going to see those very often. That bank has now been depleted for Kru, and Sen dominate rubble control. Ult over for Zekken. It's now going to be one step away, at least one kill away. Getting the big ult of his own. Game plan for Sentinels. Pretty standard. Kru. Once more. Not even looking to turn up the tempo there, just contacting through. Such a heavy read. Mel's is in there. Yeah. There's no one covering his back. They don't have backside control. Yeah, I mean, look how good these reads are. As much as Kru... Oh, avane kitti. Larkine pokki. And they've lost B main control because of it. Having said that, I still feel like they're post. ഇപ്പോ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഡോർ തുറന്നു വരൂ.
They're looking to try to bait out a lot of information from Sen. But that ult is good. It tells them they're not playing heavy over towards site. Thunder, second ping of things, points exactly towards the position of these players. Now the back side needs to be held down by Melter. At the same time, flanking around. Second, ult earn, rocket out and around. Sends it flying, lets it loose, but no kill. Still the damage is there. 1v5. All sorts of players. It's a feed filled up with blue. Nice round, alle. Nice retake. Nice retake. Nice retake. KJയുടെ പിക്ക് എടുത്തതാണ് അടുത്ത സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്. അതെടുത്തോണ്ട് അവർക്ക് അൾട്ട് വിട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഡോറ് തുറന്നിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നൈസ് കളി. സെക്കൻഡ് ഇട്ട് പോകാൻ പാടാ. സെക്കൻഡ് കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് 20 ഫ്രാഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ. സെക്കൻഡ് 20 ഫ്രാഗ് ഉണ്ടോ? അവന്റെ കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. No ults really across the board though. The game's afoot again. Sen only need one. And Seconds picked up the operator over towards C. Nobody on Kru though looking to go in that direction. At least not for now. End up walking straight back into it. One more round. The tipping point potentially of the map. The money all evened out. I think Kru have had a fantastic read on how to get into the site 12. Again, they find a site with nobody home. They can get a plant down. Open for the taking. They've previously been very good in the post-plant situations as well. That's how this comeback started. They don't have positions surrounding B main. In fact, Tens may have even just heard a footstep. He's overstaying it. He's making sure that he's got that watchful eye. Potentially for the... It's so common to go for the reflank. On the other side of things, Haunt, at least with the reveal, needs to be cleaned up though. Will finally. Oh! Surely not like this. The bait earns. Oh! Skipping Haunt. Still need to manage it. Heat. It's down to the wire to QT. Sticking. എടാ ഹീറ്റ് പിടിച്ചു കൊടുത്തടാ റൗണ്ട്. എടാ സെക്കൻ എവിടെ ആ വിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചാടിപ്പോടാ. Could not get closer. പക്ഷെ ത്രോ ചെയ്തത് സെക്കൻ തന്നെയാണ്. But we're into the final round of regulation. All or nothing. Barely any time to breathe. But the heat buys him that lifeline, a player who was കറക്റ്റാ കേജ് പോവുകയും ചെയ്തു. this entire year revitalized Kru. കേജും പോയി പട്ടി പിടിച്ചു. To redemption that they were hunting for the beginning of 2024 still. UTIL going to be used, making sure to clear this site. Wide and open, a heavy committal. They've lost control of the flank. Might be looking for a brawl. Is this a fight on the flank? Not too sure. They hear all the footsteps. Oh! Yep. Nice out here. If I threw this knife forward, is ahead of it. Back and around. Belzer. What can you do? Cleaned up again. It's a 2v4. And the issue's been forced, Kru. ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ. ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഡോൺക്യൂട്ടിയുടെ ക്യാമറ ഉണ്ട്. എടുത്തോരുമില്ല ലൈഫിന്. ആ പക്ഷെ ക്യാമറ എവിടെ വെച്ചത് കണ്ടില്ല. Trepidation in the aim of Heat. All this to drag it to OT. Because it would sees the paranoia. That's loose. Now the fuse gonna be turning. Rockets. Oi! And one will remain. Cannot dodge it. Oh! അവൻ എന്തിനാടി അടിച്ചത് അല്ലേ? അത്ര വെൽ പ്ലേ. പക്ഷെ അവൻ എന്താടിയല്ലേ ഹീറ്റ് എന്താടി അടിച്ചത് എന്റെ അമ്മോ. എന്താടി അടിച്ചത് അവൻ. എന്തടിയല്ലേ ഹീറ്റ് അടിച്ചത്. അയ്യോ ഒന്നും പറയില്ല. അവൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ അടി ഭ്രാന്തൻ.
these two teams just for map 1. And if you were tuning into this one, hoping for a clash between two god-level duelists, അവൻ മിസ് അൾട്ട് അവന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടില്ലടാ. അൾട്ട് വേറെ അങ്ങ് പോയി. അല്ല ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചില്ല. നീ നോക്ക അവന്റെ അൾട്ട് കറക്റ്റ് അവിടെ അല്ല കൊള്ളുന്നു. deadlifting for their teams, of course. Could be taking a short break. That's map 1 all wrapped up. Stepping away, of course. The analysts. എല്ലാരും കളിച്ചു. എല്ലാരും കളിച്ചിരുത്. Map number 2. Don't go anywhere. പക്ഷെ ഈ എയ്സർ ഒന്നും എയ്സായി ഇവിടെ. എന്റെ അമ്മോ. നല്ല കിടില മാച്ച്. ഒന്നും പറയാനില്ല. ടൈറ്റ് സത്യം. ജോൺ ക്യൂറ്റിനെ ഗോട്ടിനെ പോലല്ലേ? ഗോട്ട് ഇല്ലേ? വല്ലാത്തൊരു കമ്പയർ. അല്ല ഗോട്ടാണ് ഗോട്ടിനെ പോലെ എന്റെ കളിച്ച ചിലർക്കൊക്കെ അത് യൂസ് ആവണം. അതുണ്ട് മാപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ഹെഡ് ലെവൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു മാച്ച് കൂടെ ഉണ്ട്. അടുത്ത മാച്ച് അല്ല സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ചു. ഇനി അടുത്ത മാച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഭയങ്കര വിഷൻ ടീമാണ്. അവരെ പഴയ പോലെ ഫോമാസ് സെന്റിന് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പിന്നെ ഇപ്പൊ സെന്റിനൽസ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്ലേ സ്റ്റൈലിൽ കുറെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കളിയിൽ അവർ അറ്റാക്കിങ് ഭയങ്കര സിമിലർ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു. എഫ് ചെയ്യുന്നു, സി പോകുന്നു, എഫ് സി പോണു. കുറെ റൗണ്ട് അവരത് തന്നെ ചെയ്ത്. എന്നുവെച്ചാ ഡിഫൻഡേഴ്സ് സൈറ്റിന്റെ ലൈക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് ആണ് ആദ്യത്തെ കുറെ റൗണ്ട് കളിച്ച. പിന്നെയാണ് അവർ പിന്നെ കുറച്ച് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിച്ച കുറെ റൗണ്ടാണ് അവർ പിടിച്ചത്. VO3 ആണ്. VO3 ആണ്. ഞാൻ എന്താ ഫുഡ് കൂടി എടുത്തിട്ടോ കേട്ടോ. ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തിട്ടില്ല. തുടങ്ങാൻ ടൈമുണ്ട്. നിങ്ങളപ്പോ ഒന്ന് ട്രിക്കി ഒന്ന് ചാറ്റൊക്കെ നോക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ. ഫുഡ് എടുത്തില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുക ഗൈസ്. എന്തേലൊക്കെ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കാം. അതിലെത്തിയാണ് ടെൻസ ഏസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് കളി ആ അമ്മരൊന്ന് പോയത്. ഞാൻ ബുൾഡാക്ക് കഴിക്കാം. ബുൾഡാക്ക് നൂഡിൽസ്. അതെന്തിനാണ് ബുൾഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബുൾഡാക്ക് ഈ കൊറിയക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു സാധനമാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇന്തോനേഷ്യൻ തങ്കച്ചി സുഖാണ്. ഈ സുഖാണല്ലോ രാഹുൽ അച്ചു, സ്റ്റീവ് പോപ്സേ. ഒരു ഹായ് തരും. പിക്കാച്ചു നീ വെള്ളത്തിലെടുക്കില്ല കേട്ടോ. പിക്കാച്ചു ഡീമൺ സ്ലെയർ എടുക്കാം. പറയണ്ട. Tell about previous match analysis. വളരെ നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. ടെൻസ് നന്നായി കളിച്ച്. സെന്ന് നന്നായിട്ട് കളിച്ച്. ആധികാരികമായൊക്കെ നോക്കിയാ കൊള്ളാം. അങ്ങനെ നോക്കി പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. സോറി. നോക്കിയാലും കൊള്ളാം. അതാണ് അത് കൊള്ളാം. സ്റ്റീപ്പ് ഓഫ് സിഷാമി ഹൈ. സോസൊക്കെ അതന്നെ മിന്നി കറക്റ്റ്. എന്തിനാണ് മാഗി ബുൾഡോഗിന്റെ മാഗി. ബുൾഡാക്ക് കിളിമാനൂർ എവിടെയാ? കിളിമാനൂർ വിദ്യാ കോളേജിന്റെ അവിടെ വന്നാ മതി. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ബുൾഡാക്കിന്റെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നൂഡിൽസ് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ്. എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. കട്ടി കുറഞ്ഞ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഭയങ്കര എരിവാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്.
എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മാഗിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൂപ്പർ. മാഗിയുടെ കൊള്ളാവുന്നത് മറ്റെല്ലാ ഫ്ലേവറുകളും മസാല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. ഞാൻ കിളമാനിലാണ് ട്രക്ക് ചെയ്യുന്നു. Why did you switch from one week to the next? Why would if the ലോങ് വീക്കെൻഡ് എന്താ പ്ലാൻ? ലോങ് വീക്കെൻഡ് എന്റെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കോഡിൽ ഇരിക്കുക, വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇതാണ്. നമ്മുടെ സന്തോഷം ഡിസ്കോഡും പബ്ജിയും ഒക്കെയാണ്. രാഘവൻ എനിക്ക് ഇപ്പിയാണ് ഇഷ്ടം. Walk away with the dub. Welcome back, everyone. You got Athena along with Enders. We break down what we saw in map number 1, Lotus between Kru and Sentinels. What a way to start things off, though. I thought, Ender, that this was going to be a bot. With Sentinels just going to just flatten them. Yeah. Didn't happen. Thank God. That first half was looking so dominant for Sentinels, and in kind of a surprising way too. Like, they were able to win 5 rounds in which they were at a 4-5 disadvantage. Kept popping them right off the rip. He was up 6-1 in first blood. കണ്ടല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കൊള്ളത്തില്ല. Overall, wild ഇപ്പൊ ഒരു ടൈമിലും അല്ലായിരുന്നു. finish for this game because at a certain point you think Sentinels is running away with it. Then Kru just start having. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നോർ സൂപ്പി നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമാണോ? സൂപ്പി നൂഡിൽസ് അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിപ്പോ ഇല്ല, പക്ഷെ നോറിന്റെ സൂപ്പി നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്. വിഷയാണത്. Again, shout out Kesnet's ability to get those opening frags. Even though you look at the numbers, oh yeah, Zekken's got the bigger numbers. But in terms of openers, in Kesnet's side. You see the first blood percentage. Exactly, but continuing to talk about these sort of the way Kru were using smokes on site was very interesting, because ever since the way you play it on those has changed a bit, where you don't just get to use A lurks, you don't throw a rebel because you can never reposition it. But they were constantly using it in post plants on site. We had a couple of rounds where they had the Viper's Pit plus the orb on the A side. Throwing it top. ചൈനക്കാരുടെ ജാപ്പനീസിലെ രാമ്യോൺ കഴിച്ച് ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല. നാട്ടു സൂപ്പിന്റെ അത് നൂഡിൽസ് ഇട്ട പോലെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട്, ബുള്ളിന്റെ ടങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഇത്? കഴിച്ചോട്ടറി മനഃപൂർവ്വമാണത്. Here with Coach Adam of Kru Visa. stellar comeback that just didn't quite make it. We're going to go into നീ എന്നും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോ? നിന്നെ എവിടെ ഞാൻ വരാം. on the map. You as a coach prepping for that map, do you think this is, you can easily take down Sentinels on their map? എടാ മൈര ഒന്ന് നിർത്തോ? നീ ഇത് നിർത്തോ? നിന്റെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞല്ലേ? നീ നിർത്താൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കേ അടങ്ങും. അങ്ങനത്തെ വൃത്തികെട്ട പിന്നല്ല ഒരു നിർത്താൻ പറയല്ലേ? ഈ അവന്റെ സ്വതന്ത്രം ഇവിടെ വേണ്ട, മാറാ പോകാൻ പറഞ്ഞു. തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയണ്ട. ഇങ്ങനെയല്ല എന്നോട് പറയണേ, ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയേനെ. എനിക്കിത് വിഷമമായി സീരിയസ്ലി കേട്ടിട്ട്. വിഷമമായി. കണ്ണീര് തുടച്ചാലേ, കണ്ണീര് തുടച്ചാലേ. കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. സരക്കിന് കഴിക്കാൻ എന്താണ് അന്നക്കുട്ടി? കഴിക്കാൻ ഇടിയപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ചേട്ടൻ ബോർഡോട്ട് മേടിച്ചതാണ് ഇവിടെ, അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ല. And the meta's changed, and also like they just changed a comp after 1 week after winning with it on Lotus. They're surely changing this comp after 2 months to practice. Yeah, they literally just said, they're like, yeah, we're feeling like we're going to change it from the first week to the second week. But what do you change it to? Genuinely, I think what would you there do could as a be coach? some neon ideas. I'm a big fan.
But like, I think also there's a lot Sarah of angles just Sarakandane to remove okay. Viper from the comp too, post nerfs, right? A lot of people were still playing her even after the nerfs to it, but just switching over and playing Breach is like a very easy sort of plug. But I feel like the agent is so busted, right? True. I mean, the Breach setting up a Neon goes crazy on every single map, but specifically because there are so many of those close corners, narrow kind of choke points that you can take. It's just so OP to get into. You can also take inspiration from a team like 100 that stopped playing this like control heavy comp with the double smoke. Give him that and play for like hat mid-range though. fighting Hat tools, right? Like there's angles to play. Play Something like the fade. So I don't know. I feel like there's a world where Sentinels really do revamp their style coming in. I feel like though they're playing against a crew that knows kind of where they sit a lot, and they like to stay and stick to what's Pay true breakfast and and we just that. saw that happening earlier, and I think it's just a repeat. Breakfast favorite. With their guns here. I think we were the ones cooking too much. I don't know. Okay, this is Kru. Para. Sentinels are doing. My tinfoil, if Sen are just running it back from before, Favorite next breakfast week is when they bring out the good stuff. And they're running it back. എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രെഡും ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്ത് ചായ ഇട്ട് കഴിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്. So like a team like Sentinels that's so good on the map could just get away with not practicing this map a ton and just sticking to their bread and butter. പണ്ടൊക്കെ വേറെയാണ് ഇഷ്ടം. ഇതിൽ പോയിന്റ് അപ്പ് ചെയ്താ Whether or not Kru can muster it up and force a map 3, or will Sentinels end it here and now? Let's get ready for this matchup. Send it over to your casters. This is Brendan Sideshow. മാച്ച് തുടങ്ങാറായി. We'll certainly see. I mean, it's a historic stage, right? That's been set on split. എബിസ് മാപ്പില് വൈപ്പർ ലർക്ക് പോയാ റൗണ്ട് തീർന്നാലും എത്തൂല. ആണോ? 2021 when they കാണാൻ ചേട്ടാ. no slouches on this map. It's definitely been one of their pocket picks. It will be, missing from the map pool as we get deeper into the playoffs as well, replaced by Abyss. So, maybe Sentinels just going with the mindset of, let's see if we can get as many wins as possible. ഞാൻ ആ മാപ്പ് എടുത്ത് എല്ലാ വട്ടം ജയിച്ചിരുന്നു. Yeah, and I think that makes a lot of sense, especially when Split has ആള് പറയണേ map for Sen. എനിക്ക് ആ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ വട്ടം ജയിച്ചു. എനിക്ക് റാങ്ക് വെച്ചപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. Where they really develop those extraordinary retake protocols. And here they come into it with a Viper all over towards B, denying a bit of info, and Zekken straight up mid. Unbreakable trips, surely gets removed. No, not quite, still lit up. No one was stepping into that one. Still second. Wins that fight out. Damage done, but Kesnet reigns supreme. Wins that hero match. അടിക്കും There's പട്ടി. the clash between the two duelists. Both of them landing headshots. It purely just comes down to the gun differential. Kesnet goes back over for a heal. അയ്യോ ഞാൻ സൗണ്ട് So player കുറച്ചിട്ടേക്കും. advantage. But Sen should be able to get the plant down. They're not set up for anything fast, no flood attempts. It is Sentinels who have to take all the risks. That's what you're seeing right now. Sassy's positioning, doubled up, not making any noise. They're straight past it. Plenty of heads. അയ്യേ നല്ലതാ. Any sort of opening. With the weapon picked up, betrayed by it. Sassy, not enough bullets left to do the job. Celsius, right click. That's a bit of a blessing, but still, Kesnet can stick this defuse with safety in numbers. A pistol round to win. Sight and on the board now for Kru. സ്പാം പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം കളി മാറിയത്. Fumble at the start of the round for Sentinels protocol dealing with that trip in mid. It's a very common trip. അവൻ 2 ട്രിപ്പ് അവിടെ ഇട്ടിടയോ മിഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ കളിച്ചു കേട്ടാ. And Zekken catapulted himself into it, got into a safe position to break it, but then didn't, and John ended up walking into the same one. A nice try in the post plant, in my opinion, even though it looks a bit dodgy from Tens and Sassy. They just couldn't quite spot those heads through that tiny angle around the smoke. So Kru pick up a pistol, start to get things going. There's been a lot of deliberation as well about meta changes, shifts and away. Cypher ഇവിടെ safely on top of this perch. This trip is getting so much value. Somehow just chewing them all up. It's pretty evident the team is not really too interested in playing split. Trying to avoid be leaving the map pool soon. More time in it, it's a bit of a waste to really innovate past teams like this who are very confident on what they've already done earlier in the year and relying on that. ഇതൊക്കെ മൈൻഡ് ഗെയിംസ് ആണ് ട്രിക്കി മൈൻഡ് ഗെയിംസ്. ഇത് അവരുടെ മൈൻഡ് വെച്ച് കളിക്കും. മനസ്സിലായോ? Even across 2 rounds here that we've had 4 people on Sen's side. Yeah. I'm going to keep an eye on that. It's not necessarily a problem just yet.
Klaus setting one up over towards B. This allows him to get good information over the top of Zelsa's Viper setup. And that trip deployed in mid again. Sen are going to hear that. It's really tricky. Already a man mid At least use some util. You can try to get into it with a dog or something like that. And then swing it yourself to break it. Kru putting 3 players in mid now. So Molly committed. Yeah, that's quite nice though, isn't it? The idea of putting a vulnerable onto somebody that would be in that corner and killing them with nade. Zekin gets it. Yeah, takes care of the problem. Waiting for that first defensive cycle of Kesnet and Shy prodding in that area. The Viper orb goes down. And then Zekin... Scout destroyed. Sassy realizes now that A is fairly locked off. As well, he knows that there's a hard committal by Melzer. Just holding that one close, so Sassy's entire intention here. Kesnet versus Zekin again in B heaven. It's going to be an important one. Sassy's still trying to make this one feel like those players and keep them tethered over towards the A side. See if they can at least get the plant down over towards the B side. Conversion potentially there, Kru. Still not out into the tens. Saves the day. Tense. Kesnet though, there's a timing. Ready? Oh my! Trapped into the corner. Finally wins it. That's സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റവനടിച്ച ഷോട്ട് ടെൻഷൻ കിട്ടിയതാണ്. Doubled up, fades away. As the curtain drops, the stage is definitely set. Don't wait for didn't even play a bloody part. Nice try. It's Kru who convert the bonus. That's got some of the sloppiest rifling in that round we've seen in the whole match. Kesnet was rewarded and denied by the Guardian in his hand. I think he got an accidental kill while he was shooting the player. One onto the person default. Kru come away with a bonus in the most bizarre of situations. Look at some of these kills. Zekin obviously throws himself in there trying to make space for his team. But this one felt like it should have been a kill, didn't work, and then this messy fight up towards heaven. Look at him. It's all smiles, all giggles on this side of the stage. It won't be on the other one. Losing it. ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടാ ചിരി അങ്ങ് തീർത്തു. തീർത്താ ചിരിയെന്ന് നിന്റെ അത്ര ഉള്ളു. ആ കൊടു. Could potentially be risky, but enough rifles in play that felt like it was worth the risk. അവന്റെ ചിരി പോയി. Like it. Essentially a round win. Kesnet. Melzer's the only player that could do anything in this round. But he'd have to be gifted some free kills here onto Tens and Celsius. Surely you don't, but okay. Take the swing. You do have money in the back pocket if you are Kru. Yeah, they've got you are looking to damage the economy, so... I think from Kru's perspective, they'll be surprised they didn't damage the economy enough in the previous round. Sen, got themselves into a decent enough spot that they felt comfortable. I think they came into this round with 2 Guardians and a Bulldog. Yeah. Something like that. They full forced into it and immediately caught Kru sleeping on the job. Second, open things up. Come on. Nice play. Tight down. Klaus cannot give his life away that easily. Oh. But at the same time, you don't really expect to see a player on Sentinel's side just bully their way in through A main like that. Melzer is opping on defense side. Okay. Now that's an unusual one. Yeah, that's interesting. Zekin did take a face into A main there without really, too much behind it. So maybe they're hoping to punish what they just saw. The slow siege here being played by Sentinels. Same trip is going to cause them a bit of trouble. But we've seen Kru's protocol is to put up the orb, think about crossing Shy over towards B heaven. Hitting a flash. Push them back away, give some space to at least break that trip, so you can see the protocols in play, the cogs are turning, and ahead to the Sentinels players. Yeah, and both of these teams seem very comfortable around how they want to operate in these spots. And when you have 2 great teams clashing like this, sometimes it is the unexpected that tips the balance. Like Zekin being able to pick up 2 in the previous round.
And this unusual decision of Melza picking up the operator may end up paying dividends yet. First time a flash was used by Heat in this round. Now, surely, yeah, there's the timing. Sending it. He's with the trail. He's still walking down, not stunned up. And now, surely for the taking Heat. He's hopped up onto the angle, seeking the support, doubled up and gone for it again. Kesnit arrives at the party, heavily late, but maybe potentially there still. The rocket going flying, Sassy with brute force, can't make it happen. Tens just on 45 health. Spike is dropped in the middle of nowhere. Klaus cleans up. And if it is the unusual that ends up turning the tide in കുഴപ്പമില്ല ടൈം ഉണ്ട് 4-1 പിടിക്കാം കംബാക്ക് പാട് towards A with an operator down that line. That's bizarre. And that plays into the way that Sen like to take angles. Zekken is facing there with the dog at his feet. Zekken's timing and coordination is very, very good off those trailblazers, but it doesn't help you when there's an operator on the other side. A shutdown. Zekken not able to get anything done. ഈ ടൈം ഇത്ര വാച്ചിങ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഡൈഹാർഡ് വാര ഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. He's going to be going fast with the showstopper, surely. A crew ready? It's going to be a quick Melza ready. Melza is the one taking the earliest peek. It's an over the map nade. മരിച്ചിരി അഗ്രസീവ് ആവാൻ തുടങ്ങി. No one's waiting for you. It's the crew bodies and players stacked up, ready just to deliver that final blow. You saw the timing there. Tens was ready to swing off Sassy's flash. Kesnit got in front of it. Preempted that timing. Gets a kill. Crew are playing immaculately so far. They've missed the timing here still. Celsius creeps up a little bit of their hand. Now, why have Crew got 4 players A-ramp currently? Really, just to guide the neural theft into position. Gives them that info. Stacked up towards mid. Full marathon sprint now, rotations abound. You see that trailblazer spotting at least the one, gonna be broken, still the cam. It's gonna be a problem. Has to be broken. Zekken pulling out. Finally, Sassy does win that fight out through CT. This pit here, the showstopper. Very committed showstopper, and that's just to buy them time. The fuse. It's gonna be burnt down to a crisp. They're looking to try to win this 3v5, and Crew gave them the B site. How'd you play this one into the pit? Melza goes back, he's looking for the rifle, he knows it's useless. Carrying that operator into the pit, paranoia. Sweeping through. Shots are fired, it's blind luck that really stands a chance right now for Crew because they just need one to but everybody topples. Good luck. Player disadvantage, man disadvantage. Did not matter for Sentinels in that spot. Nice ആയിട്ട് പിടിച്ചു അറൗണ്ട് തിരിച്ചു അൾട്ട് കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് വിട്ടു. പക്ഷെ റൗണ്ട് കിട്ടിയല്ലോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. On the attack side and the defense side, but I'm a little baffled by that decision to stack 4 players over towards A-ramp, give up every piece of map control. അവൻ ഓരോരോ ആംഗിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തു മനസ്സിലായ വേറെ വേറെ ഇതാണ് ശരി. Evil hard committal for the Neuro theft, or maybe just expecting like they had a hard read that it was going to be a contact clear again, or I mean, even with a hard read, at least put somebody on the other side of the map so that you've got some level of control. They genuinely just opened a free path for Sen to run mid to B. They knew that the trip had been broken in mid as well. I mean, that is 5v3. And now they've got to take an eco round. Now Sen are back in the game. These are the tiny little നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ തല കുഴിയുന്നുണ്ടെന്ന്. സാസിയുടെ തല നോക്ക് കുഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അതെപ്പോഴും വെക്കാ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചായിരിക്കില്ല കളിക്കുന്നത്. അമ്മാര് ഇന്നിയർ ആൻഡ്രി കളിക്കുന്ന മനസ്സിലായത് ഇതിന് മാത്രമേ ഇത് കളിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ടൂർണമെന്റ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഇത് വെക്കത്തുള്ളൂ. ഈ mindset coming into that round that they were expecting to timeout was queued up. On the round, heading into it, Sen giving Crew the time to skew and think about it. Coming out of all of those rounds as well, you always see Kesnit having some kind of big emotional reaction. Shy gets at the start, great shot. നമ്മളൊക്കെ പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Kesnit with a hero rifle, but the others. നമ്മൾ ഇൻഫോ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? It's always Kesnit though, like I'm saying, it's like reacting out the back of one of those disappointing moments. Second form, respect, gives none of it in return.
but just by virtue of being such a superstar, he's able to create openings for his team, and I think he's got a real chip on his shoulder too, because of the fact that so many people have forgotten that Kru are a dangerous team, and Kesnit's a top-level player. This team definitely build around him. Make sure to invest a lot of these guns. He's got the plant. He only needs one. He just sends duelist ഒക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സെർവറിൽ ഡുവലിസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല. അത് പാപമായിട്ടാണ് കിടന്നത്. അതാ പ്ലാൻ ചെയ്താലോ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പാപമാണ് ഡുവലിസ്റ്റ്. It would be tough to lose. Kesnit also is incentivized to try to keep a rifle online, though he's not going to be allowed to. 450 credits. Friends, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒമ്മൻ എടുത്ത് കളിക്കുന്നത്. Mel's is going to try and save this one here. The weapon pickup. And he's going for the spam. Oh, you take this fight, Melzer? That's crazy. That's bonkers. Okay. Round കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും. Yeah, sometimes the best defense is a good offense. Don't try to run away. Take the fight to 10s. That's brave, but അവന് ചിരിക്കണ്ടേ ഇപ്പം. still have that confidence at least. റേസ് അപ്പുറത്തെ ലെൻസ് ആണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ആണല്ലേ. Heating up with an ult on the other side. Yeah, that is tough. Question now for Kru: how do you adjust your setup, anticipating the showstopper? Coffee. Yeah, oh no, nice and slow at the beginning, but trips over towards A, and Mel's is going to be anchoring B. Fakes a TP. Yeah, I like this as well. It's probably going to make Sentinels use more utility over towards B main, and Kru are just hoping to have a better idea of where this is going to end. The earlier you get the idea of where the showstopper's coming, the more you can avoid it. Try to reposition. Curtain drops. That is a little bit messy. Still Zelsis. Beautiful snake bite from Zelsis kept Kesnit back. Kesnit could not trade that because there was a molly at his feet. So full control of B main. Klaus now left alone. They found my wife. Everybody going to be quickly. Nice and Ray. Position here is holding it quite far back. Not exactly. അവിടെ ഒരു പിക്ക് എടുത്തല്ലേ അമ്മാറാ. നൈസ്. Important tool is going to potentially win them the day, and as soon as he hears that util coming forwards, Sassy with a flash, and the ult alone. Look at it. Trepidation in the step of Kru. They don't want to overstep themselves. It has brought a little bit. Nice positioning ആണ്. So without having control, revealed up. The options are narrowing. What can Kru do? But going for the save in the 4v5 retake. Yeah. Wow, that is. Bro is not smiling now. Why? A lot of respect for He didn't even try to fight for screens or fight for a ramp. That's the other thing. They just called the save while they were all still in A lobby. Yeah, I mean, that is huge amounts of respect. If you're not even going for retakes when Sen, you know, pops some level of post-plant aggression, just a gets popped, or they try to fight somewhere aggressively with a paranoia. If you're going to give them that, അതെ നമ്മളെ മാത്രം വിളിക്കുന്നു അല്ലേ? അതെ. അയ്യോ. Sitting in that spot, that position, wondering where are they? Where they at? അവനെടുത്ത് പറഞ്ഞു കാട്ടിയാരൊക്കെ മേടിക്കും. ഒരെണ്ണം മേടിക്കുന്ന spot. And you're like, okay, well, these guys, they're not playing with confidence. ബൈ വേണ്ടേ? the game has shifted. അല്ല അവന്റെ ബൈ ഉണ്ടല്ലേ? അവൻ എന്തിട്ടുണ്ട്? അവൻ ഗാർഡിയൻ കളിക്കുന്നതാണോ? ആ അതാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് ഓപ്പിനെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റൗണ്ട് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ. Mid control's been the name of the game so far. Yeah, and I think the Klaus has done a good job of fending off Zelsis over in this side, but there's just so much pressure all over. Satchel doesn't get shot broken, breaks up the trip into mid, so everything's really being dealt with. Melzer, he's got deep control of A main, but that's pretty much it. They've broken both of Klaus's trips, and now Klaus is going to be asked to do the most. Hooked up to the side, just trying to dodge this Trailblazer, just about got position into the side. Tens is
cut them up and cross them up, at least with this TP. Does Class want to make a go of things here? It's Whiffy, Sassy. All he has to do is to wait to get position. TP ആയതാ ഒന്ന് Shy, unfortunate with that timing, dropping it Oh. across. The last 2 bullets is all it takes. Second, Sky is unleashed, but finally dropped down, but he's last left in a heat 1v3. Here's the reload. EHP നെ കൊഞ്ചം ക്ലച്ച് ചെയ്യണേ ദൈവമായി What's the chances that Heat has available? നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ടോ സത്യമാണ്. Wrap himself around, hoping that maybe somebody's flanking, maybe somebody gives him that easy kill, but just now with a position, it's obvious. Nothing to be done. Yeah. So one of the things that Kru are really struggling with in this situation, when Klaus backs up into CT, he waits for Kesnit to connect together, and they're hoping that they can execute a big flood defense. But Sen put a pause in the round, a really odd timing of the pause. They get tens into back sight, and then everyone on the attack side just holds for a moment. A bit of a pump fake. 4-1 നിന്ന് 5-4 ആക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മാപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാപ്പാണ്. ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അറ്റാക്ക് വരുമ്പോ തിരിച്ച് അമ്മമാര് വേണം ഇങ്ങോട്ടൊരു തിരിച്ചൊരു അടി അടിക്കാം. അടിയല്ലേ. They're not taking space aggressively. They're waiting for that next move coming from their opponents and set up to punish it. Anticipating what Kru are going for really beautifully and not falling into their trap. Feeling each other out, finding that time. Time out. 4 in a row for Sen. Yeah, 4 rounds straight. Take the lead now, 5-4 in the map. Potentially the series here as well. And I feel like when one team has the read on how the other wants to play, you're looking at star players at that point. If Sentinels are basically in Kru's heads and understanding exactly what they want to do, then Kru need to find that individual strength to rely on. Kesnit's at the top of the scoreboard, as is Zeka. Right, this game നീ അല്ല കൊച്ചോടത്തെ നീക്ക് ഇങ്ങനെ ജയിക്കണ്ടെന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ വെറുതെ ഇന്ന് കുറ്റം പറയാണ്. നീക്ക് ഇങ്ങനെ ജയിക്കണ്ടേ. Have been Zeka. He got that 2K to open the door for Sentinels, and then since then, he's just been so sharp with it. Sticking to old reliable also dominated the game against NRG playing race. Tried and tested. The comps. മെന്നിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആശ കുറെ ടോബിൾ റൗണ്ട് ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വന്ന് എടുത്തിട്ടോ. Too much time to it with the timeout on the other side of things. It's a half by roughly from Kru. Once more putting the rifle into Kesnit's hands. It was Shy that originally had that. Now Sassy has been applying pressure over him, as has John. So Kru are going to try to punish this player. World made noise. Oh, he's trying to timing it across. He's stunned up. Going to be jumping on him. Is there any sort of follow-up? Melza just really tries to overextend. Delete ചെയ്തത്. It feels like every time Kesnit pops his ultimate, എന്തൊരു സീനത്. Delete ചെയ്ത്. Decision making in that moment. Shy's left to do anything at all. Stunned. കുത്തറാണ്. Caught into the corner. കുത്താനായിരുന്നു അത്. അതിനാണ് പട്ടയായിട്ട് അടുപ്പിച്ച. എന്ത് സീനതല്ലേ. If not already going to be an all-time great in this game. Delete ആയി കളഞ്ഞു. Proper delete. 13-8 right now, but the pace of his decision making, this decision. Oh my god. And then how he maneuvers in tough spots like that. It's just nuts. അവന്റെ മൈൻഡ് ഫക്കായി ഉറപ്പാൻ. അത്ര വളരാണ്. Absolutely. സെക്കൻഡ് അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. സൈഡായി. വേറെ എവിടെ അല്ല, അവിടെ തന്നെ. One of the big adjustments coming out the timeout, perhaps. They wanted to force the fight over towards A. They even had a good opportunity. It's just it all went wrong. Now this time, dropping the orb and looking to try to take the fight, and Sen just had too many players in mid. Open as Kru go re-exploring.
2 trips though for Sen to deal with. They've only spotted the first. Must have heard the other one, at least predicting it. Yo, Every round for Klaus. Every time that Klaus has played B, he's put a trip in this spot. Just not going to catch them too off guard. Very similar to the previous round. Yeah, this same Ten's pause just being inserted, put. yeah, and just pausing, waiting for the response from Kru. This time they are going to contact up onto the angles, but it's exactly the same, and that's how the last time that Klaus ended up giving away his life with the trip broken. Now going to be some level of awareness, smokes fading up onto the high ground. He's firing down the shots and raining down a bit of that lead up close. Whoa! Contemplating it with the reload. എന്ത് ടൈമിംഗ് അല്ലേ അത്? ആ റീലോഡ് ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി കട ലേറ്റ് ആയി പോയിരുന്നെങ്കിൽ തീർന്ന്. ഏതാ ടൈമിംഗ്? I said the Kru could not allow an opportunity for Sentinels to get into this game. And you see why. Sen have run away with it. Yeah. 7-4. Whoa. Sentinels dominating the early round, the mid round, getting into post plants, looking good there as well. Full momentum. Sentinels, no signs of slowing down. Showstopper here for second, wants to punish to get a connection. Splash damage is enough. Shy was no match. And then they just follow the path of least resistance here. I mean, the confidence that these Sentinels have right now, off the charts, needs to be a miracle, won't be happening. Heat with just one, 2 left to stand. Kesnet. It's making noise, surely up into heaven. Zelsis can hear this. The exchange of the weapons. Zelsis is just the final player, you know, the backstop. He doesn't need to 4-1 straight away A round. 4-8 We played here, Kesnet. Full wrap around. Trying to play this crossfire up, but with the trip being broken, tension diverted. Paranoia through and around, and here is that insurance policy. Zelsis. Oh. His team. 8-4. Pure domination again. 4-1 4-8. And they just ran away with it. Look at that string of rounds. A lot of people going to be asking at the beginning of this stage, do Sen have that fire, that hunger, the desire to be the best again? That's going to carry them to an international event, to any potential win. They're playing with it now. Definitely are. I mean, the Sentinels team looking empowered. Road to redemption for this squad after missing out on Shanghai, but no signs of slowing down. Let's send it down to Liz, who's down on the floor. You know, I'm here sitting down with Mr. MTA himself from Kru. I know we've been talking a lot about Sentinels. We're going to bring it back. There are some Kru fans here, but a lot of very loud Sentinels fans. What is it like to be in this environment where, you know, they're screaming and they're yelling, but, you know, you're here with your fans online? ചെക്കനും സ്റ്റെൻസ് ഓർഡർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. അതെന്താ അപ്പൊ അപ്പുറം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് 15 പിന്നല്ല. സെറ പോയാ? സെറ പോയാടാ? So, because in your pro player opinion, were you surprised that Kesnet did not choose the neon or the neon didn't work? La verdad no, o sea, lo probamos y todo, pero lo mejor para nosotros y lo que más le acomodaba al equipo era que el tenis jugara lo turista que siempre suele jugar. We tried it and it was just we tried a couple things and what worked out the best was to focus to keep playing the Raze and the Jet and everything he has been playing. That's fair. One last question for you. You know, in your pro player opinion, what would you think the conversation is right now that Adam is having with the team? Because Sentinels just kind of ran away with this half. I think the last they were talking on the casting desk that the last round Kru got was in round 5. Creo que más que nada le está diciendo a los cabros que empecemos como a reaccionar, a hacer algo juntos cuando en el mid round, que siento que estamos jugando mucho retail, como que no estamos reaccionando, no estamos tomando zonas cuando más que nada eso, que hagamos algo, un movimiento juntos en el mid round.
I think what he's telling them is to play together and also do a lot more in the mid round instead of leaving all those rounds for a retake. Just play together and play together. Translator ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുള്ളിയുടെ മോളാണെന്ന്. എന്തൊക്കെയാണ്? There is a lot on the line with this match. It doesn't really feel like, you know, if either team wins, if Sen win, they're the ones on the precipice of it. They don't exactly lock up playoffs, but it is one step closer. That stepping stone will get them to that point. And it's a vital one. Could end up being a pivotal match. There is no team in Americas that's guaranteed. We're not like some of the other regions that already have a top team secured for champs. Sen are looking good, but they need to win games like this to prove that it's possible. Never pistol round. This bit of util going to be away Kru from the angles, and they're going to leave 10s posted. Fighting over A ramp. I think that's been a tendency that you can look at all throughout the way that Sen. Ever since he swapped over to Omen, he's going to potentially have a fight. Those starts backing off as Kru takes space, based on that wall going up. It's good information. I mean, John's on the other side of the map. He does give it up. Just a jump spot, maybe making a little bit too much noise there. Knows that lost control of Heaven. Gives some free reign. Is it going to be sending it forwards now into the A side? Rest of the team, bit of a tap. Keep looking for a response. Look at how fast. I mean, Sentinels already with control up onto Heaven. They don't have ramp control though. They're going to be facing this one. This is a call that's being made by Kru. Fast onto it now. Mel's are still holding onto this paranoia. Dominating this position. Pushing them away. Sen are also going to be reacting nice and quickly. Trailblazer. Clearing the corners. Seeing two. Spotting it up. Zekin. Defense potentially cleans him up, takes him out. Wasn't expecting that second. John QT there waiting. Time ticking. Options running dry and short. Kru. It's pure domination. Sweep their way through into the site. Sassy cannot oblige. ആ പ്ലാന്റ് കിട്ടി ഈസി ആയിട്ട് അത്ര ടൈം പോടാ ടൈം നല്ല രീതിക്ക് ടൈം പോയി മനസ്സിലായി അതാണ് സീൻ ഇപ്പൊ They take a heaven control, go swing through over to Agents are full and then start the retake. But Kru have a ramp the whole time, and Mel's positioning is really nice. He never gets a chance to use that paranoia, which is a big piece of utility advantage. But his positioning is just really good. Yeah, ആവേശമൊന്നും വരുന്നില്ല അവന് അത്രയുള്ള ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഏജന്റ് ആ സെയിം ഏജൻസ് ആണ് കേട്ടിട്ട് Very different style to begin this one for the attack half from Kru, putting a lot of focus on getting a ramp control at the beginning of the round. Whereas it felt like Sentinels were playing mostly 1-3-1. Attacking ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കളി മാറും വേറെ കാര്യമാണ് Tried to pressure പറയാൻ പറ്റൂല over towards A, and then the 3 would come up the gut. This is a contact. കണ്ടടാ And good diligence to check 10s. Kru will throw a lot of that into the mix. John has not been dealt with. He's getting away with it. In and out of the cages. Surely doesn't do it. Zelsis spammed away. Will fall. And a strange timing on timing happening over here towards B as well. This is another one of those situations where Cos might not want to give away the fact that he came through B heaven. But at this point, it might just feel like he walked through mid. Classics are doing work. Really are. Giving it up. Right click could have blessed. ആ കുത്താനാണ് വന്നത് കൺഫേം കുത്താനാണ് മുമ്പ് കത്തി എടുത്തല്ല പോയിട്ട് കത്തി എടുക്കാതെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവൻ കണ്ടില്ലടാ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവൻ ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇവൻ ഗസ് ചെയ്യൂല വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് ആ പയ്യൻ നൽകാനാകുമ്പോ ഒരു വെടിയൊക്കെയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ കണ്ടാ ആ വെടിയൊക്കെയായിരുന്നുണ്ടാ അവനാണ് ആദ്യം വെടിയൊക്കെയായിരുന്നു വെടിയൊക്കെ എന്നിട്ട് പയ്യെ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ തോന്നി ഒരു ക്ലിയർ ഷോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചു വിചാരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞത് It's a very good read into the mid-round portion of things. This round right here, though, for Kru is going to be an important obstacle. That was a holding. Flash. Just in case there was that refight potential by Sen.
They've got it essentially for free. Flash will confirm it, making a lot of noise here. Sen are surrounding this position, and they're choosing to flood and really trying to fight this one with the util in hand. Celsius still tucks himself. Will he even be able to get out? Yes, he will. Just about dodging those bullets. Still inside the smoke, spraying away with the rifles. No kills claimed. A lot of damage. Seconds looking for that lurk player. You're Healing expecting Kru ഉണ്ടായിരുന്നു. to have somebody in that kind of spot. Heal ചെയ്യും ഒരുത്തന്. We can see that that's not the case. Finally with a plant down. 3 players on അവനെ site. എടുത്തട്ടാ It's not ഈ exactly optimal, I would say. സൈഫറിനെ എടുക്കണം. Normally you want to be looking for a place to dominate, like A ramp or screens. Last time Kru won that round because they had control of ramp. This time giving it up freely. Klaus, he's got a lot to do in this spot. Just shifting really around, just trying to play the timings. Backing around these walls still. An off angle being played, but he's cleaned up. It's methodical by Sentinels. To now see if they can piece it together. Out through main, hearing it from behind. Celsius with the awareness. One player to stand. Melzer finally wrangling it. 4 bullets left though, and 2 players to deal with. Sticking. Nice. Tens. He got this one in the bag. Yes, he does. Oh. Nice, nice. നൈസാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെൽസിന്റെ ആ പിക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ആ ബാക്ക് ചെയ്ത് വന്നവനെ ആ സൗണ്ട് ഓഫ് സ്പോട്ട് ചെയ്ത് അതാണ് കളി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഈജിടാ ഇത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ സെന്റ് വേഴ്സസ് KRUവില് സെന്റ് ജയിച്ചു. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് EG വേഴ്സസ് ഫ്യൂരി ആണെങ്കിൽ EG 2-0 ജയിച്ചു. So after a number of rounds of dominating towards A ramp to start, Furia. Kru are now going to lean over towards B main. Sassy's playing this pretty aggressively because it's only been Klaus here before. Trailblazer through mid, contact plays. Sassy won't be punished. But he sees all 3 and he realizes he could be. Getting the hell out of there. Backs away. Tens now is going to be the one to take point in contact. He is in danger of being contacted on, but his position's being held. I quite like inserting Klaus position up in mid. Getting him deep here. If you go and pressure over towards B heaven, you're never worried about your flank, and if there are any rotates, Klaus can potentially pick him up. Shy in that spot though, but still. Send it with the util. Have that B heaven control. Zekken is very aware of this still. Tucks his head straight to the ground. Falling around here. It's lead raining down onto the hell player. Zekken still. That's an awkward angle. Game of timings, and he ends up losing it now. Only 2 players left. Timing. Taking a risk there in a moment, realizing he had to set the advantage. Have that round win. Superb setup by Kru. Nice വിഷയം. കറക്റ്റ് പ്ലാൻ വിഷയം. Insert Shy up there. Got the names mixed up earlier on. But once you've got Shy up in male and Klaus in B main, then as the rest of the pack comes through B heaven, the timing and the spacing is so tight. It's lovely. And Sen need to find those mid-round situations to disrupt what they're going for. You have to play disruptive on defense in this meta. That's what all the top teams are up to. You can't just allow the attacking team to slowly take map control and then collapse on top of you. Otherwise you get in situations like this. Even though the crossfires are good, the attackers just have it all. They're for choice. And that's actually what MTA was talking പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ റൗണ്ടും കിട്ടത്തില്ല. 7 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അറ്റാക്ക് വീണ്ടും റൗണ്ട് പോകും. Defensive half. He was saying don't just play everything for retake. Try to find those mid-round timings to be more active. And I think that's an example in this half where Sen didn't quite find that timing. Now they're knocked down onto Nico. It was a great result at the half. 8-4 up for Sentinels. But we saw already on Lotus how quickly those leads can erode. Yes, Sen were able to fend off that comeback. That doesn't mean they always will. Kru are breathing down their neck. Sentinel's going to be using this opportune time heading into the eco. What to talk about in the timeout, even further beyond as well into this next upcoming round. Obviously, it's the buy round that's going to be important for them. We're going to be talking about that, just missing that step, that re-clearing into the mid-rounding, but they lose
sight and hold of where Kru might be playing towards. Yeah, and they've gone for a reclear towards B main. If they went for a reclear into mid and male, they had about 15 seconds where they could have found a big kill onto Shy. So there are these opportunities. It's just about reading the map perfectly, which is impossible for you or I when we play ranked, but is incredibly feasible for these top minds of the game. His position has been cleared, but Kru instead a lot of contact plays into their own playbook, really. Forces out a util from Sentinels. They were looking to re-clear out towards ramp. Sweeps through. Zekken's now in a very, very committed position, but maybe precisely what they ordered. Stinger in his hands. Flash too, at least for the Trailblazer. Excuse me. Spots him out. Pre-fire. Good expectation by Kru. Yeah, even if Kesnet had not got those 2 kills, he still had a showstopper to clean this up, so it's not going to quite work when you raise his ult online. I do just want to point out, though, for a future round, look at this cam over towards B main. I think that might be an adjustment coming out the timeout. I've got your trail. Allows Sentinels to stack in this direction, but the stack is not going to work out without rifles on board. A lot of respect shown there by Kru, just committing the Seekers into it. Make sure that they can clean up the round. Yeah. Still tagging the showstopper. Could end up changing the tide of the game. It's going to allow you good information. And it's going to allow you to stack over towards A if Kru start with this default towards A round. Where are you? Please don't come back. Bro, I just want to sleep. Ramzan. This time, though, not looking to begin in that direction. It might feel like Ramzan. that. Probably still going to apply the same level of utility over towards A. They know that John is playing B. Trailblazer just spot under 1. Klaus, who intentionally gets seen by it, makes it feel like there's just the 1 player here. Rest of Kru now grouping up, including the spike heading over into this direction. They might be making a read here on the fact that John started over towards B, so in theory the trips should be on B as well. But John has left the trip for his team to play around on the A side, trying to spread that. It's a tightrope that Zelsis has to walk in mid as well. Needs that mid-round information by peeking, but could easily be punished. We've seen it before. Ten's looking for a fight, looking for information. This angle is often really good. You've got a little headshot spot as Kru commit into sight. If he swings out a little more to his left. Flash is going to be seeing it, at least a trip pulling him back and away. Oh! Can't do anything. We're not letting anybody step up to him. Oh, tennis challenges Melza. Finally shows up. കുഴപ്പമില്ല 3 വിക്കറ്റ് എടുത്തല്ലേ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ 1v4 അല്ലേ ടൈമില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല നൈസ് പൊസിഷൻ That's not going to be the case here. Look at that cam again, replaced into B main after 40 seconds. And then also, Ten's going for that re-push over towards A ramp was beautifully timed. Finding that mid-round timing to go and gather info, yes, but also to get this angle that I was talking about. Oh. Right there. You got the backs of players. It's difficult for them to clear that position as they're heading into the site. And Kesnet also got caught by the trip. I don't think he was expecting that to be there. Everything working for Sen. All of those adjustments. But now, they go back. Standard for Sen. നല്ല രീതിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവര് വെറുതെ ത്രോ ചെയ്യുന്നില്ല. They can clean the rest on their own. See that jiggle, they want to punish it onto Zelsis. As I was mentioning, this mid-round information is really important. The meta we're shifting into, you got to take risks if you want to give your team that info to work on. This one's nothing to do with it. He's all the way back and around. Here's a re-clear. Sentinels actually making those adjustments. So the flash didn't connect onto any available player. It's going to be heard by the group players, but at least they're taking that position. Looking really active here on defense side, Sentinels. And without B main control, it really limits the options that Klaus has to work with as a caller.
he cam himself ഉണ്ട്, is trying to ഉണ്ട്, take cam any ഉണ്ട്. route to ശരിയില്ല. mitigate that. പിടിച്ച് ഒരെണ്ണം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്നതിനും കൂടി ഇൻഫോ ഉണ്ട്, സെറ്റായിരുന്നു. Doesn't really orchestrate too much. Class knows that there's a cam active. He's going to be hearing it. There it is, finally spotted, removed. The rest of his team now following up right behind him. Anchoring players straight into the fight. ഒരാളുടെ ഇൻഫോ പറയട്ടെ, അവർ കയറൂല, Step up to this challenge. Sean QT, he beckons them in. Cancelled the ult from അവർക്ക് എന്തിനാണോ പറയുന്നത് കേട്ടാ. committing to the A site. He goes back over to B. ടൈം ഇല്ല, അവർക്ക് ഇവിടെ കയറാനുള്ള വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. വേറെ എന്തിനു ചെയ്യാ? Paranoia sweeping, now with the satchels, up and over and around, just missing it. John QT, surely you don't survive in this spot. This guy is still staying active. The fight! 2 drop down. He's made it so much more damn difficult with time against them. എന്റെ ആള് എടാ, ടൈമില്ല എന്റെ ആളിയാ. ജോൺ ക്യൂട്ടിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക്. വൺ മാൻ ഷോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്. പ്യുവർ വൺ മാൻ ഷോ. എന്താണിയാ എന്റെ അമ്മോ. കുക്കിക്കത് Let him cook at an elite level. But I mean, just his timing and movement and his rifling, it's all spectacular. And certainly these big ults online, the defensive setup is going to be shifting and moving. Look at this round here. You heard the trip is pulled back actually, not broken. John back up in place. അതെന്താ നൈസല്ലേ? ട്രിപ്പിക്ക് വായിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം അതിന്റെ പൊട്ടിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ് ട്രിപ്പ് തിരിച്ചാ കിട്ടും. So there's a lot of layers right now to Sentinels. I want to hold this. In second. Spots. A lot of info. Doesn't want any part of it. Backs himself. Repositions back. He's going to be tucking into an anchored position into the A side. And Kru left to really just wonder. What the hell do we do? Normally you can pause in A heaven here and threaten that you might be going through vents to B, but are you really going to do that against a pit? Yeah. I just don't see how that's going to happen. They're all getting funneled out through spawn. I've only got John QT holding this one, cage. Sentinels know that they have to go into the A side in the here, same and these positions are immaculate. Collapsed and ready. Second. He falls. TPing around. Dodging that paranoia. This time not getting away with it. John QT still there. Hearing that drop down. A few bullets. Impeccable game sense. Just expecting that player there. Able to get healed up. This post-line positioning of the Kru players isn't ideal. Everybody's stacked up over towards the site. Tennis also retaking this with an op. Unless they get given a pick right off the beginning. Wanting to opt in. Yeah. Chances, but unlikely. Felt like their defensive positioning was immaculate, but the shots just didn't get hit. This is going to send a paranoia. They're going for it. There's a lot. Holding for swing. Heat. Tucked in the position. And they wanted to send it just for one. Yeah. Kru are going to be able to get out without dying to this. Nice. After all of the moves that John was able to put on in the previous round, his teammates just couldn't quite deliver from similar spots. Couldn't work around that angle as well. Whoa! Shot that was though to shut down Zeka. Beautiful. So tense between these two teams. Winning that, using their own timeout. Yeah, using a timeout after winning that round. And what a difficult one it was. An operator over towards B that they'd never had any information about. A pit in mid. They were forced to go into a 3-player stack on the A site. And they just hit beauties. Annihilated Zekan, who had an incredibly hot opening to this map and is now sat at 16 and 16. So he's cooled off ever so slightly. They know, you know what? I'm not even sure they do know that there's an op on the other side.
Did Kru interact with it at all? Yeah, I'm not too sure. I don't think they did. It was just holding for the B hold. Yeah. Attempting a retake, but I don't think there was a shot fired. No, I think he retook with the paranoia. I don't think he did anything. You might be able to read it if you hold tab and look at the money, maybe. I mean, the money's been good for Sen. Yeah. So, been up and down. I think there's a decent chance here that Kru are still unaware that Tens has an op. And Tens is still playing Tens across the same line over here towards mid lane. Oh, Tens OP നോക്ക്. Beam OP ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A lot of discipline though. ഒരു മണ്ടയ്ക്കൊരു നോക്കി Likely to go wandering in. ആള് സേഫ് ഹോപ്പിംഗ്. Deep orb committed. Oh, Zelsiനെ പണി. സീൻ അടിക്ക് ഓടി കേട്ടാ. Double digits of health, drop down to 10. He's been jiggling it at the start of almost every round. Yeah. They've been trying to catch that shot onto him. Almost there. Reclear with a trailblazer. It's very active from both of these teams. Not wasting any time. Set up now for a bit of an explosion. If the hit goes into Tens, he's going to be hard pressed to get value from this two. They're going to be satcheling through. Oh. The flash, no connection. Oh, ഒക്കെ എടുത്ത് രണ്ടുപേരും എടുത്ത്. 11-9. 1v4. Oh! Attacking ഇല്ല ഓപ്പ്. Defense. It looked like they weren't quite aware that there was an operator into B. Kesnit's first peek. ഓ അവര് ബ്രോക്ക് ആണല്ലോ. Sniped by that. ഒരു ബ്രോക്കാണ്. From Zekken, such a game changer. Perfect. He throws it in and gets 2, and these are പോയ കാര്യം ആണ്. Get deep into sight. One enemy remaining. Get Sen up to match point. Tens ആണോ MVP? Their record's not great. We haven't talked about it too much because they still have so many championship points. Maybe it won't end up mattering this season, but only 4 and 3. They'd love to get a win here. 5 and 3 record. Much better chance of getting into playoffs and fighting for one of those top 3 spots at champions instead of slinking in 4th place. Yeah, you don't want that. It's nice to have as a backup policy, but you want to fight for your own chance in the playoffs. You got to make it in the first step. They've had a difficult road. Second half of things for their own season. But one more round will do it. Scout destroyed. Put a win in the column. 5-3 being those standings. They're up against some heavy hitters. Kru and Sen both. I've got your trail. Seekers by Heat. Attempting to fake that this is like attempt over towards B, while the rest of the Kru creeping and crawling up through the angles, up through ramp, spamming away. Zelts punish at a jump spot, nasty. Any players left to meet him? What is the call now being made for them? With the Neuro Theft, they spotted it. Know that Heat has gained access over towards B. Heaven and a pivot is in sight. Kesnit is up for a spawn. It means to match there a second. Drops him. Down now to just 2. Junkie 2 will not get away with it. Very good. Kru are still here. Active in the round. Active in the match. ടൈം എടുത്തു നല്ല രീതിക്ക് ടൈം എടുത്താണ് റൗണ്ട് കയറിയത്. ശ്രദ്ധിച്ചാ ആ മിഡില് ആ പട്ടീനെ ഇട്ട് ഫേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അൾട്ടിട്ട് ഫേക്ക് ചെയ്ത് എയിലുള്ളവരെ ബാക്ക് വലിച്ച് അതിനുശേഷം ഇടമാര് കയറിയത്. അതും ഈ ഫസ്റ്റ് വിൽക്കുന്നതല്ലേ. But a beauty onto Zelsis as he was jump spotting. You see Heat there though, under enormous amounts of pressure. Paranoia being thrown at him while he was in hell. Delivers. The gap, this whole match feels like it's been 2 away. Like Kru are always there, but they're always 2 behind. They're going to need an explosive end to take us to overtime. On the precipice. One more run, guys. A difficult team to tangle with. Strong QTs, tucked close. Cam's going to be seeing it. More little feeties. Surely don't commit into this one still. He is cleaned up. Removing the IGL might make things just a little bit easier, but a post-pump positioning here with a Neural Theft reveals all for Sen. Keep with a plan, going to be pushed back. Along with that, it's going to be the vulnerability wrapping all the way around as a flank occurring. Seekers now popped off. Sweep their way in through the site.
Maybe points them exactly to where to spam to. If this pick goes down, it could be brutal. Crew, it all stands on this. Can they stand on business? Land the shots. That's all it comes down to. Right now, Sentinels in control. Perched right up and still this plan not down. Klaus has to commit it. Trailblazer through and there's the connection. Stun in sight. Shy already dropped down onto half HP. And it's a slow squeeze from every single angle. Tens remain high ground position. They've got a full wraparound, but into the pit. It comes down to the timing. Shy, Shorty in hand. The series to bank on. Shots going wide. Last way. Forced to do the most. Potentially there. അവൻ എന്തൊരു കളിയുടെ കളിച്ചതല്ലേ ക്ലോസ് നൈസായിട്ട് കളിച്ചു അവൻ റീഡ് ചെയ്ത് well played. ഏതാ കളി GG KR ഇമാരെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു ഒന്നും പറയാനില്ല ബട്ട് Sen is one step ahead അല്ലേ അടിപൊളി രണ്ട് മാച്ചും ലൈക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് 11-13 10-13 എത്തി രണ്ട് കളി നല്ല മാച്ചായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അമ്മരെ ക്ലോസ് ഹീറ്റും വിഷയം കേട്ടോ അവൻ രണ്ടൊരു വിഷയങ്ങൾ അവനും കളിച്ച റേസും കളിച്ചില്ല റേസ് ലാസ്റ്റ് കളി ഈ മാപ്പിലായിരുന്നു കളിച്ചായിരുന്നു Speak it to death, but listen, there's some tough contenders for that top 6 in Americas. A lot can shift and change. We just saw EG looking pretty phenomenal, to be honest with you, in the game against Furia. അത് കൂടെ ഉള്ളു കോച്ചല്ലോ ആയിരിക്കും കാരണം അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ അയ്യോ ഇതെന്തൊരു കളി കാണാറുണ്ട് Unbelievable plays though today. There was enormous amounts of consistency from Kesnit, but there were also electric performances from Zeka, the moments that he was pulling out, and then obviously that one from John as well in backside of A. കിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ നിർത്തോടെ ഓൾറെഡി 6:45 നീ ഞാൻ ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിർത്തുവാണ് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഫോർ ജോയിനിങ് അപ്പം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ജി വേഴ്സസ് ഏതോ ടീം രണ്ട് ടീം ജെൻജിയുടെ മാച്ചും ജിയുടെ മാച്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാച്ച് പാർട്ടി ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ലവ് യു ആൾ ടേക്ക് കെയർ ടാറ്റാ